ஹலோ மக்களே, வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்காரம், நமஸ்தே. ப்ரோக்கன் ப்ரோ வாங்க, வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெச்சா உட்காந்து ஆர்கான் கொஸ்ட்டை முடிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி டெய்லி கமிஷனை முடிக்கணும். அதை முடிச்சுட்டு நம்ம போய்க்கலாம். டிசைனாக கண்டென்ட்ஸ் போட்டேன். ஏண்டா நானுமே அடிக்கணுமா இருக்கேன். $12 முடிஞ்ச லெவல் 10 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே முடிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல் ஆர்கான் கொஸ்ட் ஒரே ஸ்ட்ரைக். ஓ ஏக்யூனா ஆர்கான் கோஸ்டா? ஓ சப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்க ப்ரோ. Let's do this then! Stay clear! Animals have 63 weight! Absorption! Yes, you are. Take a break. Shoot! Great spot! Stay clear! Let's begin. Cut it down. That was quick! Come on! Keep up! Deep shot! Here, boy! Animal hypospace! Take a break. Full speed ahead! அதே மாதிரி கைஸ் ஒரு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். நம்மளோட ப்ரோக்கன் ப்ரோ அகெயின் வெல்கின் கிவ்வே கொடுக்குறாரு C6 ஹார்லிக்னு எடுத்ததுக்கோசரம். ஸோ சூன் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஏண்டா ஏன் Tanjiro Artex super chatted 42 cents. Moai emoji, 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 Moai emoji. வை ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் த 40 rupees சூப்பர் சாட். ப்ரோக்கன் ப்ரோக்கு சொல்லிடுங்க. ப்ரோக்கன் ப்ரோ வீசில் இல்லை, இங்கேயும் இல்லை சொல்லிடுறேன். டிப்ரஷன் நன்றி ப்ரோ.
How tiresome. ஏய் சாண்ட்ரோ நில்லு. அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சூன் 5K போகலாம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் அப்படியே நின்றுட்டே தான் இருக்குது. என்னன்னு தெரியல. போவோம். ஸோ we need to break our chain. broken bro நீங்களா அது? அவர் தான் டார்க் கேமிங். வணக்கம் முகுந்த் லாக் ப்ரோ. வணக்கம். ஓகே டெய்லி கமிஷன் முடிச்சாச்சு. லெட்ஸ் கோ டு த ஆர்கான் கோஸ்ட். என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி நோ ஸ்பாய்லர்ஸ். ஓகே என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க. பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. பட் நோ ஸ்பாய்லர்ஸ். ஓகே நான் 2 பார்ட்டாக ஆடலாம்னு நினச்சேன். பட் எனக்கு எப்பயுமே 2 பார்ட்டாக ஆடுறதுல இப்போ பிடிக்கிறதே இல்லை. ஒரே ஸ்ட்ரைக்கு 12 மணி நேரமாக 10 மணி நேரமாக உட்காந்து ஆடிடணும் ஒரே அட்டம்ப்டாக. அவ்வளோதான். ஆடிட்டா மனசு சந்தோஷமாக இருக்கு. நாண்டி ப்ரோ லோக்கல் லெஜெண்ட் அடிப்போமா? நான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கான் கொஸ்ட்டு பண்ணுறேன். பண்ணி முடித்த பிறகு நாளைக்கு அடிக்கலாம். ஓகே இதை வேறு எப்படி முடிக்கணும்னு வேறு தெரில. இதுக்கோசரம் தான் நான் வந்தேன். இதில் நீ எவ்வளோ ப்ரீமோஸ் வேறு வச்சுருக்கானுன்னு தெரில. ஏதோ இப்படிங்கிற மாதிரி முடியுது. அது இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள், நான் இன்னும் 3 எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணாமல் இருக்கேன். ஸோ ஆர்கான் கொஸ்ட்டை இன்றைக்கி முடிக்கிறோம். நாளைக்கு இந்த ஈவெண்ட்டை முடிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்த நாள் மேக்ஸிமம் 7 to 8 hour ஆகும். அவ்வளோ. பட் நான் என்ன 10 hour ஆகும் ப்ரோ. உங்களுக்கே தெரியும். ஈஸி தான் ப்ரோ. ஈவெண்ட்டில் 420 ஃபேமஸ் ஐ திங்க். ஓகே 420னா 2000க்கு போகும். சிரிட்ஸாக்கு சேவ் போகும். இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக சேவ் பண்ணதெல்லாம் சிரிட்ஸாக்கு தான். ஸோ பார்ப்போம். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் விஷ் இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் விஷலேருந்து ஆரம்பிப்போம். அப்படியே 90 level hours ஆகும். பாருங்கள் பார்ப்போம். இது வரையும் பிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 15, 16, 17 பிட்டி. ஓகே 18 போடுவோம். அற்புதமான ஒரு லக் இருக்குது. ஸோ போய் பார்ப்போம். ஆர்கான் கோஸ்ட் எங்கே ட்ரிகர் பண்ணுறது? இதை கிளிக் பண்ணாமே போதும்ல? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கார்டை இதை போட்டு தந்துடுறேன். டிஎன்டி போட்டு தந்துடுறேன். எல்லாரும் டொட்டோடாயின் வருது. சூத்தியா ப்ரோ வணக்கம். டேஸ்கா இருக்குல்ல சப்போர்ட் ஃபார் சிரிட்ஸா. அது அங்கே தானே ப்ரோ வருது. அப்போ பார்த்துக்கலாம். சிரிட்ஸாக வரும்போது பார்த்துக்கலாம். இதை கிளிக் பண்ணால் போதும்ல? இது இங்கே போகுது. நாட் கிரை கேத்ரினா.
வாங்க போய் பார்ப்போம். Welcome to the எங்கேயுமே காட்டலாம். Adventure for Lost Wasteland of Snezhnaya. அதில் டிக்கெட் பண்ண கொஞ்சம் முடிச்சிரு. இப்போ டேரெக்டாக அங்கே போ. ஓகே. Focus mode. We are entering into the focus mode. இங்கிருந்து போகணுமா? ஓகே. போகிறோம், திருக்கி விட்றோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸை அனுபவிக்கிறோம். Time for more snow, damselettes. குழந்தைங்க ஜாலியாக விளையாடுதுங்க. வாவ். எங்க அப்பா. Wow! Snezhnaya is stunning! Seeing it with our own eyes makes all the trouble we went through to get here worth it. I found it pretty stunning when I first came here too. But I soon found out that stunningly beautiful means stunningly expensive. It's price Prices here. here are crazy. Crazy. I'm just a small-time hunter, so Zolny is where I spend most of my time. Okay. This way will take us to ʀᴑᴜ restaurant. They offer food and lodging there, so you can get settled in while I fetch the doctor. Is that gonna be stunningly expensive too? Mm-hmm. Yeah, I mean, there are places to stay in Zolny, but I highly doubt they'd meet your standards. Most of the stoves are out of crystal, the windows are drafty, and at night, four-legged roommates come out to play, sharpening their claws on the roof beams and floorboards. Yep, no way. Not a chance Paimon's staying anywhere like that. Maybe we can split the cost of the room between us? Paimon still has some savings left. அவ டானிகா எலக்ட்ரோ. It's your treat. Paimon will save her money அவளுக்கு for buying எலக்ட்ரோ a இது nice இருக்கும். little cake. Don't worry, you'll get some too. I'm glad to see you've perked up. If you find yourselves in the mood for some sightseeing later, there's a few places around here worth seeing. This way leads to ᴰᴜᴜ Palace, which serves as the Tsaritsa's audience chamber and also her personal quarters. Ooh. The adjacent block is kind of a city in its own right. That's ģᴜᴜ, the headquarters of the ᴜᴜ. இதுதான் headquarters. Inside, there's a munitions factory known as the Armory Palace, Palace. producing a constant supply of all kinds of equipment for the ᴜᴜ. A lot of important research happens there too. Okay. And over there is the Snezhnaya, where all the big shots meet Let's see a regularly to make DPS, policy right. decisions. These places are best admired from a distance. I'm sure I don't need to explain why. Okay. Yeah, they probably have super strict security. Vanessa support. Vanessa DPS. Animo Right DPS. now. The downtown area is near the center of ʀᴜᴜ. That's where you'll find the restaurants, bookstores, and gift shops. Another place of interest is the Northland Bank, which is over this way. Oh, and I'm sure you'll want to make contact with the Adventurers Guild at some point, right? That's right here. Ooh, I am speaking doing of that quest too. adventuring, Oh, nice bro. we use alchemy quite a lot. பட் நான் விடிய பண்ண போறேன் know bro. where we ஒரே can find ஸ்ட்ரைக்கா a முடிக்க crafting போறேன் bro. bench? நீ எப்ப இருந்தாலும் பாதில No one விட்டு போயிடுவா bro. practices alchemy at Snezhnaya, I'm afraid. Apparently, there's some historical reason for it. What? No one particular alchemist is never. I'm afraid. இது tutorial Oh. சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. We'll just have to use the one on the train then. Kinda inconvenient. That's Wait. weird. How come there's one on the train if that's Snezhnaya too? ஏய் என்ன ஸ்டார்டிங்லே ரைட்ரா. Yeah, I don't know. Not my area of expertise. Still Still, I wouldn't say the absence of alchemy makes life here any less convenient. Okay, Anyway, something sus. finally, there's Zolny in that direction.
It's mostly residential buildings and factories, but there's a few shops too. Worth a look around if you're interested. Okay. That's about it. You guys go ahead and get checked in while I track down my doctor friend. டாக்டர் ஃப்ரெண்டா? Sounds good. Thanks for all the recommendations. சே பைமான் எப்படி Good to get out சரியாயிடுச்சு. of the cold wind. Paimon's starting to feel another headache coming on. Podvorye restaurant is right this way. இருங்க இங்க ப்ளூ பிரிண்ட் எங்க இருக்கும்? அவன் இங்க நிக்கிறமா? ப்ளூ பிரிண்ட் இருங்க வாங்க முடியுதான்னு பார்த்துட்டு வரேன். என்னென்ன வச்சிருக்கானுன்னு பார்க்கறேன். ஏய் தம்பி நான் வாண்டையா ப்ளூ பிரிண்ட் வாங்கணும். Get the temperature low. யிம்சோடா. What the? Defense bowa. What the? இது attack trigger elemental reaction increase the character elemental mastery violent stellar gimler இதுதான் இந்த ரியாக்ஷன் தானா? ஓகே இதுதான் புதிய ரியாக்ஷன் நான் பார்த்தேன். ஓகே அடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங். இது போலாம் கூல். வாட் ஏன் போலாமா? ஏன்டா இப்படி பண்ணிட்டீங்க? ப்ரோ ஆமாம் ஒடிடி இதில் கேமில் வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் ஒன்று ஏதோ சைலண்ட் ஏதோ சொன்னாங்க. ஓடிட்ஸ் அது ஏதோ ஸ்டெல்லர் கிம்லர் தான். சாங் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங். இதுனது இப்போ எதுவும் நமக்கு யூஸ் இல்லை. அந்த கன் எடுத்துக்கிட்டாங்க சார். வாட்டர் கன் தண்ணி துப்பாக்கி இருக்குது எடுத்துக்கிட்டா. தண்ணி துப்பாக்கி எடுத்துக்கிட்டா சார் கிடையாதா? சரி போயிட்டு வரேன். வடா குட்டியா வடா குட்டை கத்திரிக்கா. தட் சைலண்ட். ஓ அது நான் இன்னும் கேட்கல. நான் இன்னும் என் காதால் கேட்கல ஒடிட்டியோட இங்கே இந்த கேமில் என்ன நேம்னு. ஸோ கேட்ட பிறகு நான் சொல்கிறேன். எனக்கு இப்போதைக்கு நோ ஐடியாஸ். இவன் தான் அந்த சூரிய பை தான் ஏதோ வந்து சொன்னான். ஸோ பார்ப்போம். வாங்க மின்னல் எப்போ வந்தீங்க? Wow! Hey! I got one reference. சிதாப்பு நீ எங்க இங்க? Hello people. அடேங்கப்பா. Looks like you get what you pay for, huh? சூப்பரா இருக்கு. Paimon likes this room a lot. Black Soul. அந்த டிஃபென்ஸ் ப்ரோ லினேக்கு போடலாமா? தெரியலையே ப்ரோ. பட் லினேக்கு கிரெடிட் அது இதுவே போதும் தான். ஹாய் ப்ரோ பிளாக் சோல் ப்ரோ. வைஷ்ணவி ஹாய் உங்களுக்கும். இப்போதான் எப்படி இன்னைக்கு போச்சு வைஷ்ணவி நாள்? காலேஜ் லைஃப் காலேஜ் எப்படி போயிட்டு வந்தீங்க? சாண்டர் ஒன் குட் சீன் இருக்கு அப்படியே ப்ரோ. ப்ரோ நோ ஸ்பாய்லர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. எந்த கதையும் இப்போதைக்கு எனக்கு வேண்டாம். ஓகேவா நானா பார்த்து கற்றுக்கிறேன். அடுத்தவன் இன்னொருத்தன் வருவான் பாருங்க. இது இப்போ ஒருத்தன் நடப்பான் பாருங்க. எதுவுமே வேண்டாம். ஓகேவா இப்போ அடுத்து ஒரு சூப்பர் சீன் வரப்போது பாருங்க. அது எதுவுமே வேண்டாம். அதுவாக வரட்டும். ஓகேவா நான் அதை முடித்த பிறகு உங்ககிட்ட நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பேசிக்கிறேன். நம்ம பண்ணலாம். ஓகேவா பட் இப்போ எப்படின்னா போயிட்டு இருக்கா ப்ரோ. அடுத்து பாருங்க ஒருத்தங்க என்ட்ரி மான்ஸாக இருக்கும். அப்படி சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் எனக்கு அந்த ஐப்பே போயிடும். இப்போ ஒருத்தங்க ஸோ அதை தவிர்த்தரலாம். ஓகேவா இப்போ அதை மாதம் என்ட்ரி கொடுத்தோன்னே நான் உங்கள்கிட்ட ப்ரோ செம்ம மாதம் என்ட்ரி கொடுத்துருக்கான் ப்ரோ ஆஹா ஓஹோ அப்படி உங்கள்கிட்ட பேசும்போது நீங்கள் என்கிட்ட பேசுங்க. ஓகேவா அடுத்து நடக்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்புறம் பார்த்துங்க மனுஷனாக இருக்க மாட்டேன் நான்.
ப்ரோ ஐ எம் ஒர்க்கிங். அன்னைக்கு தான் ஆஃபீஸ் எப்படி போச்சுன்னு கேட்டி. ஓ ஷார்ட் டைம் மெமரி லாஸ், மை பேட். Sure was. And so far, we've learned that in addition to the 7 Gnosis, her plan also requires a ton of energy. But we won't get to see her anytime soon. ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஏதாச்சும் பேசுவோம். Alosha said that she went east to fight உனக்கு that எப்போ ப்ரோ monster. கல்யாணம் ஏமன் ப்ரோ? It must be a pretty powerful one if it can blanket the whole of Snezhnaya in a snowstorm this awful. To be honest, what we're really lacking right now is information. The kind of information that only the higher-ups in the government would know, not word-on-the-street type of info. Paimon can think of a few people who might be able to help us, but... Right! And when we left Nagrai, அம்மா என்ன ஒர்க் போறீங்க வயசு? reminding us which side we're on. So, it's unlikely they tell us anything confidential about the Sarit's ஏமனுக்கு நாளைக்கு grand தான் கல்யாணம். plan. ஓஹோ அப்படியா? ஆஹா கல்யாணம், ஆஹா கல்யாணம். Yeah, fair point. Besides, that 괤 place is right nearby. We've got nothing to lose, so it'll be a waste not to go. There's gotta be someone there willing to talk to us, right? மேபி രᴜ or சாண்ட்ரோனி, Sindrone? சிண்ட்ரோனி, Or possibly Tartaglia. சாண்ட்ரோன் நாம சொல்றோம். சாண்ட்ரோனி, It's unlikely we could sweet talk രᴜ, let alone Sandrone. She சிண்ட்ரோனி. basically told us to stay in our lane already. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் bullshit. Shit. அறது ஹோம்லேண்டர். Yeah, the last time was all the way Butcherra. back in Fontaine, right? Too bad we missed him in Okay, Nagrai. அதுக்கு ஏமா அழுவுற? He came to help out. Hello. Is there a traveler in Paimon in there? Yes. It's Alosha. Come in. Come in. Come in. Hello, I'm Dr. Luneva. Oh, Alosha doctor. mentioned that one of you is feeling a little under the weather. டாக்டர் கூலா இருக்காங்களே. I see. Ooh. You're my patient today, yes? டாக்டர் And you're Mac- Faye, I presume? Good question. பாய்மா Paimon not too sure either, but she's definitely not the same kind of Fae as the ones we saw at the train station. Is that gonna be an ஆமா issue? நாம என்னைக்காவது Not யோசிச்சிருக்கீங்களா exactly. பைமான் என்ன It's ஸ்பீஷியஸ்னு? I'm used to treating human patients. Fae tend to be far more resilient than இது even ஒரு the கேம் ஆடி healthiest இருக்குமே. and most பைமானோட long-lived of ஸ்பீஷியஸ். humans. பைமானோட Don't அக்கா worry. தங்கச்சிங்க நம்ம யாரோ I do have தெரியுமா? some பைமானோட experience அம்மா யாருன்னு with தெரியுமா? Fae. பைமானோட I've even அப்பா யாருன்னு diagnosed தெரியுமா? plenty of cats and dogs in my time. இந்த மாதிரி ஏதோ Safe ஒரு to யோசனை say. பண்ணிருக்கீங்களா? I have a fairly eclectic range of expertise. It'll be fine. Paimon's basically the same Still as a human, unknown. right? We're no different when it comes down to it, are we? ஆனா என்னோட ஒரு கெஸ் இருக்கு. பைமான் வந்து நம்மளோட அக்கான்னு நினைக்கிறேன். That's just because Paimon knows how to eat. எமர்ஜென்சி ஃபுட். Now, please take a seat. சிலி. ஓ நான் நெவுலட்ட வச்சு இப்போ அடிச்சிட்டேன். நைஸ் ப்ரோ. Okay, vital signs. are பட் good. அது எனக்கு தெரியல. ஒரு Test நடுவில் results இல்லையா are ஃபைட் all ஈவென்ட் within இருக்கு. normal ranges. என்னோட அக்கா வருவாங்க. I don't think it's anything serious. More than likely, you've just caught a cold. ஏன்னா I can give you some medicine to Nadu, tide you Akkava. over. But as Mo long as you rest patti podum, properly koluthi for the podum. next couple of days, you should feel better. யூ கெட் ஆன்சர் Make இன் sure த to keep எண்ட். an eye on அப்படியே your ஓகே. temperature, though. If you find yourself with a persistent low-grade fever, Guys, or if your Surya. symptoms don't improve, நான் லைவ்ல contact அவனை me வந்து நான் again. அவனுக்கு அவனோட அறிமுகம் Sounds நம்ம like there's no படுத்தணும். cause நான் for alarm. பைமான் கியூட்டா உட்கார்ந்திருக்கு. ஓ கியூட். Thank you, Doctor. ஓ You're very welcome. so Just doing cute. my job. I'll leave you in peace now. Time to visit my next Yeah, that- patients. சூர்யாவை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுங்க. சூர்யா Take எவ்வளோ care. பெரிய பிரபலமான ஸ்டார் தெரியுமா? You heard the doctor. Best you rest up here for a couple days. No sightseeing for the time being. உங்களுக்கு நான் அப்புறமேட்டு சொல்றேன். All right then. Guess we've got no choice. Let's just treat it as a short vacation. I have to get back to it. If you need anything else from the doctor or me, go to the Hunter train station in Zolny. ஃபர்ஸ்ட் boss there திங்ஸ் knows how to reach ஃபர்ஸ்ட். me. பயப்பலனாலும் பயந்த மாதிரி கட்டிக்கோ. இல்லைன்னா தெரியாது. Hey, no big உன் deal. கழுத்துல என் You டூல்ஸ் saved my மாட்டிக்கோ. life in the Shadow Realm. சும்மா This இரு. is the least I நீ could வேற do. என்னடா என்ன பாட்னியா See ஒரு you around. ஏடா அப்படி பண்றீங்க? பைமான் வராதா நம்ம கூட இன்னைக்கு? All right. பைமான் படுத்து தூங்கு. Time to find child and see what he can tell me. பைமான்
ஐ மிஸ் யூ பைமான். ஐயோ தூங்குது ஆல்ரெடி. இந்த டார்ஜர் ஒரு மாதிரி டைப் பண்ணுறான். பைமான் நான் இருக்க. எனக்கு பைமான் இந்த மாதிரி பார்க்க பிடிக்கல. வா பைமான் எந்திரிச்சு விளையாடலாம் போலாம் வா. சூர்யா வந்து இன்ஜினியராக இருப்பான், ப்ளம்பராக இருப்பான், டாக்டராக இருப்பான், போலீஸாக இருப்பான். இந்த மாதிரி நிறையா கெட்டப் போட்டு நடிச்சிருக்கான். புரிஞ்சவன் பிஸ்தா. பைமான் வைசு. உங்களை வைசுன்னு யாரோ கூப்பிட்டுருக்காங்களா? வைஷ்ணவி. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏய் லினியா அவட அக்கா. ஓ மை காட், வாட் அ ஸ்ட்ரக்சர், வாட் அ ஹைஸ், வாட் அ வியூ, வாட் அ லேடி, கில் லேடி. வில் யூ மேரி மீ? சாரி சென்னா பார்த்தானே என்னை கொண்டுருவா. போயிட்டு வரேன். இல்லை எனக்கு புரியல, இருங்க பாதை ஒரே நிமிஷம். இப்படி போய் இந்த பாதை வழியாக போவோம். anyone call me like that only bro, people who know me. Oh Surya, what Nandi talking about? Yeah, he is speaking about Minecraft skin. He is speaking about Minecraft skin. Minecraft skin bro. எங்க ப்ரோ போனோம்? என்னடா ஸ்டாச்சுவாலா? இது என்னது? ஃபீபா சூபி வந்துருச்சு கைஸ். வாவ் வாட. ஏய் இது ட்ரெய்லர்ல பார்த்தது. அங்க 5-6 பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க, அதுக்கு மேல ஒரு 3 பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க, இங்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க. ஓ இந்த இடமா அது? சூப்பரு. நாண்டி டைம் அவுட் ஃபார் நாண்டி. நாண்டி டைம் அவுட் ஃபார் நாண்டி. வைஷ்ணவி அது உங்களுக்கு எது? பி ஸ்டார் சூர்யா. இது மைண்ட் கிராஃப்டில் டாக்டர் ஸ்கின் போட்டு வந்து அதான் சொல்கிறது. மைண்ட் கிராஃப்டில் டாக்டர் ஸ்கின் போட்டு வந்தியா? இது எப்போ? தண்டர் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வணக்கம், லாங் டைம் நோ சி. எப்படி இருக்கீங்க? பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ஸ்னெஜ்னயா. ஓகே ஓகே. யோ யூஜான் யூஜின் ஹாய் ப்ரோ. வைஷ்ணவி உங்களுக்கு ஃபீபி சூபி பிளஸிங். இப்போ எதுக்கு நீ அவங்களுக்கு பிளஸிங் பண்ணுற? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. நாடா புஜி ஃபீபி சூபிக்கு எங்களுக்கெல்லாம் பிளஸிங் கேட்டால் தரமாட்டா, வைஷ்ணவிக்கு தர. புஜி ப்ரோ பிகம் அ ஃபாதர். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. லியூஜின். ஐயோ ஆயில வர மாட்டேங்குது உங்க பேரு. சூர்யா became a grandfather. Buji, I shall gratefully accept the blessing. Please display your invitation letter or permit. I looking for someone. does not accept meeting requests without a prior appointment. Hey, நான் யார் தெரிஞ்சா வச்சுக்க. நீ wait until your invitation letter போட்டு தள்ளிடுவோம் பாத்துக்க. Might I ask who you're hoping to visit? தம்பி. Another one who thinks the rules don't apply to them. I don't understand why people think they can just talk their way in here. You don't just show up and land a meeting with the harbinger. Bro, அப்புறம் நேத்து வேற ஒரு தமிழ் ஸ்ட்ரீமர் சாட்ல டாஞ்சரவங்கள பத்தி ஏதோ தப்பா சொல்லிட்டு இருந்தார். Honestly, it's such a waste of time asking when I already know what the answer's going to be. என்ன அது?
I'll pass on your message. ஒரே நிமிஷம் If இருங்க. child is என்ன unavailable, அது? you'll have to go through the proper procedure. ஓ ஹலோ டேனி வாங்க நிரஞ்சன். ஓ இப்படிலாம் நடக்குதா? ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் தண்டர் கேமிங் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். ஓ ஓகே, டுமாரோ ஹெட்லைன் ஸ்னிஸ்னியா நத்திங் நாண்டி கலை எது கைதா? அண்டர் கேமிங் ஸ்க்ரீன்ஷாட் இருந்தால் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுப்போம். ஆமாம், அந்த அந்த சேட் அப்படியே போயிட்டு அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும். 72 பெட்டி ஸ்டில் நோ ஒட்டி ஓடி டி ஐயோ பேர் டப் ஓடிடி. ஓகே கவலைப்படாத, நானும் பிளஸிங் இல்லை ப்ரோ. அப்போ சண்டை போயிட்டு Lord Child is a busy man. He's probably not in ഗ്ലൂപാവ് அவர் at என்ன present. சொன்னார்னு புரியல. If I were you, I'd cut your losses. முடிஞ்ச No point ஸ்க்ரீன்ஷாட் waiting எடுத்து any அனுப்புங்க longer. ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, அப்போ சாப்பிட போகணுன்னு போயிட்டேன். அவர் என்ன சொன்னார்னு புரியல. Even if you two are old friends as you claim, இப்படிலாம் please நடக்குதா நம்மள understand that the சுத்தி? ᴜᴜᴜ harbingers are often busy with their official duties. They tend not to stay in ഗ്ലൂപാവ് for extended periods. தாஞ்சூர் ஞாபகம் வச்சிருப்பான் Next ப்ரோ. time, நம்மள stick to the rules. ஹேய் You'll make life சென்றவனே easier for both of us. சென்றவனே. Greetings, Lady Marionette. I'll take care of our guest here. It's his first time in Snezhnaya, so it's no surprise that he doesn't know the rules yet. I trust no choice words have been exchanged. No misunderstandings I should be aware of. No, Lady Marionette. No incidents to report. Whew. That was a close call. Good thing I played it cool. Is that right? Good to know. Wait, where's Paimon? Under the weather? That's hard to imagine. She's always buzzing with energy. I take it she's still adapting to the climate. Happens to a lot of people. It's even colder here than in Nodcry. Has she seen a doctor? I can get you one if ஈ you வை need. பெட் போட்டு வெடிக்க வச்சேன். நான் பெட்டு தான்டா போட்டேன், நான் வெடிக்க வைக்கலடா. ஐயோ புஜி ப்ரோ இன்வெஸ்டிகேஷன் மோட் ஆன். ஆமாம் டேய், நான் பெட்டு தான்டா போட்டேன். அந்த டெடி பையன் தான்டா டச் படியோட வெடிக்க வச்சான். நான் பெட்டு தாங்க போட்டேன், நான் இல்லைங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அவனை கொன்னேன், உனக்கு தெரியாதா? All right then. Well, let me know if you run உன் into pickaxe any என்கிட்ட தான் other இருக்குது. problems. உன்னை கொன்னது டெடிடா, நான் இல்லை. பெட்டு மட்டும்தான் போட்டேன். உன்னை பிளாக் கட்டி டச் பண்ண வச்சது அவன் தான். இல்லை ப்ரோ, ரேண்டமாக அந்த சேனல் ரெக்கமெண்ட் ஆச்சு. ஸோ லைவ் பார்த்தேன் இருந்தேன். இந்த சேட்டில் அவர் இருந்தார். இப்போ சேனல் நேம் பார்க்க முடியல, எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. உங்கள் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்து சொல்லுங்கள் ப்ரோ, உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் வரும். வி வாண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன். மை ஆர்பர் எல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம்டா, அதெல்லாம் ஒரு மேட்டராடா. Why else? I was just about to sit down for some much-needed tea time when I heard Thunder that an Gaming old history-ல friend of இருக்கும். Tartaglia's Thunder had Gaming. shown up outside. வாட்சிங் No யுவர் ஹிஸ்ட்ரி. appointment. எஸ், இப்போ டைமண்ட் நான் எங்கே போகிறது? மைனிங் பண்ணிட்டு வா போ. As obnoxious as it may be to show up uninvited at ഗ്ലൂപാവ്, I couldn't help but take pity on the poor soul who தோட்டமா was கையில் waiting வைக்கணும் outside in என்னைக்கும். vain. இப்போ புரிஞ்சுக்க. So I had no choice but to abandon my freshly brewed piping hot tea and come to see this mystery guest for myself. Well, I felt our time Kaboom! working together in சித்தப்பு Nodcry வாங்க, warranted வணக்கம். some courtesy. I couldn't exactly let you freeze to death out here in the wind. Unfortunately, I can't invite you inside either. The rules of ഗ്ലൂപാവ് wouldn't allow it, and as a harbinger, I have to lead by example. On the Come on, plus Thunder side, Gaming bro, come on, go Snezhnaya quick. We had actually no has some time. class, Detective the Phoebe should be unlike here. Nosha Town. Oh, Torchlight Books has a very nice selection of teas and cakes, so we can catch up there. Your treat, of course. what why? Because I already wasted one perfectly good cup of tea today. That's why. தாஞ்சிரோ இருக்கீங்களா? இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறது? ஐயோ. ஓகே வேர் நாண்டி ப்ரோ, ஒன் ரெக்வஸ்ட் செக்.
who has my sword sharpness 5 and mending diamond sword. டேய் லாகில் செக் பண்ண முடியலடா என்னால் ஒழுங்கா. நான் அன்றைக்கே சொன்னேன். டிபி அன்லாக். டிபியா? ஓ ஐயோ, இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு டிபி அன்லாக் பண்ண மாட்டானே. சரி விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். I've ordered for the both of us. No objections, I assume. I'm sure you trust my taste. Okay, let's get down to business. I'm guessing you don't actually have any urgent business with Tartaglia per se. You just want information, right? Yes. Wanna take a guess? Of course you'd say that. And $8 You fun shouldn't இருக்கு. underestimate ஆமா. Counselor இந்த Tartaglia, டெடி இருக்காரு. you know. ஒண்ணு பெட் போட்டு இல்ல. That's right. I'm sure you've heard of the Snezhnaya by now. Well, he's busy preparing some paperwork for their next meeting. They'll be discussing yet another extension to Project நிரஞ்சனோட Snezhnaya. ரிவெஞ்ச் ஆர்க் மோட் It's ஸ்டார்டிங் basically கைஸ். all anyone cares about in Nõvěča டெடி these vs days. நிரஞ்சன். Yeah, he's more of the shoot first, ask questions later sort, isn't he? நிரஞ்சன் It ரிவெஞ்ச் all ஆர்க் ஸ்டோரி. started with a very detailed letter that Capitano. Capitano left for the jester, yes. Piero, before leaving for Natlan. In that letter, சரண் he கில். detailed the future ஓகே, அந்த லைவ் arrangements நான் for his பார்த்திருக்கேன். subordinates. அது எந்த லைவ்னு சொல்லி அனுப்புங்க ப்ரோ. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டுடலாம். ஸ்கிரீன்ஷாட் பார்த்துட்டு வாங்க ப்ரோ. எந்த லைவ்னு கரெக்டாக அந்த லைவ்ல அந்த சேட்டை ஸ்கிரீன்ஷாட் பிடிக்கலாம். போட்டு பிடிச்சிட்டு வாங்க போங்க. கமான், எனக்கு இருந்தா விசி எதுவும் விசியில் இருக்கு. அப்போ பண்ணுங்க நிரஞ்சன் அன்டடி. ஹிஹி. ஓகே, 1 பெட். ஓகே, 2 பெட்டு ப்ரோ. 2 பெட்டு ப்ரோ. ஓகே, அதை நான் பார்த்துருக்கேன். பட் அதுலேருந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை மட்டும் இதில் டிஸ்கார்டில் இருக்கீங்களா நீங்கள்? டிஸ்கார்டில் இருந்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம ஜென்ஷன் சேட்லேயே போடுங்க, நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். அவர் இங்கே தான் எங்களுக்கு ப்ரோ ஓடிட்டான். நீங்கள் இந்த டாபிக் எடுத்துனே ஓடிட்டான் அப்போவே. இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறேனே அவன் வந்து ப்ரோ அதை நான் சும்மா தான் ப்ரோ சொன்னேன், ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருப்பான்ல, அவன் சொல்லலை. வி ஃபவுண்ட் த ஹேட்டர்ஸ். ஸோ டிஸ்கார்டில் இருந்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். I guess he'd already prepared to leave us I for would good all the way come back to then. But Piero didn't Minecraft, but reveal you the told- contents of the letter until the events in Natlan Pickaxe. had concluded. பிகாக்ஸ் என்கிட்ட தான் இருந்துச்சு, நான் தான் எடுத்தாச்சு. பிகாக்ஸ் எரியாதுரா மெண்டல், அது நெதரைட் பிகாக்ஸ்ரா. That was his reaction too. Why me? With a bewildered look on his face. He'd always assumed Capitano looked down on him. He was a man who kept his thoughts to himself and barely spoke to him the whole time they'd known each other. தண்டர் ப்ரோ இருக்கீங்களா? இல்லையே ப்ரோ. இல்லையா? ஆமாம், இல்லை ப்ரோ, ஓடிட்டான். நீங்கள் கரெக்டாக அந்த லைவ் லிங்க் கீழே ஷேர் பண்ண, டிஸ்கார்டில் கீழே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். எந்த லைவ் நேற்று தான் அந்த சேனல், ஸோ அவ்வளோவா தெரியாது. ஓகே, அப்போ நேற்று தான் நடந்துச்சு அந்த இன்சிடெண்ட். லெட்ஸ் கோ ஃபார் த இன்வெஸ்டிகேஷன் மோட் கைஸ். டான் 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 டான். டான் 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 டான். அதில் இல்லையே. தண்டர் கேம் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நன்றி.
இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். சரி, நேற்று லைவா இல்லை எந்த லைவ் அதை மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கள். எந்த டே அதை மட்டும். டான் 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 டான். என்ன ப்ராப்ளம்? யார் என் போட்டு தள்ளிடலாம். இருங்க சித்தப்பு. உஜி வெயிட்டிங் ஃபார் த ஃபைன். ஃபார் த ஃபைன்ஸ். குலஸ் But he சித்தப்பு occasionally இருங்க brought ப்ரூஃபோட Tartaglia போட்டு along to my தள்ளிடுவோம். tea parties back in the day. So to the rest of us, it was clear that Capitano had quite a lot of respect for his young comrade. By the Ooh, rest of us, Sinora, I mean my oh my tea God. party regulars. Arlecchino, Rosaline, and actually not Columbina. She was probably oblivious to it. Anyway, then the Liues situation happened. Normally, it took a lot to get under Capitano's skin, but that time he was furious. ஓ It's not really my place to ரூக் talk about it, சரி விடுங்க, though. நான் சும்மா You can ask Tartaglia about it sometime. பார்த்தா கண்டினியூ பண்ணுறேன். Basically, Tartaglia probably had the wrong idea about Capitano all along. Right up until Piero revealed the letter he'd left behind. இன்வெஸ்டிகேஷன் மோடில் புஜ்ஜி இறங்கிட்டான். புஜ்ஜி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை கொடுத்துருவான். அவ்வளோதான். Capitano believed that despite Tartaglia's எங்க தலை கேபிட்டனோ. immaturity, எஸ் ப்ரோ. he showed great potential. ச்சே, Plus, he தலைவனை அங்கே possessed a உட்கார kind of வச்சுட்டாங்க ப்ரோ. purity rarely seen among members of the Fatui. இல்லைன்னா இந்நேரம் மாவிக்காவோட கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்தையே வந்திருக்கும் ப்ரோ. ச்சே. Yeah, it's one of the few things that I'd agree those two have in common. But there's one other reason why Capitano chose Tartaglia to assume command of his troops. He knew that after he was gone, several of the others would swoop in on his army like vultures. With the ones who stood to benefit the most being the rooster Pulcinella and her greater Pantalone. The fifth of the speaker of the Snezhnaya. Yesterday live ஃபுல்லாக பார்த்தேன். ஸோ நோ கமெண்ட். டாஞ்சிரோ நோ கமெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி நாள் பாருங்கள். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்டர் okay. The first of the Orbenja, Fuchivi Orbenja is was the inner strength. Well, might. Tartaglia 11th, Knave 4th, Marionette 7th, Pero, the director of Fuchivi man, the Condria who always with the Seritsa well. Oh my god. இவனுக்கு வந்த நீ அந்த OST we need proofs. Come on Surya. இன்னும் தேடுங்க. Once they divided Capitano's troops between இவனை வந்துட்டானா the 9th. Okay. First, second வந்து ரூபேஷ் ப்ரோ வாங்க லாங் டைம் நோ சி. செகண்ட் வந்து யாரு மறந்து போச்சே. செகண்ட் வந்து டட்டோரே, தேர்டு கொலம்பினா, ஃபோர்த்து இவ, ஃபிஃப்த்து, சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த்து இவன் இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். வாண்டரும் ஒரு டைம் இருந்தான். செவன்த்து, எயித்து வந்து சென்னோரா, நைன்த்து, டென்த்து வந்து ஸ்டில் மிஸ்டீரியஸ். ஸோ அப்புறம் 11th. ஓகே, வி காட் அ லைன். So, you can see I why am Capitano on chose to hand that letter to Piero, Child right? Patals. Tartaglia. ஃபர்ஸ்ட் நான் சும்மா இல்லை ஸ்னெஸ்னயா கேப்டன் இட்ஸ் டு ஹை. Exactly. Piero also Surya needed bro, to back இப்பதான் up comment Harbinger போட்டுட்டு. as soon as possible. And all things considered, என்னடா ஏதோ ஒரு லைவ்ல Tartaglia நம்மளை was the பற்றி best தப்பாலாம் choice. பேசியிருக்கியாமா? ஆஞ்சிரும் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு போகிறாங்க. டா Even though Tartaglia has had the support of Northland Bank for a long time, he and Pantalone are ultimately not cut from the same cloth. ஊ I'd say Capitano made a good judgment judgment call. call. Anyone Anna. else caught in this situation would probably feel like they'd been hung out to dry. வாடி உனக்கு இருக்கு. His best course of action will be to distance himself from any shady Shades business, business. while
maintaining friendly relations with Pantalone, but seeking Pulcinella's support at the same time. Ooh. What's the point in having a tea party if you don't spill a little tea? Okay. Besides, none of this That's is confidential anyway. anyway. Asking Ask any journalist out there. They'll give you all the lurid details. Ooh. Archon ghost பண்றோம். லைவ் வரல. Okay, bro. You'll see it firsthand if you ever sit in on a session of the Snezhnaya Gradvetcha. All the factional strife, whether open or unspoken, it plays out for all to see in that one little room. Having a voice in a Vetcha is the only way to steer policies in your favor. So every person in that room represents a particular interest group. Okay. Pantalone, for instance, represents the financial sector, and Tartaglia represents the Fatui soldiers. Financial sector, okay. Personally, I have no interest in political jousting. But since I have a number of engineers and researchers under my command, I have to make their voices heard. Then there's Pulcinella, the linchpin of the Vetcha. He represents politics itself. Mayor. Everything involves him, so nothing can bypass him. Any issue that comes up, he knows how to mediate. அவனோட பவர்ல எப்படி That's இருக்கும்? what the ᴬᴜᴜ values most about him. I'm starting to see why everyone is so frustrated with the way things are, But also powerless to change it. A complex web of interests connects all parties involved, and the ᴬᴜᴜ sitting at the top adds another layer of complexity. It must be nearly impossible to come up with a perfect solution. All right, I'm done carrying this conversation. Time for you to What answer happened? a question of mine. தண்டர் கேமிங்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து டாஞ்சிரோ ப்ரோ உங்களை பத்தி தப்பா பேசியிருக்காரு ப்ரோ அது இன்னொரு லைவ்ல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதான் இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கு. You must have known that you can get the info you needed from me. So why was Tartaglia the first person you asked to see and not me? Huh? Jealous? As if. வாங்க சசக்கி ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பட் நீங்க லைவ் பார்க்காதீங்க. சாட்ட மட்டும் பண்ணுங்க. I think I know what it is. Columbina passed on my message to you before you left Not Cry, right? Yes. I only meant you should be mindful of which side you're on. Is that actually why you didn't ask for me? ஐயா நான் அந்த இந்த சாட்டும் ஒன்ன நாண்டி ப்ரோ பத்தி பேசல. ஏவனோட ஸ்ட்ரீம்ல வேணாம் நாண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதான். You ஓகே பை பீப்பிள்ஸ் புஜ்ஜி ஓ இன்வெஸ்டிகேஷன் It's not க்ளோஸ் your fault. எனக்கு I அப்டேட் blame all பண்ணுங்க. these politicians I've been hanging என்னடா around with புஜ்ஜி என்னது இது always beating about என்னது the இது bush when சொல்லு they நாண்டி talk. விசிக்கு வந்துட்டேன் I லைவ் guess it பார்க்கல. must have rubbed off on me. என்னாச்சு சொல்லு. இருங்க ஒரே நிமிஷம். இல்ல ஒருத்தர் வந்து தண்டர் கேமிங்னு வந்து சொன்னாரு ப்ரோ உங்களை பத்தி தப்பா பேசியிருக்கான் டாஞ்சிரோ ஒரு லைவ்ல அப்படின்னு அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். Little things like this are no problem. ஏதோ ஒரு சரண் கிலா சம்திங் சொல்லியிருந்தாரு. ஆனா பார்த்துட்டு தான் நம்ம பேசலாம். எதா இருந்தாலும் நம்ம கண்ணார பார்க்காம இன்னொருத்தர் சொன்னதை வச்சு நம்ம அவனை ஜட்ஜ் பண்ண முடியாதுல்ல. Lady Marionette. அதுதான் ஏதோ பேர் சொன்னாங்க. பேர் இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் ஏதோ போட்டானுங்க பேர் பேனலாம் போயிடுச்சு. What now? சர்ச் பண்ணா இப்போ அது எந்த ஸ்ட்ரீம்னு பார்க்கணும்ல. அதான் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டே சொல்ல கிடையாது அவர். Isn't it always? I've told you before. வரும். Fixing the tracks and transporting ice blocks does not constitute an emergency. சரண் கிலா சரணா சரண் இல்லடா. The But direct- ᴤᴜᴜ is in urgent need of maintenance. ஸ்டில் இன்னும் எதுவும் பேசணும். அதான் பேர் எனக்கு இன்னும் தெரியல. பட் பார்க்கணும். Exceeding the maximum weight limit. The supports on one of the machines Nice. broke and fell, awakening a dormant beast and leaving many of the Okay, ice miners nice. trapped in a nearby ice cave. வரும் ஓ ஏமாத்தல. Luckily, Odette's Why team was எப்படி nearby ஏமாத்தனா? and launched a rescue operation. ஏமாந்துட்டீங்க. Still facing a severe manpower. சுவிஸ் மேலே கமெண்ட் நான் பார்க்குற தமிழ் ஸ்ட்ரீமர் நாண்டி ப்ரோ A1 காமி ப்ரோ ஒக்க ப்ரோ லெமன் மரபு தமிழ் அவ்வளோதான். I guess அப்போ அந்த that's it. தண்டரை தான் பிடிச்சி Our விசாரிக்கணும். tea party will have to end here. I'm the only engineer you'll need. நான் பார்த்துருக்கேன்ல ஆக்டிவிட்டி பார்த்துருக்கேன். பழைய நம்ம ஸ்ட்ரீமில் வந்திருக்காரு Do சொல்கிறேன். you actually want to come with, or are you just saying? பட் நம்ம பிளைண்டாக நம்ப முடியாதுல்ல. ஏதோ ஒன்று பார்த்துட்டு தான் நம்பணும். அதனால் பார்க்குறேன். Nice
Nice of you to return the இப்போ favor. எக்ஸாம்பிள் புஜ்ஜி வந்து நிறைய பொண்ணு கூட சுத்துறான்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா? முடியாது. They can let இந்த her know மாதிரி that தான். you had to step out for a while. Given how urgent நன்றி ப்ரோ. Here comes. I'm sure she'll understand. What comes? And honestly, I'd rather have your help than புஜ்ஜி நிறைய பேத்துக்களோட பொண்ணுங்களோட சுத்துறான்னு சொன்னா நம்ப முடியாது. ஆனா என்னால சில டைம் நான் நம்புவேன். Then let's go. You take 2 people to 佚ᴜᴜ restaurant. Find his room and watch it like a இப்போ hawk. இதே நிரஞ்சன் பல நிறைய பொண்ணுங்களோட சுத்துறான்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா? நம்ப மாட்டேன் நானா. If anything happens to Paimon, you'll be answering. இதே இப்போ சூர்யா வந்து புது படம் லான்ச் பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ பாருங்கன்னு சொன்னா நான் சத்தியமா நம்புவேன். சூர்யா சிரிக்கிறடி. வாங்க ரியா வணக்கம். உங்களுக்கு டிஎஸ்பி சார்ஜ் பண்ற ஆபீசரா டான்ஜோக் சீக்ரெட் சாட்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண உத்தரவு கொடுக்க. நீ எங்க இருந்துடா இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ற எனக்கு புரியல. இல்ல நிரஞ்சன் புஜ்ஜிக்கு ஆர்டர் போடுற என்னடா நடக்குது? புஜ்ஜி கிட்ட போட்டுட்டு வாங்கறியா என்னடா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண உத்தரவு கொடுக்க. What the fuck is this? டேய் சாப்பிட்டது வாத்தி வந்துருடா. ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? ப்ளீஸ் உங்களை நான் டிஎஸ்பியா சார்ஜ் உங்களை டிஎஸ்பியா ப்ரமோட் பண்றேன். ஆஃபீஸர் டான்ஜரோக் அவர் சீக்ரெட் சாட்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி செத்துருவா. டே புரட்டா சாப்பிட்டது வாந்தி வந்துருண்டா. ஏமா நன்றி ப்ரோ. எனக்கு வேற இவன் டான்ஜரோ பையனா இருக்குமோ? இருக்கலாம். எஸ் எஸ் இப்போ நீ டான்ஜரோ சொன்னியே நல்ல பாயிண்ட். சூர்யா அந்த டான்ஜரோவை தேடிப்பார். யுவன் டான்ஜரோ சிரிக்காம பேசு ப்ரோ. ஒன்றும் புரியல. இல்லை ப்ரோ இல்லை ரியா அவன் இந்த புஜ்ஜிக்கு இருந்தது ஒரு கமெண்ட் பண்ணுறான். உங்களை நான் டிஎஸ்பியாக சார்ஜ் பண்ணுறேன் அஃபீஷியல் டான்ஜரோக்கு அந்த சீக்ரெட் சாட்ஸை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண உத்தரவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு போட்டுச்சு சொன்னார். எனக்கு 2 பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. தண்டகம் எஸ் அப்போ கேஸ் கூட இது கேஸு கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் இது. Yes, Lady Marionette. விடுவோ மினிஸ்டர் டைரக்டர் நான் வீடு ஹோம் மினிஸ்டர் டைரக்டர் என்ன வீடு நான் வந்து ஹோம் மினிஸ்டர் டைரக்ட் ப்ரொமோட். ஓகே ஓகே. அப்படியா நீ இது நாடு விலகின மாதிரி தான். இவன் ஹோம் மினிஸ்டர் வந்து என்ன தெரியுமா பண்ணுவான் கைஸ்? எல்லாரும் ஹோமுக்கும் போயிட்டு வேலையை பண்ணிட்டு வந்துடுவான். என்விகே மினிஸ்டர் சத்தியமா கட்சி உருப்படாது. இப்போ எப்பறம் அங்கே போகிறது? ஓ டோர் எப்படி திறக்கும்? டோரு ஓ சர்ச் பண்ணுறேன் சாட்டில் போய். இல்லீகல் என்ட்ரி ட்ரெயின் செக். ஓகே ஓகே. இங்கே யாரு? சவடிக்கா அப்புறம் ரியா எப்படி இன்னைக்கு வேலை போச்சு? எப்படி போனீங்க? நடந்து போனீங்களா பறந்து போனீங்களா? ப்ரோ இவன் தான்
பாவம் பிறவிலேயே நினைக்கிறேன். சரி சூர்யா, எப்போ படம் லான்ச் பண்ற? அதெல்லாம் விடுங்க, படம் எப்போ லான்ச் பண்ற? கார்ல போனோம் ப்ரோ. ஓகே, நல்ல பதில், நல்ல கேள்விக்கு நல்ல பதில். They weren't exaggerating. This is really dangerous. It's a good thing only one of them broke. From what I've been told, most of the trapped miners are over in that direction. டேய் போய் ஓரமா வச்சுக்கோங்கடா. போங்கடா Yeah, நாக்கம். you do that while I check the rest of the equipment. I'll evacuate the people around here as I go. கருப்பு படம். Meet me back here as soon as you're done. ஆ ஆ ஸ்வாட் ஸ்வாட் எடுக்க போறீங்களா? சூப்பர் சூப்பர். ஸ்வாடா? நான் ஒரு கேள்வி பட்டேன், சொல்லட்டா? சொல்லுங்க என்னன்னு. என்னது கருப்பு படம் முன்னாடியே வந்துருச்சா அப்புறம்? வந்துருச்சா அப்புறம்? புரியல. யா ஓகே. லோர் என்ன லோர்? ஆறாது பொண்ணா பையனா? பொண்ணா? பைமான். ஓ மை காட், மேக்கப் பக்காவா இருக்கே அக்காக்கு. அலியோசா யாருன்னு தெரியுமா? நோ, டோன்ட் ஸ்பாயில் மீ ரியா ப்ளீஸ். Or otherwise I will come to CB and I will kill you. And bro, இது வேர்ல்டு கொஸ்ட். இது அப்ப ஆர்கான் கொஸ்ட்? ஏய் லவ் ஸ்டோரி நோரியா? நோ. ஓகே, சிபி வந்து கொல்றது கன்ஃபார்ம். மிஷன் சக்ஸஸ் ஆக போகுது. இந்த கொஸ்ட்ல ஸ்வாட் கிடைக்கும் ப்ரோ, அதான் சொன்னேன். ஆ செஸ்ட் மிஷன் அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே. இந்த செக்ஷன் என்னடா ஸ்வாடுங்கிறீங்க ஒன்றுங்கிறீங்க? ஸ்டாஞ்சிரோ ஒரு ஸ்டோரி லைட்டா பயம். ஓ காட் ஆஃப் லவ்னு ஒரு குஜால் ஸ்டோரி தான். ஓகே சரி கைஸ், விடிய விடிய லைவ் இருக்கு, நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம் அவ்வளோதான். சி இதில் தான் நீங்கள் என்னடா கியூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதா? டேய் நான் இதுலேருந்து எப்படா வெளில போகிறது இப்போ? எப்போ இருங்க, ஆர்கான் கொஸ்ட் தாண்டா இது. ஏன்டா இதுதான்டா வேர்ல்டு கொஸ்ட், இதுதான்டா ஆர்கான். ப்ரோ நீங்கள் தூங்க மாட்டீங்களா? ஐ ஆம் ஸ்பைடர்மேன் ப்ரோ. ஸ்பைடர்மேனுக்கு நைட்டு இந்த சிட்டியை காப்பாற்றணும் ப்ரோ. இப்போ பண்ணது ஆர்கான் இல்லை. ஓ புரியுது 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 புரியுது. நம்ம போக வேண்டியது பாதையோ அந்த எல்லோமா இருக்கு. ஆனால் இந்த கிறுக்கன் ஓகே இந்த கிறுக்கி நம்மளை வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டா. புரியுது. நவ் ஐ காட் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹையரா இங்கே தானா?
have to be getting close. Don't go any further. யார் அது? ஏய்! It's too dangerous. Oh my here. god. There's a highly aggressive monster on the prowl. You need to leave now. Ah, I see. ஓடிட்டி. You're the backup from Snezhnaya. Well, I'm Odette. Good to meet you. I am என்ன பேர் சொன்னுச்சு? ஐயோ. So this is Odette. Odette. She was Odette. the first Odette. member of the Fatui on the scene. There are 5 people நோ trapped in தப்பா the cave. இருக்குனா. Monster type is நான் என்ன unknown bro and தப்பு source பண்ணேன்? of location. மெகா மேன். ஒட்டி. ஐயோ பேர் மறந்து போச்சே. அதுக்குள்ள ஓடிட்டியா? ஐயோ. ஓடிட்டின் ரியலா பேலே டான்சர் இருக்கலாம். இருந்திருக்கலாம் bro. Let's go. Every second counts. bro அழகா இருக்கல. ஓடிட் அழகா இருக்காங்க பாருங்க ப்ரோ. எவ்வளோ அழகா இருக்கு. கண்ணை பாருங்க ப்ரோ. என்ன அழகு இருந்தாங்க ப்ரோ. அப்படியா? என்ன அழகு. அழகை வர்ணிக்க வார்த்தைகளே கிடையாது. சே. ரியல் பர்சன் ஹூ எக்ஸிஸ்ட். அப்படியா? அவங்க நல்லா இருப்பாங்களா? போயிட்டு கேட்டு வரேன் என்னை மேரி பண்ணிப்பாங்களான்னு. ப்ரோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நீ சொன்னதுன்னா நாங்கள் நம்ம கிடையாது. ஓகேவா அண்டர் கேமிங் ப்ரோ? நீ சொன்னது நாங்கள் ப்ரூஃபோட தான் என்னைக்கா இருந்தாலும் ஒருத்தட்ட போய் பேசுவோம். ப்ரூஃப் இல்லாமல் போய்டே என்னடா என்னை பற்றி பேசுனியாமா என்னடா அப்படின்லாம் போய் கேட்க மாட்டேன். ஓகேவா? ப்ரூஃப் இருந்தால் தான் போவேன். இருங்க ஃபோட்டோ பார்த்து ஜென்ரல் சாட்டில் போடுறேன். ஓகே. இதெல்லாம் எப்படி தெரியும்? இதெல்லாம் தெரியலதான்டா. ஓ நீங்க ஆர்கான் முடிச்சிட்டீங்களா ரியா? நத்திங் நண்டி. நெக்ஸ்ட் இயர் கம். நெக்ஸ்ட் இயர் கம்ஸ். அதெல்லாம் தெரியும். தேர்ட் பர்சன் உள்ள தூக்கி போட்டால் கன்ஃபியூஸா? ஆஹா. நீங்கள் ஏஷியா சர்வர் இல்லையா? ஏஷியா கிடையாது ப்ரோ. ஆயாம். ஏய் நான் ஏஷியா சர்வர் தான். ஐயோ நான் மாற்றி படித்து என்ன முட்டாளாக்குறீங்களே. நான் ஏஷியா தாங்க. இல்லை ஓகே. ஏய் என்ன உளுந்தா உயிர் மிஞ்சாதாட்டு இருக்கே. எங்கடா இருக்கேன் நானு? என்னடா உளுந்தா உயிர் மிஞ்சாதாட்டு இருக்கு. நசிக்கி விடு சிவகாமி. ப்ரோ நான் ஓ இது அவங்களோட ஓடிட்டியா? 55க்கு 190. பாடுறா என்ன வைப்பன். ஓ சிக்னேச்சர். இது காக்க விட மாட்டானுங்க. கான்ஸ்லேஷன் உங்கள் ஐடி வர மாட்டிக்குது அதான் கேட்டேன். கீழே வருமே ப்ரோ. இந்த ஏசியா தான் ப்ரோ வரும் ப்ரோ. நீங்கள் நம்பர் மாற்றி போட்டிருப்பீங்க ப்ரோ. ஏய் சித்தப்பு என்னையா உருண்டு உருண்டு போற?
பாருடா. ஏய் என்ன சித்தப்ப பெருசாயிட்ட? Thank you for saving us. We'd have been monster fodder otherwise. Thank you. கவலைப்படாதீங்க. Thank you. நாண்டி ப்ரோ இருக்கும்போது நீங்களாம் கவலையே படக்கூடாது. You should be safe now. Follow this route out. நாண்டி ப்ரோ அது ஒரு லோக்கல் லெஜெண்ட். ஓ இது ஒரு லோக்கல் லெஜெண்டா? ஓகே. Thank you. Come on, let's go. This way. கைஸ் உங்களுக்குலாம் ஒரு அப்டேட் இப்போ நான் ஒன்று கொடுக்குறேன். ஓகேவா? அப்டேட்டு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? எங்க சொல்லுங்க என்ன அப்டேட்னு நினைக்கிறீங்க? I've searched the area. Pretty sure the monster made a tactical retreat. Yeah, but with us here, it won't be coming back anytime soon. It may be small, but don't be fooled. It's a ferocious beast. People are just food in its eyes. It's lucky we got here when we did. என்ன ப்ரோ கல்யாணம் பண்ண போறீங்களா? உங்களுக்கு டேய் 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 அடே 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 அடே. ஓகே ஒரு 10 நிமிட்ஸ்ல வரேன் பாய் ப்ரோ. அப்டேட் இருந்தாண்டா ஒரு அப்டேட் இருந்தாண்டா சொல்கிறேன். என்னடா எனக்கு புரியலடா. டே அப்டேட்னா கல்யாணம் தான் அப்டேட்டாடா உங்களுக்கு? ஏண்டா எப்போ பார்த்தாலும் கல்யாணம் 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 தான் இருப்பீங்களாடா? என்னது இது? ஏய் ஸ்வாடு. What is that? I don't know. It's back? Guess it has family. சித்தப்பா கூட்டி வந்துட்டாங்க. போச்சு. ரியல் சித்து போந்துருச்சு. டேய் ஓடிட்டியை காப்பாத்துறா. வாவ் ஓ ப்ரோ ப்ரோ கட்சின். ஓ கேட்ச் பண்றா ஓடிட்டியா. Thanks. Let's get out of here. ஏடி வருமா? வேறா வரி வருமா? ஆம்பளை பொம்மைக்கு பதிலாக ஒரு லேடி பொம்மைய வர்றது நல்ல சேஞ்சு தானே. டேய் அடா பாவிகளா ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க? இதை என்னால் நான் இவளுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஒடிட் இது இந்த ஸ்வாடை நான் இவளுக்கு ஸ்கர்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரேஷியோ வச்சு நான் பில்ட் பண்ணிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் இந்த கத்தியை மாற்ற போகிறேன். நல்லா தான் இருக்குது. இதுவும் சூப்பராக இருக்குது. when I travel I keep this attack will be increase 60%. traveler path upgrade. ஏய் அப்கிரேடுங்க. டீட்டெயில்ஸா? டேய் ஓ சரி அப்போ சொல்லுங்கள். பிசி ஸ்பெக் அப்கிரேடா? ஆட கடவுளே உங்களுக்கு அப்டேட்னா அதுதான் அப்டேட்டாடா. அட கிவ்அவே மறுபடியும் நம்ம புரோக்கன் ப்ரோ தராருன்னு சொல்ல வரேன். அதுக்குள்ளே எனக்கு கல்யாணம் குழந்தை வந்துருச்சு. அடுத்து பொம்மை மாற்றுறத பிளான் வரையும் போயிட்டீங்க தானே தெரியுதுடா. அப்கிரேட் நெக்ஸ்ட் வரும் பண்ணுங்க. ஓ ஓகே கிராஃப்டபிள் நல்லா இருக்கும் நாண்டி. கிராஃப்டபிள் இப்போ தான் பார்த்தேன். ஏதோ டிஃபென்ஸாக ஏதோ போட்டிருந்தாங்க. நல்ல கட் சீன் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒடிட்டிமா. ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட்டு.
இந்த லெவலுக்கு நம்ம டிராவலர் எங்கேயோ சண்டை போட்டு பார்த்துருக்கா. அதுவும் ஜியோ யூஸ் பண்ணா. ஒடிடி கியூட்டா இருக்குங்க. கியூட்டா இருக்கு. கியூட். Cuteness overflow. Giveaway for all subscribers. ஒரு வெல்கின் giveaway கொடுக்குறாங்க. அவ்வளவுதான். அது நம்ம broken bro C6 early எடுத்ததுக்கோசரம் கொடுக்குறாரு. Don't think I've seen you before. I'll remember the name. All right then. See you around. Hey, Snezhnaya. Hello, Lady Marionette. I hear the rescue operation was a great success. I knew I could count on you. What brings you C6 here? early ஆமா bro. New craftable இல்ல. No, Okay. a Fatui mission. I happened to be nearby and heard the crash. இன்னும் சினிமா ரொம்ப இருக்கு. இது சும்மா ட்ரைலர் தான். எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகணும் ப்ரோ. இதுக்கெல்லாம் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகலினா நீ மனுஷரே கிடையாது ப்ரோ. She hasn't introduced herself then. Odette is the prima ballerina of Snezhnaya. Ballerina. She's quite the celebrity. Will you marry me, Odette? If you ever hear people mention the two crowning jewels of the Ǩorailievsky troupe, they're talking about Odette and the prima donna, Vodyanitsa. Oh, what? On top of that, Odette's also a rising Fatui star. It's looking likely she'll inherit the title of the Fair Lady. She learned all her combat skills from ஒரு weapon Rosaline use பண்றேன். herself. Used to be one of her most valued subordinates, too. You flatter me, Lady Marionette. If she's Rosaline's protege, That that make makes me... Never mind. There's no need to bring it up. No point making things awkward. Hey, நான் நினைக்கிறதா On your end, Lady Marionette. வச்சிருக்கான். ஓகே. Equally The heels. successful. I finished reinforcing I all get the to learn. equipment. சொல்லுங்க. ஆஹா. Took me a little longer without Polonia's help. But the outcome is the same, of course. Even if the heavy snowfall summoned by that monster lasts for another 3 months straight, this equipment won't go away. வைஷ்ணவி All right, அந்த now ஹீல்ஸ் that we're தூக்கி done போட்டாங்க. here, it's time to get out of this blizzard. Sure, but Snezhnaya will send someone to investigate and draw up a relief plan. And I guess I'll have to write the incident report myself this time, since it involves a mechanical malfunction. First, Pantalone needs to approve the budget, then Pulcinella has to sign off on the plan. Once they've argued it out and reached a compromise, we can move forward. That's the rough process anyway. Could take anywhere from a couple of weeks to a couple of months, depending on how smoothly it goes. தூக்கி போட்டாங்களா? நைஸ் நைஸ். Yep. அவங்க அதான் நான் சொன்னேன்ல ப்ரோ, நடக்க மாட்டாங்க. There's a whole stack of incident reports like this back at the office. The snow has eased a little for now, but there's no telling when that will change with that monster still at large. இல்லை சூர்யா Fuel என்னையா for பண்ணது? heating is in short supply, and relief is weeks away. There's no immediate threat to life, but still, it just feels எது? like there should be a better way. Founded capture powers. Hey, quit daydreaming. Finale of the deep. Let's get back ப்ரோ to இந்த Snezhnaya. வெப்பன் டிராவலருக்கு மட்டும் தான் நல்லா கொண்டு Did you சொல்றாங்க. get a new sword? அப்படின்னு கிடையாது. I found it in a மாத்திக்கலாம். cave. It handles pretty nicely. You have a ஏய் ஐயோ இப்போ நான் இங்க டிபி அன்லாக் பண்ணாம சுத்திட்டு இருக்கேனா? ஐயோ அட்டாக் ஸ்டாட்ஸ் ப்ரோ தான். இங்க இருக்கு பாருங்க. அட்டாக் ஸ்டாட்ஸ். இருங்க. ஸ்வைப் பண்றா சாலா. அட்டாக் மொத்தமா நக்கிட்டு போயிடும். தெரியுது.
நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை, நம்ம இந்த வெப்பனே யூஸ் பண்ணலாம். இவளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மூன் வேவர்ட் ட்ரானிங்கே பண்ணலாம், அழகாக தான் இருக்குது. இதுலேயே இந்த மாஸ்க் காட்டுச்சு. நீ காசு போட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறா சாலா. இதில் வேற நான் உல்ஃப் ஃபேங்கு போட்டிருக்கேனேன்னு ஊங்கிறான். காசு போட்டிருக்கேன்னு சொல்லு சாலா. அது ஸ்கர்க்குக்கு நல்லா வைப்பனா அது தெரில. பட் எனக்கு அது ஸ்கர்க்குக்கு போட்டால் அட்டாக் மாற்றுற மாதிரி வரும். இப்போ யாரு? ஏ சைல்டு ஈஸிமி என்ட்ரி. டம்மி ஈஸிமி ப்ரோ டிபி ப்ரோ. அது ஸ்டோரி போகுது. நாண்டிபுரம் ட்ராவலர் வெப்பன் பாசிவ் ட்ராவலருக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். அது தெரியும் ப்ரோ. அதுதான் ட்ராவலரோட வெப்பன் ப்ரோ. அதான் ட்ராவலர்னு போட்டிருந்தானே ஸ்டார்டிங்கு. அப்பயே நான் படிக்கல. அவனை ஏன்டா பண்ணுறதுன்னு விட்டேன். Hey comrade, it's been too long. I heard you came looking for me earlier. Nicest surprise I've had in a while. Good to see you too, Odette. I'm guessing you guys just got back from ᴰᴜᴟᴜ. How'd it go? Crisis averted? It went fine. Dummies me. How about you? Any new developments? Not really. Same as ever. Growing opposition to Project Snezhnaya, and the usual rebuttals are starting to ring hollow. The results of the mock vote were pretty dire. Attack எவ்வளவு இருக்கு ஸ்கர்க்குக்கு அது முக்கியம். I've never seen the old man so angry. That's not good news. It takes a lot to rattle him. Okay. Yeah. Obviously, if push comes to shove, there are ways to crack down on dissent. But sorry, I have to ask something. That is going. This is going to sound blunt. சரி நான் போர் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அப்படியே huh? கிராஃப்ட் டெவலப் பண்ணிருக்கோம். கிளைமோர் செக் மாவிகாக்கு யூஸ் ஆகுமான்னு சொல்லுங்க. இல்ல ப்ரோ அதுல டிஃபென்ஸ் இஎம்ல தான் இருந்துச்சு. எல்லாம் பார்த்தோம் அப்பதான். லைவ் ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்துட்டு தான் போனோம். But what exactly is this project's purpose? And how can it be so important that even people like you two refuse to stand up for the ordinary people of Snezhnaya? Interesting. I gotta hand it to you, comrade. You sure don't mince your words. Excuse him? What does he mean, refuse to stand up for ordinary people? Oh my gosh. How does he dare speak to the Harbingers? ஐயோ ஓடிட்டு Are you ஜெனரல் செட் பாருங்க. interrogating us now? இருங்க. Her date. Oh my god. My god. Attack main starts. கதா இந்த கிளைமோர் சாண்ட்ரோனுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல் அப்படியா? ஆமாம் அது பார்த்தேன். செர்றா கிளைமோர் அட்டாக் இஎம்னு தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். உடனே அதுக்குன்னு அட்டாக் பண்ணியா அப்படின்னு. செர்றா மன்னிச்சுக்கோங்கடாப்பா. நான் மனப்பாடமாடா பண்ணி வச்சிருக்கேன். It's okay, Sandrone. Let me explain. I think I understand where he's coming from. Okay. If I could, I'd take your side right now. In fact, my position's very similar to yours. I've only held back on casting a dissenting vote in the 괰ᴜ because the ᴬᴜ would never let me get away with it. Still, I have a responsibility to the Fatui armed forces, so I do what I can to make their voices heard. Most of them are just regular folks from small towns far from the capital. Okay. I'm sure you've seen how much those kinds of places are struggling right now. Oh, and for what it's worth, I'm from ɪᴜᴜ myself. Things aren't going so swell there either. The ᴬᴜ wants to create a better, safer future for the people of Snezhnaya, but she's thinking long term. I don't doubt that from where you're standing, Project Snezhnaya seems to be creating all sorts of issues for everyone. But considering the ᴬᴜ's vision for the future, these are sacrifices worth making. Sounds cold, I know. But I promise it's not as black and white as it seems. Ooh, okay. Guys, new announcement. SP new movie coming soon. The collab. Huh?
என்ன மூவி யார் இது பாசிவ் டியூ ஸ்டேஜில் இருந்த ஆல் பாசிவ் ஸ்டேஜ் சொல்லுங்க போதும் ஓ until செப்பரேட் பாசிவ் மாதிரி ஃபுல்லாக செக் பண்ணலை எஸ்பினா சூரிய பிரகாஷா டேய் போடா நோக்கோ நானும் ஏதோ ஒன்று பார்க்குறேன் இல்லை ப்ரோ அது வேண்டிய சொல்கிறானுங்க ப்ரோ Maybe Snezhnaya and I can't oppose Project Snezhnaya outright, but we're constantly raising our concerns in 괵 meetings. And even though we can't put an end to it, there are plenty of other ways to make a difference. We're trying everything we can think என்னல of, சூர்யா and so is ᴛᴜᴛᴏ. அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போலாம் பெரிய ஆளுங்களா வச்சு வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்களே பெரிய ஆளாக இருப்பியாட்டிருக்கே I respect Her Majesty the ᴤᴜᴜ and trust her decisions. But at the end of the day, I'm still just a normal guy who cares deeply about my homeland. And my family, who all live here. Oh. There's no way I would ever abandon them. As contentious as things can get within the 괵, there's no selfishness or malice behind it. Everyone wants to get through this period as smoothly as possible. The issue is that there's no way of pleasing everyone under the present circumstances. Most of the time, we're trying to decide on the lesser of two evils, which obviously isn't a great look. But that is not the same thing as being blindly loyal to the ᴤᴜᴜ. No one's got their head in the sand here. We're all well aware of the way things are. We're just doing our best to make it work. In fairness to Snezhnaya, she rushed to ᴰᴜᴜ aid the moment she heard that people were in danger. And even Tartaglia, who used to only care about the thrill of the fight, is clearly doing his best to rise to the demands of his new role as counselor. Hey, come on. There's only so much we can say. Bro, Don't press us சொல்லுங்க too hard. என்னாச்சு ரியா Look, I know how untenable the ᴤᴜᴜ's position looks. இப்போ நீங்கள் நான் பண்ணிருக்கும் போது திடீர்னு வந்து பக்கத்தில் ப்ரோ அப்படின்னு வந்து கத்துறீங்க மீச்சியா என்ன எலமெண்ட் அது எனக்கு எங்கெங்க தெரியும் அதுக்கு ஏன் ப்ரோ என்ன வந்து கத்தி எழுப்புறேன் Maybe you've heard already, but she's currently leading her army on a campaign to the east to defeat the monster that's been causing these brutal blizzards. எலக்ட்ரான் நினைக்கிறேன் Striking that monster down will be a significant step in dealing with the present energy crisis. As laser-focused as she is on realizing her lifelong ambitions, she's still putting time and energy into taking down this powerful monster. To me, that says a lot. If she thought Snezhnaya and its people didn't matter in the grand scheme of things, why would she waste her time on something like this? ஓகே பைஸ் இப்போ என் வாய்ஸ் கேக்குதா இப்போ என் வாய்ஸ் கரெக்டாக கேக்குதா Thanks. I meant every word I said, though. I wasn't just trying to placate you. I've already done more than enough diplomacy for one day. I still think this adventurer raises a very important point. எஸ் கேக்குது ஓகே மைக்கு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறதா Our two harbingers have made their positions very clear. But there are many others in the 괵 who must feel trapped and forced to vote against their conscience. I think it's a very valuable quality to be willing to speak one's mind, despite the risk of offending powerful figures. You can say that again. I highly doubt we'd feel the need to explain ourselves so much if we didn't know you so well. எங்க ப்ரோ ரொம்ப நாளா ஜென்ஷனே லைவ் போடல மிஸ்டர் பர்சனாலிட்டி 46 போட்டுட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன் so bold as to ask about your background? How is it that you can converse so openly with two harbingers? Oh, haven't you been properly introduced? Easier said than done. I like to think I'm not the kind of person who goes around busting open people's old wounds. I've only learned his name so far. No details. No details of his experiences. Is something wrong? Uh-oh. Is there no avoiding the subject of ᴜᴜᴜ? Oh, you. No, it's just... all right. I guess there's no getting around it. This is the world-renowned traveler who helped resolve the storm terror threat in Mondstadt, cleaned up after the mess I made in ლიᴜᴜ,
and then went to Inazuma, where Oh no. there was a duel before the throne, in which the traveler defeated Rosaline. Oh. Oh. I'm sorry. I didn't think you two would be seeing much of each other, so I figured it wasn't worth bringing up. It's fine. It was a long time ago. Yes, long It's time. fine. கொலம்பினா ஆர்டிஃபேக்ட் போடணும். வரையா நான் ஸ்டோரியில இருக்கேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. Sorry. I just remembered that we have a rehearsal coming up. Please, Please yes. excuse me. ஐயோ. I should be going. ரோஸ்லின் பேசணுனே ஓடுது. I've mentioned this to you before, remember? She was Rosaline's most valued subordinate. But they didn't actually get along. டேய் ஜென்சன் ஏன்டா ரோஸ்லினை கொன்ன முன்னையே? Not that Rosaline was really the type of person to make friends, but எதுவும் பிரச்சனை இல்லை கைஸ். ரீபட்டட் சீல் மூலமா ரோஸ்லினை கொண்டாந்துறலாம், கவலைப்படாதீங்க. சாரி, ரீபட்டட் சீல் இல்ல. ஐயோ அது பேர் என்ன? ரீஅனிமேஷன் ஜுட்சு போடலாம், கவலைப்படாதீங்க. Don't let it weigh on you. Like she said, it was a long time ago. It's in the past now. Odette has a very different personality from Rosaline. Give her some time. I'm sure she'll work through it. நல்ல ஐடியா ப்ரோ. Oh, பட் by the ஆனா way, லேட்டரா ரிக்ரெட் பண்ண வைக்கிறான் பாத்தீங்களா எல்லாத்தையும். அதுதான் நம்ம அப்ப நம்மளுக்கு தெரியல, நம்மளுக்கு வந்து அப்போ ஒரு இம்பாக்ட் கடையில போட்டு தள்ளுங்கடா அப்படின்ட்டு நம்ம விட்டோம். பட் ஸ்னிஸ்னேல அவ்வளோ காமிச்சு நீ யூ ஒரு வில்லனுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டோரி இருக்கு. அப்போ நம்ம வில்லனான்னு நம்ம பார்த்தோம், ஓகேவா? பட் அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல சைடில் இருக்கும் போது ஸோ அப்போ வந்து நம்மளால ஏற்றுக்க முடியல. வெஞ்சன்ஸ் சிவலா வெஞ்சன்ஸ் ரோல் ஆக மாட்டா. ஐயோ. ஹலோ விவி கூன், ஹாய், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் பிரதர். she hasn't been feeling well. So நோ she's சப்டைட்டில் resting at ஸ்ட்ரீம். Kaguya. உனக்கு நான் பேசுறது தமிழ் புரியாது, நீ Her எனக்கு while we were ஹிந்தி gone. பேசுறது எனக்கு புரியாது. பட் எனிவேஸ் வெல்கம் டு அவர் ஸ்ட்ரீம் விவி. ஐ திங்க் ஈவன் இந்த கேம் விஸ் கேப்டனோ கூட வைக்க முடியாது. பட் ரோஸ்லைன் வாய்ப்பு இல்லை, வைக்க முடியும். ஆமாம் ப்ரோ, நான் இன்னொரு கேட்க மேடம் பிங்க் பிளேபிள் அது ஏதோ வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் எனக்குலாம் அதுக்கு நம்மளுக்கு எப்படின்னா அடுத்த என்ன கேரக்டர் இப்போ வருது, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெனஸாவும் இன்னொன்று ஏதோ ஒரு ஆல்ட்ரோ கேரக்டர் வருது, அது ஃபோக்கஸ் அவ்வளோதான். அது நல்லா இருக்கா. அடுத்தது கேம் பிளே பார்த்தோன்னா நான் பார்ப்பேன். அடுத்து நான் இப்போ இருந்தே 7.8 என்ன வருது நான் யோசிக்க மாட்டேன். 7.2 என்ன வருது, 7.1 என்ன வருதுன்னு பார்ப்பேன், அவ்வளோதான். ஓகே, அப்படி போட்டு மூளையை குழப்பிக்காதீங்க. எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேப்டனோ பிளேபிள் நானுங்க கடைசியில் தூக்கி உட்கார வச்சாங்களா, அந்த மாதிரியே ஆகிடக்கூடாது. அதனால நான் ஆசை வளர்த்துக்கிறது இல்லை. I felt so bad for her seeing her lying in bed, coughing. She was so mature for her age, though. Whenever someone came to visit her, she'd greet them with a smile and would never complain. I'm sure Paimon's a good kid, too. You're a little short on manpower, right? Let me have a couple of my people take over for yours. I'll send my most capable and reliable. They'll make sure Paimon can recover in peace. எப்படி அவளோட டீம் வரலான்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம நாட்கிரையில் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் நாட்கிரையில் வந்து நம்ம லூனார் சார்ஜ், லூனார் ப்ளூமு, லூனார் கிறிஸ்டலைஸு இப்படி போயிட்டுருக்கும் போது அதில் இடையில நிக்கோலு, டியூரினு, வேற என்ன விட்டாங்க, வார்க்கா, இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எல்லாம் ரியாக்ஷனாக ஒரு விட்டான்ல, அந்த மாதிரி தான் இப்போ அந்த ஒரு கேரக்டர் ஆகிடும். என்னோட கெஸ் இது, ஓகேவா? Well, that would be great. Your people are more qualified. stellar ஆமா stellar. Hey, don't mention it. I'm sure you have things to do. Hopefully this takes a load off your mind. ரெண்டு பேரும் ஸ்கிப் பண்றேன், எடுப்பேன். சரி, நோவே எடுப்பேன். ப்ரோ எனக்கு நெட்வொர்க் சுத்துது, நான் அப்புறம் வரேன் ப்ரோ. ஓகே. So no more accusing me of not being on your side, all right? ஆமா தண்டர் ப்ரோ. Already? That was quick.
I'm afraid I can't help you there. Our director's recent movements are confidential. Even we're not in the loop. If you hadn't told me, I never would have known he'd gone south. I assumed he'd been in 괰ᴜ this whole time. Well, I guess I'd better go sort out Paimon's security situation. I have some other work to catch up on at 괰ᴜ anyway. Me too. I have an incident report to write up. Let's leave it there for now. Sure things. See you. I She's guess healer everyone's in and a support difficult soul. position. But Tartaglia is Abdiyā? right. I have things to do. Things I want to do. And things I ought to do. வெனஸா டிபிஎஸ் தானே சொன்னாங்க. To start with, I should ask Alosha if he knows any way to help ᴄʚᴜᴜᴜ. ஓகே கைஸ், நாளைக்கு பார்ப்போம். எங்கே போகிறீங்க? என்ன பாதியில் விட்டு போகிறீங்க? அதுவும் 10:30க்கே? உங்களுக்கே நியாயமாக இருக்கா? How strange. This sword seems to be vibrating of its own accord. சிரிச்சா? It's a very faint vibration, but it's getting stronger as I get closer to the statue of the Seven. ஓ, Does this sword have Genshin some ஆடப்பதான். ஓகே connection ஓகே to the ஆடுங்க. statue? But all it does is vibrate, even when I touch it. அப்படியா? ஓகே ஓகேடா. That place I got this sword from was definitely out of the ordinary. Maybe I should try channeling the power of cryo. அதான் ஆல்ரெடி நீ கிரையோல தான்டா இருக்க மெண்டல் பைல. There really is something special about this sword. ஏய், ஊ, ஏய், what the? ஓ, இப்போ 20 லெவல் 40 50 60 70 80 90. ஓ ஓ ஹூ ஹூ ஓ, ஓகே. I புதுசா don't இருக்கு, understand நல்லா what just இருக்கு. happened, but I'm pretty sure this sword just got a little more powerful. எனக்கு என்னமோ ஒரு கெஸ் இருக்கு, நான் இப்போ சொல்ல விரும்பல. பட் நீங்களாம் ஸ்டோரி பண்ணிட்டீங்க. ஃபார் மை கெஸ்லேயே நான் வச்சுக்கிறேன் மைண்டுக்குள்ளே. அது வந்தால் சொல்கிறேன். I'll have to try the same thing again when I come across another statue of the Seven. In the meantime, I'd better go find Alosha. அவங்க கையில் என்ன தெரியுமா வச்சுருக்காங்க ப்ரோ? க்ளியோட பாம். கபூம். ஓ அப்படியா? எங்க இந்த ஸ்டாச்சுல போட்டு பார்ப்போம். டிராவலர் எங்கடா இருக்கா? This world is full of unsolved mysteries. எங்க? Let's begin. ஓடிட்டியை வச்சு கூட அடிக்கலாமா? நைஸ். இஸ் இட் யுவர் ஓடிடி பில்ட் கம்ப்ளீட்? இல்லை ப்ரோ, 90 தான் போட்டிருக்கேன். பரவாயில்லையே.
அதனால ஜென்சன் நல்லா இருக்கே. R5 வரைக்கும் தான் இந்த பேட்சில். R5 R3 வரைக்கும் தானா? என்ன சொல்கிறீங்க? 1 2 இது இது 5 பேர் போட்டால் முடிஞ்சுல. ஓ கிடையாதா? சரி. நான் தம்பி நீ வெளில போ. எஸ்கோ நீங்கள் கூட வாங்க. Ready to spice things up. R3 9 அவ்வளோதான். R3 தான் இருக்கா? ஓகே. ஆனால் இடம் பெருசாக இருக்கு ஸ்னிஜ்னயா. நம்ம ஒரு குள்ளஸ் கூட எடுக்கலாம். இது எடுக்கலாமா? என்ன சொல்றீங்க? ஒரு குள்ளஸ் கூட எடுக்கல. நான் எடுக்கிறதா? இதில் வேற டாப்பில் டப்புன்னு ஏற முடியாது. அது வேற செல்ல. வாவ் நல்லா இருக்கு. இருங்க, டிபி இங்கே ஏதோ பின்னாடி இருக்காதா? டிபி அன்லாக் பண்ணிட்டு என்னோட ஒரே ஒரு கெஸ், எனக்கு என்னோட கட்ஸு சொல்லுது. போயிட்டு இவன்கிட்ட ஒரு டைம் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஸ்டோரி முடிச்சுட்டு வாங்க ஃபார்ம் பண்ண. நைட்டு ஃபுல்லாக இருப்பீங்களா? விடிய லைவ் இருந்தீங்கன்னா வாங்க, ஸ்டோரி முடிச்சுட்டு போகலாம் அப்போவே. என்ன சொல்கிறீங்க? Witness the snow storm's grace. Shoot on the loose. Doggy dog. What a joke. Come on, keep up. Take a break. இருப்பேன் ப்ரோ ஒரு 2 வரைக்கும். 2க்குள்ளே நான் ஸ்டோரி முடிச்சிடும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஃபீபி சுபி வந்துருச்சு. ஃபீபி சுபி 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 ஃபீபி ஃபீபி. நானாக்கு என்ன கொண்டாந்தீங்க ஃபீபி சுபி? Time for more snow damselettes. அம்மா என்ன ஃபார்மிங்? நான் அதை கேட்க மறந்துட்டேன். 90% ஸ்டெல்ல ஸ்டாக் சும்மா போட்டால் டேமேஜ் போகாது. அது தெரியும் ப்ரோ. Give me a second, I'll go fetch him for you. எனக்கு தான் என் ப்ரீமஸ்கோ சாக்கி ஃபார் நோனா. அப்போ பாருங்கள், நைட்டு பாருங்கள், ரெட் வெல்வெட் கேக் வாங்கி வச்சுருக்கேன். சாப்பிட்டு பிரேக், ஒரு நைட்டு பிரேக் எடுப்போம் ஒரு இடத்துல. பிரேக் எடுத்துகிட்டு கேக் சாப்பிடுவோம். Similar experiences. Although Snezhnaya doesn't deliberately delay or withhold relief, those first few days of waiting for help are always the hardest. It's a fundamental contradiction. If emergency relief can't be delivered in time, what's the point in even calling it emergency relief? வாங்க வரதா?
நான் Not கொஸ்ட் பண்றேன். necessarily. I think there's a good chance that Krasny Crystal from ᴤᴜᴜ will start flowing into the market. When we resolve ᴤᴜᴜ's energy issue, it's like we open the floodgates. A huge backlog of crystal is now available to the townspeople. There's no way they can use it up at once. வேண்டாம். போயிடு. வேண்டாம். A lot of them will probably stockpile. ஜாலியா இருக்கீங்க. கேக்கலாம் சாப்பிடுறீங்க. இல்லடா நான் கேக்கே திங்களடா போங்கடா. Energy prices are only going to keep rising. But there will always be people கேக்கு who தின்னானா ஜாலியாடா. இல்லடா என்ன புரியல என்னடா? என்ன? Exactly. At the current prices, selling crystal is an easy way for an ordinary person to make a fortune. Hey boss, how much do I have left in my account? 1 second, let me check. So, you're planning on buying the crystal out of your own pocket? Yeah. I don't know if I have enough, so I'll chip in a little extra and buy as much as I can afford. No, it's fine. Regular கேக்கா? You're new to Snezhnaya. நான் இல்ல கேக்க திங்களடா. திங்கள சாப்பிடல. Besides, you're already providing the குப்பையில train. போட்டேன். Here's your Mora. See what you can find at the market. But I doubt there'll be much crystal left. Yeah, well, can't hurt to take a look. Let's see. Sala. Odette. Oh, Oh, Alosha, cute இருக்கு. and Mwah. hello. I didn't realize you two knew each other. Yeah, I take on some odd jobs in the city to supplement my hunting income. Sometimes I work as a cleaner or prop hand at the theater where Odette is one of the big stars, so I've met her a few times. உனக்கு என்னடா சிரிப்பு? சூப்பர் ஸ்டார்? When வருங்கால the weather's ஸ்டார்? as bad as this, it's better for a hunter to adapt than to keep looking for game. Yes, and we sometimes need extra help. என்னையா பண்றேனேடி? நான் என்னடா பண்றேன்? Wait, why is the atmosphere so awkward? I thought things went pretty smoothly in ᴤᴜᴜ. So, what brings you here, Miss Odette? Odette? Looking for some new props? No. After I got back to the theater, I couldn't stop thinking about the situation in ᴤᴜᴜ. It bothered me so much I couldn't focus on my dancing. So I decided I'd come here and see if there's anything I can do. ஸ்பாயில் பண்ணிடுவான் அப்புறம். 5 ஹவர்ஸ்க்கு டைம் அவுட் போட்டா நீ எப்படி ஸ்பாயில் பண்ணுவ? You too, I presume. I suppose that's why you're here. I didn't feel comfortable expressing my true opinions in front of the harbingers. நீ படிச்ச ஸ்கூல்ல நான் ஹெட் மாஸ்டர் ரா சூர்யா. Ordinary Fatui like me don't even know what Project Snezhnaya is all about. Without knowing the full picture, I can't make sense of it. And at some point, if things aren't making sense to me, Discord serverல one week ban. with it. So many people feel the same way. Minecraft serverல 1 month ban. All kinds of reservations சூர்யா hold them back. அப்படி ஸ்பாயில் பண்ணா. Explains why groups like the அவ்வளவுதான். Roadcutters are springing up to fill the gap. Absolute cinema. Yes. Well, that's one option. But there are risks to consider with organizations like that. The Fatui does not encourage their activities. எங்க ஹெட் மாஸ்டர் ப்ரோ சொட்ட. உங்களுக்கும் சொட்ட. நான் சொட்ட கிடையாது. உங்க ஹெட் மாஸ்டருக்கு புது மாஸ்டர் ஒருத்தர் இருப்பேன். அது நான் தான். Right. Because things can get out of hand. And Sala. it's hard to hold the right people accountable when they do. I've heard about a few cases like லைஃப் that. ஃபுல்லா பேன் பண்ணுங்க மைன்கிராஃப்ட்ல. எல்லாம் இருக்கு. அவன ஐயா வணக்கம். நைட் ஃபியூரி லாங் டைம் நோ சீம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? மரபு தமிழ் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நல்லா இருக்கீங்களா?
Still, it's probably a little soon to ask her about that. There may be more to the story. What's on your mind? I think we can both agree that no matter which side you're on, it can't நல்லா stop you இருக்கேன் bro. from Super doing the bro. right thing. Where there's a will, there's a way. ODT will you marry me? I know what Rosaline did while she was நீங்க abroad. எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா You இருக்கேன் bro. made the right decision, so no hard feelings. ODTக்கு அப்பத்திலிருந்து ப்ரப்போஸ் பண்றேன், ப்ரப்போஸ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது bro. Shit. So, what's your plan? 12 hours. ஆமா bro, இது நம்மளோட third time 12 hours stream bro. Oh, we were gonna buy some crystal. Andy, I heard சொல்லுங்க. there's some on the market right now. என்ன ODT pulse எப்படி போச்சு? ODT pulse சர்ப்ரைஸ் பண்ணா லைட்டா. என்னன்னா தோத்துட்டேன். சரி பிடி சேர்த்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சும்மா போட்டேன். 12லே கொடுத்துட்டான். Funny. I had the same idea. In that கோஸ்ட் case, எண்ட் சூப்பரா let இருக்கும். me pay. அப்படியா? I can சூர்யா claim it back as mission expenses. அப்புறம் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன். The real issue here is that government relief is behind schedule. Surely it makes more sense for the state to cover these costs than for us to pay out of our own pockets. சர்ப்ரைசிங்லி எப்படின்னா ஒடேட் புல் எப்படின்னா போங்கடா நாளைக்கு பார்த்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரைண்ட் அடிச்சுக்கிறதுக்கு நாளைக்கு பார்த்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தேன். சரி ஒரு புல் இருக்கே 12வது புல் அப்படின்னு போடுவோம் அப்படின்னு போட்டால் கொடுத்துட்டான். அடப்பாவிகளா, நீ எங்கேயும் போக முடியாது, இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்க வச்சிட்டான். இது ஸ்பாயில் இல்லை. சரி சரி It's a huge expense after all. ப்ரோ நானும் அப்படி தான் எடுத்தேன். சூப்பர் ப்ரோ, கங்க்ராச்சுலேஷன். சூப்பர் ப்ரோ, லவ் யூ ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்லி C1 எடுத்தேன். சூப்பர், பெரிய ஆளு தான். Let me see. I'll take it all, please. And I'll be needing a receipt. Right. Choose mission budget under the expense category, but be sure to specify emergency rescue ஒடேட்டோட operation கொண்டை in நல்லா the இருக்குல்ல, description. ரோஸ் Otherwise, கொண்டை. the normal reimbursement அப்புறம் limit சும்மா will apply. பிட்டியே பண்ண எதுவும் கொடுத்தான். ஆஹா Let's book this train. ஆண்டி ப்ரோ, எனக்கு ஒரு Regulations say that if you குழப்பமா need to இருக்கு, transport ஒரு Crystal கிளாரிட்டி கொடுங்க Crystal during சொல்லுங்க Project ப்ரோ. Snezhnaya, extra carriage கிரேட்டோஸ் must தமிழ் be கேமர் added வணக்கம், 1 வெல்கம் hour டு தி before ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. departure. That should do it. The train will be escorted to its All yeah, destination enough. by the TUI guards. இனஃப் ஆகுது உங்ககிட்ட ஃப்ளின். எனக்கு கேட்டா புது கேரக்டரே எடுத்துடலாம், அது ரெண்டும் வேண்டாம். This is my first time seeing you handle Act Fatui 2 தான். affairs, Miss Odette. It seems you're as skilled an officer as you are a dancer. ஆஹா, ஸ்மைலிங் கிரேட்டோஸ் வந்திருக்காரு. ஓ ப்ரொஃபைலா? ஓகே ஓகே. You flatter me. It's only because I've been doing both my whole life. Anyway, I bet you Enough couldn't எடுத்தா miss out today, சாண்ட்ரோன் am I right? Any idea how ஃப்ளின்ஸ் Paimon's நெக்ஸ்ட் doing? ரன்ல இனஃபா. இட்ஸ் யூஆர் அப் டு ப்ரோ. பட் என்னோட பொசிஷன், நான் இந்த பொசிஷனில் இருந்தாலும் நான் போக மாட்டேன். What's wrong? Who's ஆண்டி ப்ரோக்கு Paimon? இப்போ ஒரு டைலாக் போடுவோம். ஊஸ் பைமானா? வாட்? His travel buddy. Hasn't been feeling well. She caught a cold right after they got to Snezhnaya. Sounds like she's important to you. I can't
can't believe you've been dealing with this on top of everything நான் you've ஆளு been C1 doing to ட்ரை help the people பண்ணலாம் of Snezhnaya. இருந்தேன் 50 பிட்டில போதும் நீ இப்போ வேணான்னு sounds okay. I've got nothing going on right now, so I'll join you. I want to see how she's doing. May I come too? I I have have some some candy candy to that give. someone gave me back in ᴰᴜᴟᴜ. Plus, I know a little bit about relieving cold symptoms. All right then, let's go. Okay, பாய்மான் ஓடேட்ட பார்க்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஏய் பாய்மான். I still don't know what the deal is between these two. At least the tension seems to have vanished. Okay, அது Good sign, hopefully. சாண்ட்ரோன் படத்துல டியூல் ஆயி வேற ஒண்ணும் இல்லடா கவலைப்படா கொஞ்சம் ஆக்வர்டா தான் இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க தலை சீவிட்டு வரேன் முடி அதிகமாக வளர்ந்துருச்சுல கிளிப்பு போடாமல் உட்காந்துருக்கேன் அதான் மூஞ்சிக்கு முன்னாடி குத்திக்கிட்டே இருக்குது இருந்து தலை சீவிட்டு வரேன். வாங்க கெவின் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நிக்கோலும் கவும் ரீரன் வரம் கண்டிப்பாக 2 பேட்ச் கவு வெப்பன் எடுக்கணும். ஓ ஓகே தலை சீவரேன்னு சொல்லி கேக் சாப்பிட தானே டேய் தலை சீவ தான்டா போனேன் ப்ரோ. ஸ்டோரி பார்த்து உங்க ப்ரோ ஆனஸ்டாக நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியா சூப்பர் ப்ரோ. ஏண்டா தலை சீவிட்டு வரதுல நான் கேக் சாப்பிட போனேன் சொல்லு. கிளிப்பு போடாமல் உட்காந்துருந்தேன். அட்லீஸ்ட் பேண்டு ஏதாச்சும் போட்டிருந்தேன்னா பரவாயில்ல. எதுவுமே போடாமல் நான் பட்டுக்கு விரிச்சு விட்டு உட்காந்துருந்தேன். அதான் போய் கிளிப்பு போட்டு வந்தேன். முன்னாடி கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து குத்திக்கிட்டே இருந்தது. பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. இருங்க அந்த டிபி அன்லாக் பண்ணிட்டு வரலாம். அப்புறம் கெவின் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட்லாம் எப்படி போகுது?
யார் யார் கைஸ் லைவ்ல இருக்கீங்க? ஒரு நிமிஷம் ஹை போடுங்க எல்லாரும். Hello. இன்னும் லைவ் ஃபுல் டைம். Sorry, but there's a sick person recovering in this room. Can I help you? What happened? Oh, please, excuse me. Are you the traveler? நான் தான்டா. உள்ளேனையா. Could I take a quick look at your adventurer இப்படிதான். handbook? Last Master 2 Child weeks said I should verify your identity. கட் பண்ண சொல்லிட்டேன். நான் எனக்கு ஹேர் கட் வளர்க்க பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. செப்டம்பர் 12 தான் ப்ரோ வெட்டுவேன் என் பர்த்டேக்கு முன்னாடி. பர்த்டேக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துட்டு வெட்டிடுவேன். சூட்டு போட்டு ஒரு It's really you. Sorry for the inconvenience. We're under strict orders from Master Child to keep this room well guarded. Okay bro. September 13 biryani. எதுக்கு? At the same time, we can't interfere with Podvoye restaurant's business. என் பர்த்டே That would only seem all the more suspicious and draw unwanted attention to this room. Besides myself, a few of my colleagues are stationed in and around the restaurant, in plain clothes, of course. Rest assured, வாங்கி கொடுமா. you're in safe எதுக்குடா? சாலா. I didn't expect such a high standard of protection. Well, Master Child handpicked us for this special assignment. We're not about to let anything go wrong. Anyway, I won't keep you any longer. எனக்கு Please, head inside. வேற 25th சரி பர்த்டேக்கு ஒரு வெல்கின் போடு. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு சோறு போடு பர்த்டே அப்போ. என் பர்த்டேவே நான் கொண்டாட மாட்டேன் போங்கடா. எனக்கு பர்த்டேவே கிடையாது. அது பேட் டே. ஏய் பைமான். Traveler! Oh, Usha, you're back! Oh, hey! Who's our new friend? Hi, I'm Odette. The Traveler and I crossed paths a few times. Another friend from the Fatui, huh? You're practically a member yourself by this point. Paimon's definitely on the mend. We should be back to our usual travels in a few days' time. கொண்டா. That doctor was right. அதான் ப்ரோ எங்களுக்கு ட்ரீட் வை. பரவாயில்ல வெல்கின் தான் சும்மா போட்டு விடு. புரியல போங்கடா. பர்த்டேவே கிடையாதுடா எனக்கு. Paimon's limbs are still feeling a little chilly. I have just the thing. Whoa! What's this? Is that a flame inside an ice cube? Wait, is this real ice? How's it not melting? And how does the fire keep on burning? ஒடிட்டியோட கை பார்த்தீங்களா? All keen observations. You're right. This is called core ignis. Whenever I've caught a cold in the past, I found I recover much more quickly if I place this by my bed. You're welcome to borrow it. பரடி. தப்பான ஆள்கிட்ட கேட்குறீங்க ப்ரோ. Awesome! Wow! It's so nice and warm. Oh, it's like magic. பைமான். Your name was Odette, right? How did you two meet again? Looks like she's in pretty good spirits. That's a relief. Any progress with your investigation yet? Nope. No surprises there, I'm sure. They're not likely to let anything slip. The Rokad, huh? Let me think. Members of the Rokad keep their true identities hidden, but I think there might be someone I can introduce you to. Leave it with me. Meet me at the Korolyevsky troop tomorrow, and I'll tell you how it goes. Would anyone like a drink? I'm gonna head to the bar. Paimon will have... maybe some hot milk? Yeah. Paimon's in the mood for something warm. Enough with the secret chat, you two. Let's catch up properly in a minute. என்ன ப்ரோ பைமான் அவ்வளோ பிடிக்கும். பைமான் எனக்கு பிடிக்கும் ப்ரோ. இங்கே ரொம்ப பிடிக்கும். பைமான் க்யூட்டாக இருக்கும். பைமான் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்க தான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். பட் இது வரைக்கும் கிடைச்சதில்ல.
No reason why listening to a story can't be an adventure. என்னதான் ஆனாலும் அதை விட்டு போகாது நம்மள. சே அந்த மாதிரி தான் பைமான். இப்போ லைட் டீமில் பைமானா அது அப்போ வாங்கிப்பேன். இங்கே பாரு சூர்யா குடி சரக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கான். ஓ இது கிளவியா? சாரி. ப்ரோ பாவம். யாரு அவனா ப்ரோ? நீங்க வேற அவனை பாவனை நினைக்காதீங்க. இந்த சாலா பையன் என்ன கொண்டவன் ப்ரோ, கொண்டவன் ப்ரோ. ஏன் இந்த வெறுப்பெல்லாம் இல்லை ப்ரோ? நீங்க வேற. ஐ காட் கிராட்ரோஸ் EX bet கிரேட் ரீபோஸ்ட். ஓ வெறுப்பெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. அன்மாம் தேவ அன்மாம்லாம் இல்லைடா. இங்கே பாருங்க நம்ம ரக்குன் சித்தப்பா அங்கே நின்றுருக்காரு இருக்க. நம்ம ரக்குன் ப்ரோவை காட்டட்டா? காட்டட்டா காட்டட்டா ரக்குன் ப்ரோவை காட்டட்டா? ரக்குன் ப்ரோ எங்க? இங்கே பார்த்தீங்களா? கரடி மாமா எங்கே போனீங்க? காட்டு பக்கம் வீடு இருக்கு அங்கே போனீங்க. ஃபாரஸ்ட்ல இருப்பாரு. Bro, நீங்க கிரையோ டிராவலர் பில்ட் பண்ணுங்க. And I managed to set something up with the Rokot. And bro, note this area. Okay. பண்றீங்களா? பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒடிடியும் இவனையும் அலியோஷா அப்புறம் மியூசிக்கே பில்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் டைமர் தான் அவங்கள பார்ப்போம். Happy to stay and watch? I doubt you've seen the Ǩorailevsky troupe on stage before. நாளைக்கு இது வருது தானே? Onslaught? Pleasure. Here. This is the way in. Part 1 or 2? என்னது? Please present yourself for a routine inspection in accordance with இது part 1 னே எனக்கு நீங்க சொல்றதே அப்ப தெரியுது. பண்ட் டிராவலர் அப்பன டிடிக்கு வரலாம். நாளைக்கு தான் ஆன்ஸ்லட். ஓகே. ஹே இந்த கேரக்டர் இங்க பார்த்தனே, இப்பதான் ட்ரைலர்ல பார்த்திருக்கேன். That guy with the fatui looks like he's waiting for something. என்னடா வார்க்காவோட அண்ணா தம்பியாடா? அது அண்ணன் மாதிரி இருக்கான், தம்பி மாதிரி இருக்கான், நல்லா இருக்கானே. ஏன்னா டிசைன் நல்லா பண்ணியிருக்கானுங்களே. Thank you for your cooperation. Please proceed through to the theater. What's up? Everything okay? Snezhnaya's business and political leaders are always passing through here, so it makes sense that security's tight. Bro, ஆமா. அப்புறம் another bro. Kevin bro knows the ball. Still, Bala. It's a little unusual to see the Fatui's Armory Palace guard here. You saw him, right? The guy right at the back. Ooh. Strong, silent type. His name's Valeri. Valeri. What a dummy. He's part of the Special Assignments Battalion, but I only ever see him here for one thing. To look for a guy named Mitya. Mitya. Supposedly a researcher.
though he never seems to put much time in at the office. The theater is one of his favorite places to hang out when he's playing hooky from work. But that's not for us to worry about. Let's go. The show's about to start. Okay, so start ஆகப்போதமா? What do you think? Pretty impressive, huh? Ooh. What a stage. Yamma. It's remind me. நினைச்ச எனக்கு ஃபவுண்டன் தான். I hear it's iconic. Never seen it for myself though. Hey, cute இருக்காளே அந்த அக்கா. Just in time. Sorry, coming through. Harani, Komali. Uncle, Komali uncle. If you're gonna show up late, keep your mouth shut. Nada, na. What's his problem? Surya விட்டு கடிக்கி விட்டுருவேன். Whatever. No point arguing with people like that. Look, there she is. That's who I'm introducing you to later. Ooh. She's the lead singer of the troupe, ᴰᴜᴜ. ᴰᴜᴜ. ஓ இவ தான் அந்த ஹைட்ரோ கேரக்டரா? என்னடா கண்ணு செமையா இருக்கே. ஏய் என்ன எல்லா கேட்டோட ஓ Oh my god, what a voice! Bro! Hey, Mitchia! நான் பாத்துட்டேன். மிச்சம். நான் ஒருத்தனை பார்த்தேன். இப்போ நான் ஒருத்தனை பார்த்தேன் ப்ரோ. சேர்ல ஃப்ரண்ட்ல ரோல உட்காந்துருந்தான். என்னடா யாருமே காணோம்? டேய் இங்கே தான்டா உட்காந்துருந்தான். காணா போயிட்டான். My 2 comment. நானும் பாட்டு பாடுவா கைஸ். அவங்க அந்த பொண்ணோட நான் சூப்பராக பாட்டு பாடுவேன். நான் பாடட்டா? நான் பாடட்டா கைஸ் இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து? என்ன சொல்கிறீங்க? விசியில் இருக்க மெம்பர்ஸுக்கு தெரியும் நான் நான் ஒரு சூப்பர் சிங்கர்னு. நான் பாடட்டா? வேண்டாமா? சரி. பாடு ப்ரோ. அதான் வேணான்ட்டிங்களா போங்க. தலை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி ப்ளீஸ் நோ. Hey there, excuse me. Can you believe it? I am so mad right now. Aww. Come. Oh, it's you two. Huh? You know each other? Hey. Oh wait. Is this who you were telling me about? Oh my god! We met yesterday and couldn't stop thinking about? டேய் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? Oh my god, what a cute voice. I never said that. Yes, you did. Why are you denying it? Oh. It was right before I went on that rant about the moody factory owner. Oh, I remember it so clearly. Oh my god. Might I ask what brings you two here? Oh, I just brought him here to see the show.
And when it finished, he was full of praise for Vodonitz's performance. Odinisia, oh my god, what a voice, bro. So I thought I'd try my luck. Oh, See if lovely we'd get the voice. chance to chat for a bit. Maybe get an autograph? You work here. You of all people ought to know that's against the rules. It's not what the green room is there for. Oh, what's the big deal? Come on, don't be shy. I can give you an autograph. You can take a picture too if you want. Oh my god. Do as you please. Ooh. Nandy bro turning into a pookie. I finished all my shows for the day. Bro, I'll leave என்ன you to ப்ரோ chat. கேரக்டர் இப்படிலாம் காய்ச்சி கொள்றானுங்க. ஒடிட்டியை காட்டாம கொண்டானுங்க. இது பேசி கொள்ளுது நம்மள. ஓ மை காட். I wasn't making that ஓ stuff up, you ஓ know. கியூட். It's just too proud to ப்ளீஸ் admit. பேசாத. இதுக்கப்புறம் பேசாத. ஒரு வார்த்தை என்னால முடியல. உன் வாய்ஸ்க்கு அடிமையாயிருவனாட்டு இருக்கு. She thinks very highly of you. And so do I. You did the right thing in ᴤᴜᴟ. Oh my god, bro. Please. God. Please kill me immediately. We're good. Odette's out of Tala earshot. part 2. I'll lock the door. Confidentiality, of course. Vanessa Roka பாரு. was very ரைட்ரா. strict on that. Whoa, Alosha. Not out loud. Not with an outsider here. Relax. I've taken care of it. Look at this. Put in Japanese and listen. ரைட்ரா. அது நான் அப்ப சசைக்கு ப்ரோ லைவ்ல பார்த்துப்பேன். The president's reply sent this morning. Wait, so he's been approved to join? You told me last night that you wanted to get intel from the Rokot. Unfortunately, Rokot intel is only available to members. But ever since you set foot in Snezhnaya, we've been working together. I've seen the way you work, your character, and your motives. Everything about you is perfectly in alignment with what we're trying Part to 2 story achieve in the super. Rokot. So I figured I might as well cut to the chase. I wrote a letter to the president explaining your situation, including just the right amount of detail. His approval came very quickly. Of course, it's still your decision whether you want to join or not. We'll respect your choice. Well, assuming Odette was telling the truth and she didn't misjudge you, I guess we don't need to worry about you blowing our cover. Still, you gave me a real fright. I didn't know that's why you came looking for me. ப்ரோ போங்க ப்ரோ. என்னடா கேரக்டரோட வாய்ஸ் இப்படி வச்சு கொள்றானுங்க. அட போங்கடா டேய். So, that stuff you said about admiring my performance, was that just because Odette was here? My mind is Did melting. you actually mean it? Melting like butter. Now you're talking. That's what I like to hear. மிக்கோ மிக்கோ பீம். ஆமா ப்ரோ மிக்கோ வாய்ஸ் தான். இப்போ மைண்ட் ஞாபகம் வந்துருச்சு. மிக்கோ 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 வாய்ஸ்ல இருக்குது இது. Hide our identities. Members typically don't meet in person or even know each other's identities. This helps us maintain a high level of independence and secrecy. போகடா டேய். உருகிரோனாட் இருக்கு அப்பா சாமி. Members are basically free to decide their methods without constraints, so long as the outcome of any activity doesn't violate the organization's principles. After all, we don't have any ostensible contact with each other. This way, if anything goes wrong, no one else will be implicated. Beyond the freedom to choose how you operate, it's also Bravo, your full choice form. whether to act at all. We have plenty of ஃபுல் members who have ஃபார்ம்ல yet to பாரு take ப்ரோ. any இன்னைக்கு action. மீன் ஃபார்ம்ல இருப்பான் தெரியும். ஒரு கடல் கன்னி மாதிரி இருப்பான் தெரியும். Joining the Rokot in and of itself won't place any restrictions on your activity in Snezhnaya. There's a code of conduct you can read if it interests you. But basically, as long as you don't plan on using your anonymity to go around doing evil, you'll be fine. I tried reading it 5 or 6 times. Never made it all the way through. Even the most lackluster script makes for more interesting reading. Great. நாண்டி ப்ரோ வாய்ஸ். I'll go grab an official application form. நெக்ஸ்ட் நாண்டி ப்ரோ Be right back. போறாரு. வாய்ஸ்க்கு அடிமடா. பா. Actually well. Yes bro.
Alosha has this pet dog, you see. His name's Tagarin, and this one time, Alosha brought him backstage. Tagarin took quite a liking to me, so I played with him for a little bit and fed him some treats. Oh. Then, the ʀ was out on a mission one day, and even though we were all in disguise, Tagarin recognized me right away. Just a coincidence, really. நாயை வச்சு Reported to the கரெக்ட் பண்ணிட்டான் higher-ups, bro. though, to avoid dealing with the fallout. Like my job at the theater, for instance. I really needed to make ends meet. By the way, what were you complaining about just before we came in? Did everything go okay with ᴛＧᴜᴏ? Everything did, but he wouldn't take the bait. No matter what I said, he kept dodging the question. And then he started complaining. He said he didn't appreciate his second-rate seat in the stalls because he usually gets a private box. Oh. I mean, what did he expect? Everyone knows that if you want a box seat, you buy a ticket well in advance. But instead, he sends me a letter the day before the show when we're practically sold out. I had to juggle things around just to get him a half-decent seat, hoping he would appreciate the gesture enough to share some information. But nope, he didn't give me anything. Oh, bro. Yeah, meeting ᴛＧᴜᴏ in person has definitely been a disappointing ஏண்டி bro இது experience. தெரியுமா? No spoilers. But உங்ககிட்ட கொலமினா இருக்கு bro. Oh, you probably don't know who we're talking about. கொலமினா போயிட்டு ரோஸ்லைனோட அந்த இதுல போய் நின்னா பாட்டு பாடும். அதானே? I'm sure he didn't make a great first impression on you either. To the citizenry, he's a family man and a kind boss. But our interactions with him tell a very different story. It's one thing to ask for a favor, but he acts like it's அது his பாத்துட்டேன் bro. right. He always expects special treatment. Take the ticket situation, for instance. I've actually gotten him a private box in the past. But not only was he not even grateful, now he's acting like I've sold him short this time. Not to mention that he's never paid for a single one of his tickets. Oh, yes bro. And another thing, if he's such a big family man, why doesn't he bring his wife and daughter to see the show once in a while? I've never seen them here, not even once. Calm அங்க down. ஒரு luxury Odinista. system இருக்கும் If you அப்படியா? won't do it the easy way, we'll have to try the hard way. But first things first. Here's your application form. Go ahead and fill it out. என்ன கேட்டிருக்கானுங்க? I am suffering from fever, so this application. Oh. ரேஸா? ப்ரீமோஜிப்ஸா? இதுல வந்து இதே கொடுத்து போகணும். இது இவனோடது ஆக்டோ. ஏய் ரேஸ் நான் ஹியூமன் தான்டா. டொடோகோ வாட் கோட் நேம் வார்ஃபேர் ஜஸ்ட் மிமிக் சீமாண்ட் அபிஸ் 12th. இல்லை இருங்க. லார்ட் ஆஃப் த 7 calamity. Reason for application. I need a part-time job. Get it up, compound. Looks like I'll need to make a few little tweaks here and there. But other than that, you're good to go. We'll hold on to this for you. All right. Now that we're officially ʀ comrades, I can tell you. ᴛＧᴜᴏ is the target of our current operation. ᴛＧᴜᴏ, okay. Recently, we've done some recon work at the ⴰ manufacturing plant. Guys, nice. Pretty much confirms Cake that சாப்பிடணும்னு their ஆசைப்படுறேன். energy consumption is Last way beyond the legal option limit. பாத்தியா? My mom told. அப்படியா? அத பார்க்கலையே. All we need now is
them direct evidence to present to the ʀʌ, so we can demand that they shut the plant down. That way, the ʀᴇʟᴏ can be allocated to where it's needed most. I was hoping he might let slip during one of our chats, but he's too tight-lipped. We'll have to find another way. Okay. I'm meeting another regular theater goer tonight, Metia. போய் சாப்பிட்டு வா bro. சாப்பிட்டு ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு இருக்கும்போது தான் சாப்பிட போறேன். இருங்க எடுத்துட்டு வர போறேன். And he's probably looking for Metia. So he you may end up being a no-show. Don't you worry. He must know how to dodge Valeri, or he wouldn't be showing up Hi on time for Arvind every Prime bro, வணக்கம். Metia is a renowned energy expert. Although we can't get any direct evidence of the excessive Bro, energy consumption at the plant, நானும் அதான் போட்டேன். we can accidentally let the information slip to him. The authorities should take someone like him seriously. So if he starts raising questions about energy use at the Iskra manufacturing plant, there will be a proper investigation. Also, we're not allowed on site, but he has clearance. So all we need is his cooperation. Yeah, so that's the other thing we're trying to figure out. Though I think we're far less likely to make any progress on that front. Still, I hear that Metia is a bit of a chatterbox. So, who knows? Maybe if we catch him in the right mood, he'll let something slip. What do you think? Sound like something worth your time? Okay, in that case, நான் ஒரு 10th ஆர்ஜன் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா? யார் எனக்கே தெரியல bro. ரொம்ப நாளைக்கு அந்த கேள்வி இருக்கு. டிராவலர்னு சும்மா சொல்லுவானுங்க. பட் இது யாருன்னு 10th எனக்கு தெரியாது bro. He's a huge fan, so I don't know how his guard up around me. But you two need to be convincing. If he suspects anything at all, he might stop talking. Don't spoil me. Sure. Don't worry. We'll make a believable pair of buddies. Perfect! You've sold me already. Now, help me tidy this room up a bit before we head out. Okay. What needs tidying? Everything. குப்பை போட்டு வச்சிருக்கா? சரி நான் போய் கேக் எடுத்துட்டு வரேன். It's cake time. எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். Called back to the Zīpōlyarny Palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings? ஓ டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்களா? ஆண்டி சொல்லுங்க ப்ரோ. சொல்லுங்க.
என் ஒடிடி பில்ட் நீ ஏன் ஃபினிஷ்னு சொன்ன? Probably, maybe. கேள்வி கேட்டாங்களா? கண்டிப்பாக சொல்லலாம், மறந்துட்டேன். நல்லா சாப்பிட்றாரு. What happened? This is my 6th continuity win. 60. Oh, nice bro. Sala world. இல்லையே, அது உங்களுக்கு தானே சொன்னாங்க. நேற்று எனக்கு தரமாட்டேன்னு சொன்னாங்களே. இல்லை, சசக்கே ப்ரோக்கு தான் அப்படின்னு தானே அடித்து சொன்னாங்க. அது எப்படி அலோவ் பண்ணாம விடுவாங்க? என்ன ப்ரோ, நேற்று என்ன கேட்டதுக்கு எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு அவங்க இல்லை நான் சசக்கி ப்ரோக்கு தான் தருவேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கடைசியில் எப்படி சொல்கிறாங்க? We come here often, so we shouldn't stand out. Let's sit here. Now it's up to Vodyanica. Let's see how the conversation goes. ஏய், இவன் தான் மிட்சியா? ஓ, செமையா இருக்கானே. ஓ, Mr. Metia, over here, over here. ஜாயின் பண்ணும்போது ஓடிட்டி வச்சிருந்தேன். Oh, sorry. I got a little held up on my way here. Now we have even less time than we planned. I probably to cross 15. Oh, nah, நீ தான் finish. So Ria said like, would you then you collect the flower? Go ahead and order some snacks and drinks, whatever you like. Let me see. பட் அப்ப இருந்தாலும் சசக்கே ப்ரோக் தாங்க அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு தாங்க சொன்னாங்க. அதான் துரோகம் பண்றீங்க. யாரை நம்புறதுனே தெரியல. தாசனா நேத்து ஃபுல்லா இது பண்ணிட்டு சசக்கே ப்ரோ 90 போட்டாரு. You're really pressed for time today, huh? I was imagining this would be a leisurely chat. If you'd prefer, we can always reschedule for another afternoon when you have more time. No need. Getting to meet the lead singer is a very precious opportunity for me. ஓ, மாசா இருக்கானே இவன். Pass it up. I've already had to decline your invitation several times because our schedules rarely align. If I don't grab this chance while it's here, who knows when the next one will come around? மாசா இருக்கானே. ஃப்ளவருக்கு போறேன் அப்போ. லாக் பண்ணலாம். ப்ரோ அவங்க இன்னும் அன்லாக் பண்ணல அப்பவே. Well, it's very kind of you to make time just for me. I'm not too sure, to be honest. But Snezhnaya is full of weird and wonderful things like that, so people tend not to bat an eye. I'm sure the same will go for the Eye of Grey and Paimon. The reason I invited you out for tea and a chat today was to get some feedback from a true fan of the theater. அப்ப நான் தான். இருங்க, the energy commission. இல்லையே, ஒடிட்டோட ஃப்ளவர் தான் அவங்க தரல எனக்கு. அவங்க நேற்று சொன்னதுக்கு சசைக்கு அப்புறம் புக் பண்ணிட்டாரு, உங்களுக்குலாம் தர முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ போங்க, இனிமேல் உங்களுக்குலாம் விளாட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்போ எனக்கு தரமாட்டீங்களா, பார்த்துக்கலாம் விடுங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க. Well, I genuinely have nothing bad to பார்த்து say. நம்மள எல்லாம் No matter how many times இது I hear பண்றதுக்கு you sing, வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. it never gets old. டென்ஷன் சரியில்லை. It always seems fresh and new somehow. நீங்க பண்ணுங்க. சாலா கம்லேஸ்.
Maybe it's because சரி the நான் more போயிட்டு times I வரேன் guys. listen, tomorrow the more பார்க்கலாம். details நன்றி I bro. Bye notice. and chat. Bye டா. Or maybe you simply improve with every performance, delivering it better each time. Thank you. I'm delighted to hear that. Aw. Could you give me any specific examples? Okay. Okay. Oh, yeah. That, ஏய் புதுவிதமா இருக்கே. piece you sang today, for example. Beneath the frozen river? Hey. Hey, what's with you? I'm just praising a good performance. Hey, what is this? I always used to find that such a bleak and lonely song. Hey. But the more you listen, the more you realize that it's not as cold and nihilistic as it appears. When you really dig down into it, there's a First certain bite. level where you're surprised by the emergence of hope. Wow, I'm impressed. I didn't expect you to pick up on that. Actually, I only tried out that angle after talking with a composer. Still, Beneath the Frozen River wasn't on today's program. Oh, really? But it's a classic. You sing it every time. Almost every time. மிட்சியா சூப்பரா இருக்கான் bro. Oh. Well then, let me say a few words about that other all-time classic, Flying in the Wind from the Mountain Sparrow. அது யாரு அந்த ஒரு கை மாதிரி ஒன்னு வருதே. I didn't sing that one today either. My voice wasn't quite up to it, so I switched it out at the last minute. Oh. But Sorry, Mr. Mitya, but you were at the theater today, yes? Of course I was. Remember? I said hello to all the troupe members before the show started. You, Odette, and the others. So, what did Odette sing today? Elegy of the Snow-Winged Goose, of course. Correct. I see. I see. You find my singing boring, don't you? That's why you don't remember a single song. Looks like I'll need to cut a few from the program next time. No, that's not it. I swear. You sure? All right. I'll be straight with you. I'm sorry. My mind was wandering as you took the stage today. என்னடா இவன் ஃபுல்லா ஜெம்மா இருக்கு. என்ன ரியாக்ஷன் கூட என்ன கேரக்டர் கூட தெரிய முடியுது. I enjoy watching your shows because the exquisite performances stimulate the mind. It always sparks some inspiration for my research. Research? So, whenever I get stuck at work, I come to the theater for a change of pace. Odette's dance during the elegy of the Snow-Winged Goose today was simply incredible. It got me wondering what she's been going through recently. That look of sheer defiance in the face of utter tragedy? It was so inspiring. I started scribbling in my notebook right away. Not that I made a ton of progress in the grand scheme of things, but I still think it was productive. By the time I snapped out of it, the entire show had finished. So what you're saying is, you didn't listen to my singing at all? ஐயோ. Unfortunately not. I'm sorry. I don't know which is more disrespectful. The fact that I don't always come for the show itself, or the fact that I missed your performance. Seems like things are getting a little awkward. Mitya just stepped into a conversational minefield. If there's one thing Vodyanitsa doesn't like, it's people who show disrespect for her performance. This meeting was so hard to set up. Don't tell me it's already falling apart. It's fine. I suppose this is affirming in its own way. At least, it shows that our performance really touches people's hearts, right? Don't let it bother you. It certainly doesn't bother me. She's showing a lot of restraint. Well, I'll be sure to let Odette know how much you adored her performance. Please don't say that. I always love your performances too. It's just that inspiration struck at the wrong time today. I'm usually all ears. I know, I can tell. That's why I value your opinion.
I'm sure some people can't stand it when others praise their coworkers right to their face, but not me. No, sir. Fair enough. I still feel kind of bad, though. But you know what I really can't stand? People who only show up to the theater to pretend that they're cultured. Makes me sick to my stomach. Oh, yeah, 100%. There are too many of those people around. By the time they're walking out the door, they've forgotten all about the show. What's Oh, wrong? did. You look furious. I don't know if you've heard about the boss of the ɪᴑᴜ manufacturing plant. He isn't even a theater investor, but he always demands the same privileges as actual investors. Box tickets only, premium drinks, even the right to request specific songs. Well played, vodyanitsa. Seems like she's harnessing her rage to steer the conversation back on track. Now that you mention it, I've interacted with that guy before. I gotta say, everyone holds him up as an example of a benevolent businessman, but I don't know. I don't see it. Yeah, he couldn't care less about what's happening on stage. He's just there to flaunt his social status. I hate that I have to prepare programs for guys like that. What's the big deal with that factory he runs anyway? I asked around a bit and heard some pretty shocking stories. Sounds like he's just another greedy capitalist. Oh, really? Yep, the things people are saying are pretty damning. Low wages, insanely long working hours, equipment running around the clock. And as if that's not bad enough, he also strictly forbids his employees from giving any kind of interview. Project ᴜᴜ has now been extended so many times. We're at the point where Crystal rations யாரார் the guys comic live-ல program இருக்கீங்க? barely enough to Anyone? survive on. அமைதியா இருக்கீங்க? Yet he even wants to get his greedy hands on them just to boost his own profits. If the rumors are true, he's in serious violation of the law. Interesting. So you've heard about it too. What? So it's really true? Who knows? I've only heard the same rumors you have. But there's no smoke without fire. The Rooster's been coming down on us hard lately, demanding that we track and trace every single batch of Crystal. My coworkers in the Department of Energy have been tearing their hair out over it. The Rooster? I didn't realize he cared that much. Yes, sir. Yeah. Even though there are no restrictions on Crystal trading, the poor will wind up freezing to death if we let the rich buy as much as they want. That's clearly unfair. ப்ரோ இவன் மாசா இருக்கானே. Looks like இவன் we'll என்ன need an element? investigation into the தெரியாது ɪᴑᴜ தானே? manufacturing plant as soon as possible. I never knew you kept up with current affairs beyond the theater, Miss vodyanitsa. You really have a heart for the common person. Most Fae in your position have long been indifferent to the plight of humans. எலக்ட்ரோ அப்போ ஓகே தட்டி தூக்கிட வேண்டியதான். Well, those of us who choose to live in human cities are naturally going to pay attention to any significant upheaval. Isn't the Rooster a Fae himself? I'm just surprised to learn that even someone with as much experience as him is getting so stressed out over Project ᴜᴜ. What is the end goal of this project anyway? This is it. We're finally going there. I'm sure Mitya can sense on some level that she's fishing for information. But since their conversation is so relaxed, he might just let something slip. It's stressing me out too. If I'd only made better progress with my research, things wouldn't have dragged on this long. Oh, so your work is related to Project ᴜᴜ? That's right. The Armory Palace needs a brand new energy source. Not the power of the Light Realm and not elemental energy. Oh, okay. Right now, the only thing that meets the requirements is the power contained within stellar linchpins. Hey. Okay. But harnessing that power is costly. Each step of the process requires enormous amounts of Kresnik crystal, from extraction to quantification to attempts at conversion. Progress has been painfully slow, and the team is getting burned out as time goes by. Sometimes, I see people staring into space as if in a trance. Could it be that this new energy source has side effects? No, it doesn't affect us, because the energy is used for...
Okay, I got it. Stop choking me. Sorry. I can't talk about that. I think we're all just exhausted. We've been working ourselves to the bone for so something long. with சொல்ல so little வந்தா அது progress to show for கழுத்து it. நசுக்கிடுச்சு. It's no wonder people are struggling Oh, to stay no. motivated. Seems like I owe you an apology. I shouldn't have gotten so mad at you for not paying attention during the show. Don't worry about it. I count myself lucky, to be honest. I don't envy the people who work closely with the 괰ᴜ herself. I'd much rather be in bro இந்த கேரக்டர் எடுத்தே ஆகணும் bro. At least I don't have to shoulder any major definitely responsibilities. தட்டி தூக்குறோம் மீட்சியா. So they're trying to develop a completely new kind of energy. Yeah, censored by a scarf. Who would have thought? Oh dear, it looks like my time is up. I'm afraid I have to leave. all this bro because bro idea. I'm so sorry. We ended up barely talking about the theater. That's okay. It was a pleasure chatting with you. oh இந்த கியூட் எங்க இந்த கியூட்னா எங்கடா போறது போங்கடா டேய். For next time. கியூட்னஸ் போட்டு கொல்றானுங்க. Yeah, hopefully once the work pressure eases up a little, I'll be able to focus more on the performance and then we'll have more to discuss. இவன் ட்ரைலர்ல காட்டும்போது ஏதோ ஒரு பெரிய மிஷின் கீழ தான் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான். something We touched on some confidential issues today. I'd be grateful if you could keep it between us. போய்ட்டான். That could have gone worse. Nice job. Why was Mitya in such a hurry to leave, though? Hey? Sorry, routine inspection. இவனா? already. Okay, let's go. இவனும் கூலா தாங்க இருக்கான். அவனுக்கு எருமை மாதிரி இருக்கான். So he wasn't rushing to get back to work. He must have calculated that Valeri would find him here in exactly 25 minutes. That's frighteningly accurate. Oh, okay. One of the main duties of the Special Assignments Battalion is to ensure that important figures stick to their schedules. All right, time for us to get going too. Excuse me, check please. We'll settle our check too, then. Oh, hello there. Mr. Mitya paid the check before leaving. He also asked me to pass on a message. He said it was an honor to share his tea break with Miss Vodyanitsa and her two friends. நினைச்சேன் தெரியுண்டு. Wait. என் கெஸ் இருந்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் தெரியும் அவனுக்கு. So he knew we were here all along? Looks like Lord Eisen vibe எனக்கு வருதுங்க லைட்டா. This raises a lot of questions. Did he deliberately mention the new energy source so that we'd overhear it? Maybe his work isn't confidential after all. Oh my god. The key here is the purpose Mind of game this new பயங்கரமா energy. ஆடுறானே. I get. Bye bye. Bye bye. Cutie. Vodyanitsa and Alosha have left. Time to head back and call it a day. Okay. Hey, Paimon. You're back. Here pretty early today. How are you feeling? Paimon was just gonna mention that. After she woke up today, Paimon felt like her temperature was completely back to normal. But her strength still hasn't returned. Bro, இது என்ன bro? புரியல. பைமான் இந்த இடத்துக்கு வந்தனமே இப்படி நடக்குது. பைமான மொத்தமா கதையில இருந்து அவாய்ட் பண்றானுங்க. She might have figured out the source of the problem. It's like there's some kind of mysterious power affecting Paimon. Mysterious power? I've never felt this way before during any of her travels. அதான் bro. Something is not right bro. She only started feeling this way since we arrived in Snezhnaya. That's right. The Armory Palace needs a brand new energy source. Could that have something to do with this? இருக்கலாம். What is it? You're making that face again. You know, the one you get whenever you have a light bulb moment? எல்லாம் சொல்லிடுவான்னு நினைக்கிறேன் பைமான்ட்ட. So, through
trying to develop a new energy source here? And you think that might be why Paimon's feeling unwell? Well, Mitya denied that the energy they're researching has any side effects. Although, he did say that people working on the project have been having issues with their concentration and short-term memory. And even so, those are completely different symptoms from Paimon's. It's pretty faint, so it's kind of hard to tell. But, if anything, it seems like it's coming from roughly the same direction as the Armory Palace. Sure, Paimon's with you there. But how, though? The Rokat only has a limited amount of intel. Oh, great point! They argue about Project Stusha every day. If we could sit in on one of their sessions, we might pick up some new leads. Good idea! Oh yeah, while you were out, Paimon tried all the yummiest looking desserts in the Potvoria restaurant. Ade pava. This one seemed right up your alley. So, Paimon saved some for you. Come try it once you finish writing your letter. Still something mystery. Alosha replied. He says that we won't be able to speak at the Vetcha, but he can arrange for us to attend as visitors. Paimon jaliya irukku. Time to get ready. Then head to the Snezhnaya Vetcha. ஏதோ ரெண்டு குடிகாரர்கள் சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் வீட்டுக்கு வெளியே. ஐ கெஸ்ஸோ பாவம், அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டமோ. என் ஜன்னலுக்கு வெளியிலேருந்து சத்தம் வருது இந்த ரோட்வேஸில். பாவம், வேண்டாம் பிலிப்ஸே அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு திரியிறாங்க. சண்டை வாடலாமா? ஷட். இருங்க, யார் யார் ஆன்லைன் இருக்கா கேமுக்குள்ள? என்னத்துக்கு மணி எத்தனை? 12 தான் ஆகுதா? ஓகே ஓகே, பாருங்க இத்தனை பேர் ஆன்லைன் இருக்காங்க. இது யாரு? Who is it? Still I don't know. நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, பட் யாருன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. Miss Vodyanitsa, prima donna of the Korolievsky troupe. What a surprise meeting you here. Will you be sitting in on a session of the Vetcha? Sorry, I'm not taking interviews today. Okay. Oh good, you're here. The session's about to begin. Let's get inside. Please wait, Miss Vodyanitsa. Could you introduce me to your new friend? யாருமா நீ? உன்னை ஸ்டில் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாலே. Shortly after you're taking your seat, the meeting's now got Project Susanse. Okay, the rooster. Comedy animated. Oh, okay, counseling meta. Idana? The moment. Wow, what a visual. Sandrone. In summary, the energy management commitments made for the outgoing period have been delivered upon. Furthermore,
Both the production and consumption of The roast of the fifth. crystal show clear இவங்கிட்ட signs என்ன of பவர் இருக்குன்னு நான் பார்க்கணும் bro. The relevant agencies have assessed the present circumstances and determined that the status quo can be sustained until the next period. For detailed statistics, I would refer you to the industry reports that have been distributed to all persons present. It should also be noted that while the recent blizzards have led to a significant increase in people's energy expenses, this is strictly a short-term phenomenon associated with a remotely located monster. Okay. Her Majesty the Tsiritsa Tsaritsa is giving her full attention to this matter. We should have every confidence that it will be dealt with இந்த சைடு சேர்ல யார் swiftly உட்கார்றான்னு and தெரியல இங்க. conclusively. இவங்க 4 பேர் இருக்காங்க. இதுல இருங்க டிராவலரும் இவளுங்க இங்க உட்கார்ந்திருக்காங்க. இங்க சைல்டு, இங்க சாண்ட்ரானி, இங்க யார் உட்காருவா? இங்க வந்து பேந்தலோன் உட்கார்ந்திருக்கான். If I'm not wrong, தெரியல. A financial report on disaster relief is also present Unfortunately, in is this not report, playable. courtesy of Pantalone. Pantalone, Arlequinacara. Okay. They cover the same old ground every single time. The rooster never seems to mind, but everyone else is getting tired of it. There's a general lack of trust. People aren't seeing any tangible benefits that affect them directly. Of course, none of that will be reflected in any of the reports on the table. Hello, வாங்க ரியா. Hello. Yeah, if it weren't for these hard copy documents, I could have at வாங்க. least messed something up. Drogi. Oh, don't mind me. I'm just out here trying to hit my interview quotas. Bring out the kvass. Ever read it? Best-selling newspaper in town. Sorry ma, பார்க்கல. If I remember correctly, you guys don't even have a sales permit. You have to sell from stalls on the street. Okay then, best-selling street stall newspaper in town. சொன்னேடா. டெய்லி பியூகல் மாதிரியாட்ட இருக்குச்சு. ஆர்டர். நான் துரோகியா. ஆமா, நான் மறந்துட்டேன். துரோகி. என்ன சொல்றீங்க? துரோகி. நேத்து பூ கேட்டதுக்கு தரமாட்டேன்ட்டீங்களா? If there are no further substantive issues to discuss, we will then proceed to a vote on this motion. இன்னைக்கு அவருக்கு என்ன பண்ணீங்க? அவர் என்கிட்ட பழப்பிட்டு போறாரு. அப்படியே என்னையா சொல்லி வச்சீங்க? ஏதோ கேட்டு போட அது தரமாட்டேங்குது. Snezhnaya has a long tradition of treating members of the Fatui Fatui armed armed forces and their dependents favorably. But recent surveys shows that Fatui families in remote areas have access to 15% less crystal than the average civilian family in Snezhnograd. It's been said many times before, but it bears repeating now. There needs to be a clear and consistent rationale behind how crystal is allocated, or we will soon face immense public backlash. Perhaps you wouldn't need to keep repeating yourself if you would hear me out for once. I say again, true consistency exists only in principle. In the real world, fairness is relative. அவர்கிட்ட நான் ஒடிட்டியும் என்ன புக் கேட்டேன். ஓ, You appear to treat resource allocation. அவரு அலியோஷாக்கு ஃப்ளவர் எடுக்க வந்தாரு. பட் நீங்க இப்படி கேட்டினே அவரு இதாயிட்டார். Production breaks down. Have you factored that into your equation? And do you even know how long it's been since Snezhnaya last conducted a census? If I knew the answers to questions like that, I'm sure I'd be a very wealthy man. And I doubt I'd be going by child. I'd like to bring the focus back to the specific issue I raised. Or do you wish to deny that favorable treatment for Fatui dependents பட் நீங்க is எனக்கு our தர மாட்டேன்ட்டீங்களே. long-standing policy? இன்னும் அதை மறக்க மாட்டேன். துரோகி. It's easy to be a critic when there's no accountability. That seems to be a running theme in the anti-Project Stuzha cohort. Defeat the ringleader and all other problems will magically resolve themselves. That's what they seem to think.
But in case you aren't aware, not one jot in my report would change whether Project Snezhnaya continues or not. So you have no intention whatsoever of finding a solution to this problem? அதான் பில்ட் முடிச்சிட்டீங்களா ப்ரோ? ஆலியோ ஷேக் அவனுக்கு ஃப்ளவர் வேணும், தர மாட்டீங்களா? On the contrary, I'm the only one here who ever brings solutions. Child opened by speaking up for the armed forces. ṟ struck back with style and a war of words ensued. Me, யாருமா நீ? ஐயோ யாருமா அந்த கோமாளி? யாரா அந்த கோமாளி உள்ள? Our reporter was live on the scene to get the audience's reaction as it all unfolded. Who do you support? The people have spoken. Ռ delivered a deft rebuttal to Child, as we've seen so many times before. But how could Child take this lying down? Now you see why they don't have a sales permit. However this reporter wants to spin things, I haven't forgotten that Tartaglia was representing the Northland Bank when we first met in ḻɪʀ. So surely their relationship can't always have been this strained. You two are getting off topic. Let's focus on what the data is saying. Mr. Pantalone, may I speak on your behalf? Cancelled. Oh, please do. I'm more than happy to save my breath. மாசா இருக்கான் ப்ரோ பேந்தலோன். Crystal distribution policy undergoes modifications with each new period. The ultimate goal being defined. அல்ல வளரியா நீங்க இல்லாத போதே நான் கேக் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் தெரியுமா? Which I believe is what Mr. Tartaglia also seeks. நீங்க போனீங்க, நான் கேக் எடுத்துட்டு வந்தேன், நீங்க வந்தீங்க, கேக் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். புஜ்ஜி விசில இருப்பான், லைவ்ல இருக்க மாட்டான். எல்லாத்துக்கும் விசி சில பேர் ஸ்டோரி இன்னும் பண்ணல, அதனால உங்களுக்கு ஸ்பாயிலர்ஸ் ஆகும். But I fear many may have been misled on this topic by extremist activists. To clarify, Project Snezhnaya. our Discord name என்ன மூணா? மூணு வந்து சூர்யா, அவன் பேர் ஹேங்க்டு மேன். Resource distribution. The most recent reports all point to Snezhnaya's resilience and adaptability during this period of fine-tuning, and give clear indications that a distribution framework is improving with each iteration. To make drastic adjustments without first considering the risks would likely do more harm than good. It would be a waste of the hard-won experience we've gained to date. Renowned scholar of finance, Arapov spoke up to clarify the fiscal logic, clearly alluding to social organizations like the ṟ in his words. With the notorious ḻɪʀ still active to this day, should the ṟ be held responsible? No, there is someone else to blame. ப்ரோ யார் என் அக்கௌண்ட்ல சர்ச்சை போட்டிருக்காங்க புஜ்ஜி ப்ரோக்கு? ப்ரோ யாரோ என் அக்கௌண்ட்ல இருந்து மோரா கலெக்ட் சர்ச்சை பண்ணியிருக்காங்க புஜ்ஜி ப்ரோக்கு. உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்தா? புரியல எனக்கு. She's just rephrasing what Mr. Pantalone said. The ṟ are the critics he accuses of taking no responsibility for their actions. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. As for ḻɪʌ, you won't have heard of him yet. He's currently the most famous இங்க member of ரெண்டு the ṟ. குடிகாரர்கள் வரல, வெளில சண்டை போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. கெட்ட கெட்ட வார்த்தையை திட்டிட்டு சாவறானுங்க, கர்ம பிடிச்சவனுங்களா. வேற வேலையே இல்லையாடா அவங்களுக்குலாம்? குடிச்சா வீட்டில் மூட்டு போய் படுக்க மாட்டீங்களாடா குடிகார நாய்ங்களா? அப்போ அது நீங்க இல்லையா ரியா? Ending Project Snezhnaya has become an obsession for him. Unlike the more decent ones among us, he believes that votes in the ʀ are all that எனக்கு matter. சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. So whether it's threats, coercion, or bribery, he'll use whatever means necessary to get people to change their vote. நான் இல்லை ப்ரோ. என்னங்க பண்ணீங்க? எனக்கு புரியல. என்ன பண்ணிட்டு வந்தீங்க இப்போ? ஏதோ சுவிட்ச் ஆஃப்ங்கிறீங்க, எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே. எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை. அந்த வடிவேலோட டெம்ப்ளேட் தான். And since we're already on the subject, what do you think of ḻɪʌ's methods? Are you? Yes, don't we all? ḻɪʌ supporters grow in number by the day. We stand with ḻɪʌ.
At least someone here wants to take this discussion seriously. I've been considering that issue myself. What you really need is more precise regional data, right? I think it would be easiest to let the Fatui handle it, since they're already in charge of crystal shipments anyway. We may as well get them to collect some data while they're at it. Whatever you need, you can ask the Fatui to look into it for you. In terms of supervision, I think the Druzhna would be a good fit. I had hoped to discuss this with Miss Vesna, but sadly, she's not present. I will be happy to take a note of your suggestions and present them to Commander Vesna for a decision upon her return. அன்னைக்கு ரியா என்ன சுஜின்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னல நேண்டி அன்னைக்கு கொள்ள இருந்து எனக்கு மெசேஜ் அப்போ அவங்க அக்கௌண்ட் யாருக்கு கொடுத்துருந்துருக்குறாங்க ஏய் இது யாரு அது க்யூட்டாக இருக்கா சேச்சே எனக்கு ஒரு டவுட் அப்போ நீங்கள் ரியா வேற யார்ட்டையோ விளையாட அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா The commander has always taken a keen interest in Project Snezhnaya. However, given the Druzhna's demanding workload, I'm afraid it may prove difficult for them to provide any practical support. சூர்யா போட்டு தான் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருந்தேன் அவர் தான் 4 டேஸாக வச்சுருந்தார் சூர்யாட்ட அக்கௌண்ட் கொடுத்தீங்களா Oh my god. அப்ப சூர்யாவா தான் இருக்கும்டா. Let us refrain from jumping to conclusions until a concrete and actionable plan is in place. எதுக்கு கொடுத்தீங்க? Lord Rooster. There are numerous issues to address here, including manpower, time sensitivity, and reporting lines. ஒரே நிமிஷம். Pajan. டெய்லிஸ் பண்ண சொன்னேன் 4 டேஸில் ஓ இப்போல்லாம் ஐடி இந்த பக்கம் இப்படிலாம் நடக்குதா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனால் அக்கௌண்ட்டு என்றைக்கும் யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க அதுதான் என்னோட வேண்டுகோள் ஒரு நாள் 2 நாள் 3 நாள் இது கிளைம் ஆகலைன்னா ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல வெல்கின் போட்டிருந்தீங்களா ஓகே பட் போடலைன்னா பட்சத்தில் I support drafting a proposal. Follow the usual procedure, and it can be raised as a new motion for all parties to evaluate at the appropriate time. In that case, I'd like to share one thought before the proposal is drafted. The issue of time sensitivity was raised just now, which I presume relates to the official reports. In fact, the Energy Commission already collects regular statistics on each urban center and its surrounding area. Would these be of any use? That's a good idea. I read every issue of ᴫᴜᴜᴜ report, and although my focus is mostly on the section about equipment operation, the energy consumption statistics also yield a lot of insights. Be that as it may, does no one see an issue with அப்போ using சூர்யா தான் local ஆண்டி என்ன data to சூச்சின்னு determine சொல்லியிருக்கான் crystal quotas? In the long term, it seems like a very risky solution. Not if they are used purely for reference. Me. Very well then. It appears that this arrangement is acceptable to all parties.
ரீல்ஸ் அனுப்பி விடுறியா நீ டிஎஸ்பி வாரிஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் Yeah, sounds good to me. The members reached a provisional consensus on the issue of improving treatment for Fatui soldiers. Today, the prima donna of the Ǩorylievsky troupe attended a session of the Snezhnaya in the company of a dashing young man. The question on all our minds is, what is the true nature of their relationship? Write anything like that again, and I'm revoking your permission to interview the troupe. Got it? If no. What is after all? Now then, if there are no further contributions from those present, we shall proceed to the final vote. Hey, check it out! What made him vote against? Why now? The votes have been tallied. Those in favor of continuing Project Stuzha total 61%, securing a clear majority. Ooh. That was too close. The margin has shrunk yet again. Chuganov was a huge loss. I'll bet ḻeḻiʟ is behind this. I wonder how Pulcinella will respond this time. Chuganov. I see. ḻeḻiʟ strikes again. Yes, go ḻeḻiʟ. Once Project Stuzha is defeated, our unwavering support at Bring Out the Kvass will finally pay off. Our comeback. I can taste our victory already. In accordance with the result of this vote, Project Stuzha will remain in effect until the next Vecha period. Misa sir. Enna sir? Miss Uncle. Miss Uncle. We debate only for the greater glory and solidarity of our nation. May the aurora shine ever on, and the tundra பெருசு மீசையெல்லாம் இருக்குதுங்க. The session is concluded. Okay. எங்க அவ போனா அவன் கணிக்கிறாளா? நாம்பளுக்கு கீழே போயிட்டு அந்த மெயின் சேர்ல உட்காந்துட்டு வரலாம். நான் தாண்டா இங்க உட்காரதுக்கு பர்மிஷன் இல்லைங்க. ஏய் ஆர்டர் ஆர்டர் ஆர்டர். உட்காரதுக்கு பர்மிஷன் இல்லைங்க. ஷிட். ஸ்டோரி போக போக ஷாக் ஆயிடுவீங்க. I have to say, I really wasn't expecting Chuganov to vote against Project Stuzha. இங்க ஏதோ பக்கத்து வீட்டுல சண்டை நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கெட்ட கெட்ட வார்த்தையே திட்டிக்கிறாங்க ப்ரோ. பார்க்க இனிமையா இருக்கு. சண்டைப்பட்டு சாவுங்க அப்படின்னு. பட் ரொம்ப கத்துறாங்க. கடுப்பாகுது எனக்கு. நம்மள சண்டை போறீங்கன்னா மூட்டை அமைதியா சண்டை போடுங்கடா. அதுக்கு ஏன்டா வாலு வாலுன்னு கத்துறீங்க? As we heard, Project Stuzha is basically just a resource distribution framework that requires everyone to cut back during the winter. Okay, everyone நாளைக்கு வரேன். பாத்தியா விட்டு போற கெவின். Even if the policy got cancelled, the Tsaritsa's energy needs wouldn't suddenly go down. The extra demand from the public would have to be filled from somewhere. So logically, the factories would have to take the hit. I got a letter from Mr. Mitya just before today's session. He said he's confirmed that there are issues around overtime and excessive energy consumption at the Iskra manufacturing plant. தூக்கம் வருது. தூங்க கூடாது.
In a situation like this, once the rooster receives the report, he'll order the factory to halt production and submit to an investigation before issuing a penalty. But that's a week-long process. ஒரு இடத்துல பிரேக் எடுத்துட்டு இன்னைக்கு லீவ் தான் எனக்கு வர்க். I don't think he suspects anything so far. Exactly. And as you know, he's a very selfish person. But நாளைக்கு வர்க் இருக்கு. I was originally gonna try and flip him after he received notice of the official sanctions. My plan was to convince him that the whole thing was completely unfair. Rather than just sit back and take the hit while his factory stopped production, he'd be better off voting to end Project ⴰ At least that way, no one else would be able to make எதுக்கு ஓகே சொல்லிட்டு தலை தொங்கப்பட்ட? all the factories would suddenly have more limited கேக் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டனே. இது ரெண்டு ஃப்ளேவர் சாப்பிட்டேன். சாக்கோஸ் அது அது பேர் தெரியல, பட் ரெட் வெல்வெட் இருந்துச்சு, அதையும் சாப்பிட்டேன். முடிச்சிருங்க, பார்த்துக்கலாம். But now he's already voted against it, which means someone must have used more forceful means to change his vote, just like with everyone else who flipped. ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டா தான் இருக்கு, பட் பார்த்துக்கலாம். Yeah, no one knows why பார்த்துக்கலாம். Ləlik is so obsessed with ending Project ⴰ but by the looks of it, he's inching closer and closer to success. Ləlik must have strong motivations, given how he'll stop at nothing to achieve his goal. Maybe he knows the full truth of Project ⴰ. The Project ⴰ. Maybe my next step should be to focus on him. நாளைக்கு பண்றேன். ஓகே சொன்ன மறுபடியும் நாளைக்கு வர்க் சொன்னதுக்கு தலை தலையத்தங்க போட்டேன். இன்னைக்கு லீவு. நாளைக்கு வர்க்கு. Hey comrade, I noticed you were here during the debate. I didn't take you for a political enthusiast. மெயின் சினிமா. Greetings, Harbingers. I just happened to have some free time today, and my new friend here thought it might be fun to check out the ⴰ. Ah, Odette must have introduced you. Looks like you two are getting along pretty well. இப்போ பாருங்களேன், எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. நம்ம போயிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு வருவோம் நம்மளோட லைவ் லிங்க்கை. என்ன சொல்றீங்க? சரி, அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ண ஸ்டோரி. பட் ஒரு ஈவெண்ட்டில் 420 ப்ரீமோஸ் இருக்குது, அதை முடிக்கணும். நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. You to catch up. I should head back to the troop. Sure. Break a leg and all that. Thought it might be fun to check out the ⴰ did you? Things are never that simple with you, traveler. There's no way you're here for kicks and giggles. Tell me I'm wrong. Oh, yeah. To some, he's a captivating enigma. To others, he's ஈவெண்ட் முடிச்சிட்டு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணா 30 or 40 pulls வரும் நியர்லி. No one ever thought that some anonymous nobody from the Rokot. வாங்க டெடி, என்ன கத்தி? வாட் ஈவெண்ட்? புது ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு. அந்த கேத்ரின் போட்டிருக்க ஒரு போட்டோ. Huh? You want to look into Ləlik? Then I'm sure his days of anonymity are numbered. What do you think, Sandrone? Fine by me, I guess. If the traveler actually manages to expose Ləlik, it'll be doing Pulcinella a favor. ஸ்டோரி முடிச்சிட்டீங்களா நீங்க ரியா? In return, it seems fair to let him in on what we've learned so far. My thoughts exactly. Sharing is caring after all. Head back to Glupov and grab the files on Ləlik. It's easier to just pull the records than go through the rigmarole of getting the traveler a visitor's permit. As you command, child, sir.
In that case, since we're going to be waiting anyway, I'll have someone brew a pot of black tea. One common thread among the many incidents ḻelik has been involved in is that Story the victims awful are all too வச்சிருக்கீங்க bro. scared to Oh. share any real information about Okay. him. Clearly, he must have threatened them in some way. His modus operandi is to silently infiltrate the scene and leave a பண்ணணும். threatening letter behind. But neither the letters nor the crime scenes ever yield any clues to his identity. நான் வேற மூன்ல என்ன எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வேற பண்ணாம வச்சிருக்கேன். அதை பண்ணாதல இன்னொரு 300 இன்னொரு 200 ப்ரீமோஸ் அதுல இருக்கு ப்ளஸ் அது இல்லாம ஒரு 20 புல்ஸ் பக்கம் அதுல இருக்கு. அதை வேற பண்ணனும். Who's versed in counter surveillance. Yes, and to that point, he often strikes in highly secure locations. The victims are high-ranking and influential people who take their personal security very seriously. Somehow, ḻelik slips right into their rooms without making a sound. There's never any eyewitnesses, nor the slightest trace of a break-in. If he can get in and out undetected, it means he can strike without warning. Not that that's ever happened so far, but the thought is enough to scare these people sleepless. It's hard to believe that a human being could pull this off flawlessly every time. So they switched the focus of the investigation to மூன்ல நிறைய வரும். Unfortunately, நீங்க மூணு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் முடிச்சிட்டீங்களா? Careful. Don't underestimate me. Although truth be told, I'd probably find it hard not to blow my cover. Direct confrontation is more my style. We haven't ruled out the possibility of ḻelik being human. It's just there can only be a handful of people in all of Teyvat who'd fit the profile. They, on the other hand, plenty would have the ability, but few would have the motive. No, not as strong as me. You'll never find the culprit with criteria like that. Let's go with a little weaker than me. There's no denying that Master is strong, but meticulous. Okay. We can only hope. 1000 He's just trying to find a reference point. Stop getting fixated on who's முடிச்சிட்டேன் bro. stronger பாறா. But that's the most important thing. அப்போ உங்களை எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அங்க கூட்டி போனா சொல்லி தந்துருவீங்க. Odette. Yeah, that seems about right. Her skills are solid, and she's always calm under pressure. Except she's Fatui, so the likelihood of her working against us is pretty low. But yeah, much more accurate than your previous example at least. No, wait a moment. Maybe we should interrogate that assumption. What do you mean? Which assumption? Her Fatui identity doesn't necessarily exonerate her. And when you think about it, the Rokot will be precisely what she needs to conceal her identity. எதுக்கு done? Plus, she wouldn't need to be such a pro at covering her tracks. She'd already know where the Fatui will be and when, so she could choose the perfect time to act. Oh, yikes. I was just thinking out loud. Why is this starting to sound like such a convincing theory? Still, what reason could Odette possibly have for trying to call இல்ல off சாண்ட்ரோனி வந்து சைல்டோட நல்லா ḽelikino would be the best person to ask. She knows Odette best. Unfortunately, she isn't back yet. Rosaline used to open up to her in private about her struggles with Odette. As I'm sure you can imagine, ḽelikino is quite a lot better with children than Rosaline was. She gave her some tips on how to handle the situation, and Rosaline managed to reach a settlement with Odette before leaving. ஆமா bro அவனுக்கு வேற வேலை இல்ல. I suppose there were at இந்த least மாதிரி no ஏதோ பண்ணி தான் lifelong regrets left behind. Beyond that, I don't know the details about that side of things. But I do know that Odette definitely has a motive to hold a grudge against Project Snezhnaya. வேற வேலை இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? இப்படிதான். Her father passed away during the early stages of the project. That was back before it had been named Project Snezhnaya, when things were still being worked out. But in essence, it's remained the same ever since. Huh. The more you know. Rosaline was always so self-centered. I never understood why she started paying so much attention to Odette. Is that such a surprise? If you cast your mind back, you may remember that Rosaline and I weren't exactly close. We had tea together a few times, but that was about it. Odette's past is no secret.
Her father was a fetus and her mother was a very famous ballerina. On the surface, it looks like she followed right in her parents' footsteps. But the truth is quite a different story. After her father passed away on a mission, her mother was overcome with grief. She broke her leg during a performance and could never dance again. Odette was only interested in ballet at the time, but this tragedy left the family with both breadwinners gone. They could barely make ends meet. Per Capitano's policy, family members of the Ʀ who died in the line of duty had to be appropriately accommodated and provided with adequate assistance. So, regardless of how Rosaline may have felt about it, it fell to her to resolve the issue of Odette's family's livelihood. In the end, the solution they agreed upon was to have Odette join the Fatui. Right, because the alternative would have been a one-off compensation payment, I guess. In that sense, joining up was definitely the better option. Still, she must have had mixed feelings about it, right? If she doesn't even like the Fatui. It's just a theory, a possibility. But as a motive for Odette to become ḻelik, it holds up. That said, I have no idea where Odette's head is at right now, or what her conflict with Rosaline was about. Plenty of people were on bad terms with Rosaline. I have no intention of trying to figure it all out. Yes, but there's not much point in discussing that now. Yeah, back to ḻelik. Since our investigations so far have turned up next to nothing, we've got nothing to lose by trying a new angle. Funnily enough, Tonya and I had actually made plans to go to the theater tomorrow to watch Odette's rehearsal. Unfortunately, thanks to this ḻelik situation, I'm stuck working overtime. Part 1 இன்னும் எவ்வளவு நேரம் முடியறதுக்கு Which இருக்கு? means you can go in my place. No point wasting the ticket. Plus, you'll get to meet Tonya. Spirit Seeker. Quite the classic ballet. It was passed down through Odette's mother's family for generations, though it hasn't been performed in years. But Odette's been practicing it diligently, and it's finally ready for a return to the stage. Excitement is through the roof. Tickets for the official performance sold out long ago. Tonya's excited for it too. She's desperate to see it no matter what. Personally, it's not really my kind of thing, but since she's my little sister, I had to figure something out. I've actually seen it several times before. The story's pretty straightforward. The lead character follows a trail of clues left behind by a spirit, gradually recovering her memories along the way. It's a tale of love and regret. So not exactly reinventing the wheel, at least by today's standards. But when that classic melody kicks in and the lead character begins to dance. ஏய் யாரோ இருக்கீங்களாடா? நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன்டா. இதுல இருந்து பார்ட் இது பார்ட் 1. இந்த பார்ட் 1 இன்னும் முடிய எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? Justice to though. I know it's always been Odette's dream to perform this piece, but I'm not sure she's really ready. In that case, I think that even if she is ḻelik, we should wait until her performance is over before we respond. I'll let you take it from here, comrade. Anyone, guys? Oh. காலம் ஃபுல்லாக பார்ட் 1 தான். காலம் ஃபுல்லாவா?
மாப்பு வச்சிட்டியா? ஏய் ரியா, என்னாச்சு உங்களுக்கு? ஐயோ, what happened to you, ரியா? ஆக்ட் 1 முடிச்சுட்டு நான் லைவ் முடிக்க போகிறேன். ஆக்ட் 2 நாளைக்கு ஆட போகிறேன். என்னாச்சரியா இந்த மாதிரி டைலாக்லாம் போடுறீங்க? பைகளை பிடிச்சிச்சா? நைட்டு வேறு ஜெகன்மோகனிலாம் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்குலாம். இல்லை பொம்மாயியா மாறிட்டீங்களா? பொம்மாயி உங்களுக்கு பேய்னா பயமாறியா? இது வடிவேல் டைலாக் ப்ரோ. அது தெரியுது, பட் இது எதுக்கு இந்த இடத்துல வந்துச்சு நான் கேட்குறேன். புரியுதா? பொம்மாயி லைவ் எண்டா பார்ட் 1 முடிச்சு லைவ் எண்ட் பண்ண போகிறேன். Either way, Paimon doesn't get the sense that she's a bad person. Sure, she might have done some pretty extreme things, but Paimon bet she has her reasons. Maybe this is going too far, but like, with everything she's managed to do so far, wouldn't it make more sense in theory to பொம்மாயி முஜிபுரா எக்ஸ்ப்ளோர் ஹெல்ப் பண்றேன். why leave a letter when பாதிலே கிளம்பிட்டா? ஆஹா, there are plenty of other ways to keep people in அவ line? அப்படித்தாங்க. The point is, she could have gone further, but she didn't. So, if it is her, she's got some principles at least. யா புலம்பிட்டு. பொம் உங்களுக்கு பேயை பார்த்தா பயம் இல்லையா ரியா? எனக்கு பேய் பயம் இல்லை ப்ரோ. அப்போ நீங்கள் பொண்ணே இல்லை ப்ரோ. No change, really. But that thing Paimon told you about yesterday? Paimon feels like she can sense it more clearly பொண்ணுனா now. பேய்க்கெல்லாம் பயப்படணும். Hearing you talk about your day makes Paimon itch for an adventure. எதுக்கும் பயப்படலினா எப்படி? Be there with you so we could experience. எங்க கேங்ல ஒன்று இருக்கும் இப்படிதான். டேய் உன்னை யாரா பொண்ணுன்னு சொன்னது? நீ பையன்டா வாடா. Used to adventuring alone. But don't worry. அந்த மாதிரி தானே நீங்களும். Guess it's just one of those things. Never mind. டேய் தம்பி வா போலாம். Paimon will behave herself and keep resting. எங்க வீட்ல நேத்து எங்க அக்கா ரெட் ஒயின் வாங்கிட்டு வந்திருக்கா. இன்னும் ஓபன் பண்ணல. She may well have ஒரு inside bomb information off. on Project Snezhnaya. சென்ஸ். Her father was involved with the project. நான் ஒரு பெரிய லோவர் பாம் போட்டு tragically died in the process. சென்சன்ல பாவம் புச்சி ப்ரோ. Now she's dedicated ஓ herself புஜிக்கு to ஸ்பாயிலர் bringing it to போட்டிங்களா? an end. இதெல்லாம் என்ன லாஜிக்? Imagine she could have gotten this far without knowing anything at all about the இதான் லாஜிக். பேய்னா பயப்படணும், கருப்பாம்பூச்சினா பயப்படணும். இதுக்கெல்லாம் பயப்படாதவன் அப்படித்தான் சொல்றாங்க எல்லாரும். ஓ அப்படியா? சரி ரைட்டா. நீ பையனாடா? டேய் நான் பொண்ணுடா. அது யாரா சொன்ன? நீ பையன்டா, வாடா போலாம். வாவ் ஸ்னோய். ஏய் பார்ட் 1 கம்ப்ளீட்டட். இப்போ முடிச்சுக்கலாமா? நாளைக்கு பார்ட் 2 போடுவோம், கரெக்டாக இருக்கும். என்ன சொல்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பதினோரு விஷயம் இருக்கு. 2 days முன்னாடி தான் ப்ரோ காக்ரோச் அடிச்சு போட்டேன். ஐயோ காக்ரோச்சை போட்டு அடிக்கிறியே. ஐயோ சாலா நீ மனசுலே இல்லடா. டே ஏன்டா அப்படி பண்ற? அதை ஏன்டா அடிக்கிறடி? அது என்னடா உனக்கு பாவம் பண்ணுச்சு? அதை ஏன்டா கொல்றடி? அதை ஏன்டா கொல்ற? கொலகார பாவி, ஏன்டா அப்படி இருக்க?
ரியா கிட்ட இருந்து இன்னும் எதை காப்பாற்றணும் போலையே. அதான் தெரியலையே. ஐயோ அதை ஏன்டா கொன்ன? அது என் பாத்ரூம்ல சுத்த. அதுக்கு அதை ஏன்டா கொன்ன? கொலகார பாவி, உன்னை பிடிச்சி ஜெயில பொண்ணுண்டா. ப்ரோ எக்ஸைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வாட் தி டேய், என்னடா அதை கொண்டுட்டு உனக்கு என்னடா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? எனக்கு புரியல. சரி இருங்க, நேரத்துக்கு இத்தனை பேர் ஆன்லைன் இருக்கிறாங்க. அப்பா, நேரத்துக்கு கூட நீங்களாம் தூங்காமல் உயிர் வாழ்றீங்க பார்த்தீங்களாடா, நீங்களாம் தான்டா. ஏய், இந்த நைட் ஃபியூரி லைவ் இன்னைக்கு வந்தவர். ஓகே, வரசா இது என்ன ரிங்கு? அது என்ன ரிங்கு? ஏய், இது நல்லா இருக்கு. இது எப்படி அன்லாக்? இது நல்லா இருக்கு. ஸ்கார்பியன்ஸ் அது பேர். அடா பாவி, இது நல்லா இருக்குங்க. பட் இது எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியல. இது நல்லா இல்லை, இது கருப்பா இருக்கு. சி, மயிர் மாதிரி இருக்கு. இது சூப்பரா இருக்கு. இது யாரோ ஒருத்தன் வச்சிருக்கான் என் இதில். அது ரிங்குன்னு எனக்கு தெரியுது. தான் இங்க யாரோ வச்சிருந்தாங்களே. இப்ப தான் ஆனந்தே லோக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் அடிச்சா எடுக்கணும். அது ஓகே, பட் லோக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் அடிச்சா எல்லாரும் இந்த கருப்பு தான் வச்சிருந்தாங்க. அதுவுமா இருக்கு, இருங்க. பட் அது ரேரா தான் வச்சிருக்கானுங்க. நியூ ரீஜன்யா? அது எனக்கு தெரியுதுடா சாலா. அந்த 2 ரிங்கும் நியூ ரீஜனா? இரு, எங்க கேத்ரின்? எங்கடா கேத்ரினா காணோம். இப்ப இது நான் எங்க போறது? இங்க இருக்கா? போய் பாரு. அப்படியா? ரெண்டுமே வா. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ரிங் நல்லா இருக்கே, ரெண்டாவது ரிங் கருகருன்னு இருக்கு. நல்லாவே இல்லை. இங்க மேடம், உங்களை எனக்கு தெரியும், நான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ சொன்ன வேலையெல்லாம் நம்ம முடிச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் விடுங்க மேடம். Welcome to the Adventurers Guild. மேடம், நம்ம யாருன்னு தெரியுங்களா? ஓ, இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ், இது செகண்ட் ஃபேஸ். ஓ ஓகே. ஹேய், இது மாசா இருக்கு. அப்ப அது எங்க இருந்து எடுத்தானுங்க அந்த கருகருன்று? இதுதான் அது. இந்த ஃப்ரேம் தான் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கு. இந்த ஃப்ரேம் தான் இவங்க எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இது நல்லா இருக்கு. பிளாக் ரிங் எங்க இருந்து எடுத்தானுங்க? இருங்க. ரியா த எக்ஸ்ப்ளோரர் உங்களுக்கு தெரியுமா?
meet special requirement edge of the survive. Obtained by meeting specification requirement in edge of the survives. அது யாரா கொய்யால ஸ்டோரியில் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கேயோ இதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே கொல்லாப்புதே. ஷூட்டிங் பிளேஸில் இருக்கா? ஷூட்டிங் பிளேஸா? லைக் ட்ராவல் வித் கன் மோட். ஓகே நோ ப்ரோ, இன்னும் ஸ்னெஸ்னயா புதுசு. சீக்கிரம் கற்றுக்கிட்டு வாங்க. என்னங்க இப்படி பண்ணுறீங்க? ஐயோயோ ஸோ கோட்டி ஷூட்டிங் ரேஞ்சு கொடுக்குறேனே, மாட்டிக்கல போகிற ஏதோ ஒன்று. என்னதுல சென்சிட்டிவிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கலைங்க. Change of tactics. Mind the rhythm. ஏதோ கிளிச்சில் கன்னு பண்ணுங்க. அப்படியா? இங்க பட் இது ஸ்கோப் ஆன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஸ்கோப் போடாமே சுடுவேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு அப்படி மாற்றணும்னு தேவையே இல்லை. Switch mode. Mind the rhythm. இதில் அந்த ஸ்கோப்பே இல்லை. அங்கே பாருங்கள், இப்படி தான் வருது. இந்த இதுக்கு இது வராமையே இருக்கலாம். ஸ்கோப் ஆன் பண்ணியிருந்தோன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். Need a refill. Gotta recharge. நல்லா இருக்கானா? சாண்ட்ரான் ஸ்வாடு கிளிச்சு ட்ரை பண்ணிங்களா? அது பண்ணலையே. அடுத்த நாளே விட்டா வந்துடும் நினைக்கிறேன். என்ன கேட்டா கரெக்டா? இல்லை இல்லை என்ன கைஸ், முடிச்சுக்கலாமா இல்லை கண்டினியூ பண்ணலாமா? Continue.
அடா எல்லாரும் கண்டினியூ போடுறீங்க மனுஷங்களாடா நீங்களாம் ஏன் கிளப் மெம்பர்ஸாடா சாலா எவனாவது ஒன்று போய் தூங்குங்க ப்ரோ நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் ஸ்டோரி தானே ப்ரோ அப்படின்னு எவனா சொல்கிறீங்களாடா சத்தியமாக உங்களுக்குலாம் கல் நெஞ்ச மனசு ரெடி ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன்டா அவ்வளோதான் ரீகாயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கேமில் கூட ஃப்ரீ ஃபயர் மாதிரி டம்மியாக இல்லை இங்கே பாருங்க இது பேர் தான்டா கன்னுனா ரீகாயில்னா கன்னு Batman keeps Batman alive. We don't sleep. Bro, so tired bro. So game ஆட முடியல நீங்க ஆடு பார்க்குறோம். ஏய் நீ பாதியிலே விட்டு போயிடக்கூடாதுடா உன்னையும் தாண்டா சொல்கிறேன் நீ சொல்லிட்டு இப்படி 2 மணிக்கு ஓடிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக ஸ்டோரி முடிக்கிற வரை இருப்பேன்னு சொல்லுங்க இருக்கேர் அவங்க நீ ஓகேடா நீங்களா இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும்டா அவங்க வந்து சொல்றாங்க பாத்தியா அதெல்லாம் முடியாது எதெல்லாம் முடியாது நீங்கள் கண்டினியூன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க 24 hours நோட்டுங்க 67 hours அது ஃப்யூச்சரில் போடலாம் 67 hours கண்டினியூட்டியாக எனக்கு ஒரு ஆசை ஒன்று இருக்குது தெரியுமா என்னன்னா குக் பண்ணுறது அந்த ஹாட்டான ஒரு நூடுல்ஸ் இருக்குமே கொரியனில் நாளைக்கு ஒர்க் இருக்குது ஸோ 2 மணிக்கு மேலே ஓ காட் நாளைக்கு ஒர்க் இருக்குது ப்ரோ 2 மணிக்கு மேலே எப்படி இது ஹாட்னா இருங்கடா ஹாட்னா அந்த ஆட்டிலடா இந்த காரமாக ஒரு நூடுல்ஸ் இருக்கும்ல அந்த நூடுல்ஸ் வந்து லைவில் குக் பண்ணி அவங்க முன்னாடி சாப்பிடணும்னு ஒரு இது இருக்கு ஸோ அது ஒரு டாஸ்க் ஒரு நாள் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் எடுத்துட்டு என் ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு அதை குக் பண்ணி அந்த லைவ்லேயே சாப்பிட்டு அவன் நடி ஃபேஸ் அந்த ஃபேஸ் ரிவீலப்போ எனக்கு அது அப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடது ஃபேஸ் ரிவீலப்போ ஜென்ஷனில் ஆடக்கூடாது உட்காந்துட்டு குக் பண்ணிட்டு அவங்க கூட ஃபன் பண்ணிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கணும் அதுதான் ப்ரோ நாளைக்கு நான் லைவ் எவ்வளோ வியூஸ் வருதுன்னு பார்ப்போம் ப்ரோ நாலு நாள் தூங்காமல் லைவ் போடுங்க ப்ரோ எவ்வளோ வியூஸ் வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒன்றும் வராது வேற கேம் தான் ஆடணும் 4 நாள் என்றைக்கும் ஒரு 12 hours லைவுக்கு சில டைம் என்றைக்கும் ஒரு நினைக்கிறது நம்ம லைவ் போட்டோம்னா அதுக்கான ஒர்த்தான ஏதோ ஒன்று நடக்கணும் பிராவோ நான் இங்கே பாருங்க நான் 4 நாள் தூங்காமல் லைவ் போடுறேன்னா வச்சுங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் 4 நாளாக இருப்பீங்களா ஓ லைவ் போடணேண்டி ப்ரோ அப்போ ஓடா 5th day Nandi bro sabak I will ஒரு நாள் போடலாம் தொடர்ந்து 2 days or 3 days லைவ் போட ட்ரை பண்ணுவோம் 4 days each day each game அதுக்கு ஒரு நல்ல பிசி வேணும் கரண்ட்டு போகாமல் இருக்கணும் இதெல்லாமே பார்க்கணும் கரெக்டா யாரா அது இத்தனை பேர் இருக்காங்க எப்போ
நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் ரியா போட்டு தள்ளிடுவேன். சரி கைஸ், த ஃபைனல் மூமெண்ட். ஆக்ட் 2 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? தொட்டா 4 மணி நேரம் எனக்கு நல்லா தெரியும், 3 மணி நேரம் நல்லா தெரியும். ஓகேவா? ஐஆர்எல் லைவ் எப்போ போடுவீங்க? ஸ்பீடு மாதிரி அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஐஆர்எல் லைவில் இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில், நீ தமிழ்நாட்டில் ஐஆர்எல் லைவ் எத்தனை பேர் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிற? சொல்லு. எல்லாரும் பிசியில் உட்காந்துட்டு வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஐஆர்எல் தான் போடுவாங்க. ஓகேவா? டாக்ஸ் தான் போவோம். பட் வெளில போயிட்டு ஐஆர்எல் லைவ்னா நினச்சிப்பார். நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து அது வந்து அவர் எத்தனை டைம் போட்டிருக்காங்க? ஒன்ஸ் கிடையாதுடா, எத்தனை டைம் போட்டிருக்காங்க. அதான் என்னோட டார்கெட். ஓகேவா? ஒன்ஸ் போடுறது வேற, ரெகுலர் ஐஆர்எல் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு வந்து எத்தனை டைம் பண்ணியிருக்கிறாரு. நம்மள மாதிரி நார்மல் பீப்புள் இல்லை. ஏய் நாண்டி ப்ரோ, நம்மள மாதிரி நார்மல் எது? நான் என்ன வேட்டிருக்கிற கவசியா? ஒன்ஸ் வேறடா, பட் அதுக்கு எவ்வளோ செலவு இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும்ல. ஐஆர்எல் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது இட்ஸ் ஸோ ஹார்ட். அதனால் நாம் என்ன பண்ணுவோம், வெப்கேம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு உங்கள் கூட சேட் பண்ணிட்டு, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு குக் பண்ணிட்டு, இந்த மாதிரி தான் என்னோடய ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது. என்ன சொல்கிறீங்க? இதான் என்னோடய ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ். ஒவ்வொரு டாஸ்க், குக்கிங் பண்ணுற டாஸ்க் மாதிரி. என்னன்னா இந்த அந்த ஹாட் சாஸ் நூடுல்ஸ் அது சாப்பிட்றது, சாப்பிட்டு நான் சாகிறது நீங்கள் லைவ்லேயே பார்ப்பீங்க. யூ கேன் கோடியில் பொருளும் நண்டி போடப்பு. ஹோம் டூர், கிச்சன் டூர், பாத்ரூம் டூர் கேளு. பாத்ரூம் டூர், கட்டில் டூர், ஃபோன் டூர் கேளுங்க. என்னென்ன கேட்க முடியுமா கேளுங்கடா. சாலா சரி சொல்லுங்க ஃபைனல் வாட்டி. இல்லைனா இப்போ இங்கே பாருங்க, தேர் ஆர் 2 ஆப்ஷன்ஸ் நான் தரேன். ஓகேவா? என்னென்னு சொல்லி, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், இப்போ லைவ் எண்டு பண்ணிவிட்டு காலையில் நான் மைன்கிராஃப்ட் லைவ் வந்துட்டு மறுபடியும் நைட் 6 மணிக்கு வந்து ஜென்ஷன் லைவ் வர்றது. இல்லை இப்போவே ஒரே கட்டாக முடிச்சிடும்னா இந்த ஸ்டோரி முடிகிற வரையும் லைவ் போட்டு முடிச்சுட்டு, அது சரி நீங்கள் நல்லா ஜாலியாக சாப்பிடுவீங்க, அதை நாங்கள் பார்க்கணுமா? ஆமாம், அந்த ரொம்ப வந்து காரமான சாஸ் போட்டு செஞ்சு சாப்பிட்றது நான் நல்லா சாப்பிடுவேன்னு நினைக்கிறீங்க. ஏண்டா அது வேற ஒரு டூரா? கண்டதும் கிடக்கும், மாட்டிப்பேன் நான் தான். எதுக்கு 2030 FIFA நாண்டி ப்ரோ சிங்கம் புகழ் தப்பு வருஷன் இதே பாத்ரூம் டூர். டேய் அவ்வளோதான். பாத்ரூமில் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க தானே அப்படி டூர் போட்டா? ஆமாம், இந்த பாத்ரூம் என்ன பண்ணுவீங்க? ஏண்டா இந்த பைப்பு திறந்தா தண்ணி வருமா? இந்த ஃப்ளஷ் அடிச்சா தண்ணி வருமா? இந்த மாதிரி தானே கேட்பீங்க. ஏண்டா டேய், நீங்கள் யாருன்னு தெரியல எனக்கு. சரி இருங்க, ரெண்டாவது ஆப்ஷன் சொல்லிடுறேன். இப்போ இந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சிட்டு லைவ் போட்டால் நாளைக்கு நான் லைவ் வர மாட்டேன். இல்லை நாளைக்கு கண்டிடுவேன். 2013 நாண்டி ப்ரோ சிங்கிங் பவளமல்லி சாங் சித்தப்பு வருஷன். சித்தப்பு சிக்கன்னு வராலே அந்த பாட்டா? அவர் எங்கடா தூங்க போயிட்டாரா? டுமாரோ மைன்கிராஃப்ட். அதான்டா, தேர் ஆர் 2 ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ இந்த ஆக்ட் 2 முடிச்சுட்டு லைவை எண்டு பண்ணிட்டு நாளைக்கு லீவ் விட்றது, இல்லை நாளைக்கு காலையில் மைன்கிராஃப்ட் லைவ் போட்டு ஈவினிங் ஜென்ஷன் லைவ் போடுறது. ஜென்ஷனில் வந்து ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணுறது.
which is your task guys. இங்கே இன்னும் இந்த 2 குடியாரர்கள் சண்டை போட்டு தான் இருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள. சனியனுங்க. குடிச்சிங்களா? மூடி போய் படுத்துங்களா? ஓகே ஓகே. எதுக்கு ஓகே தண்டா? ஐயோ சித்தப்பு பேசணும். சித்து போறாரு. எங்கிருந்து இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஸ்பான் ஆகுறாரு. திடீர்னு எங்கிருந்து ஸ்பான் ஆகுறாரு. அதே மாதிரி கைஸ் நாளைக்கு என்ன நாள்? வெனஸ்டேவா? வெனஸ்டே இது பண்ணா நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே வெல்கின் கிவ் அவே இருக்கும் கைஸ். என்ன சொல்றீங்க? நெக்ஸ்ட் கிவ் நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே வெல்கின் இருக்கிற மாதிரி இது நம்மளுக்கு நம்மளோட ஸ்பான்சர் ப்ரோக்கன் ப்ரோ வெல்கின் கொடுக்கறதுக்கான ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அது வேற இருக்கும். நம்மளோட எத்தனாவது வெல்கின் 18 19 தெரில பார்க்கணும். வெல்கின்ல மட்டும் கணக்கு போட்டால் 20,000 பக்கம். ஒர்க் இல்லைன்னா லைவ், ஒர்க் இருந்தால் லைவ், ஒர்க் இல்லைனா லைவ், ஒர்க் இருந்தால் லைவ். புரியல. சொல்லுங்க கைஸ், கண்டினியூ பண்ணலாமா வேண்டாமா? ஜஸ்ட் சிம்பிள் வேர்ட், கண்டினியூ ஆர் எண்ட். ஆனால் ஆக்ட் 2ல தான் சிரிட்ஸ் எல்லாம் வருவான்னு எனக்கு தெரியும். எல்லாரும் மெசேஜ் பண்ணுங்க யார் இருக்கீங்களோ. கண்டினியூ ஆர் எண்ட் த லைவ். ஓகே டெடி வந்து கண்டினியூ ஆனால் எனக்கு ஸ்பாய்லர். ஓகே அடுத்து சம் அதர் பீப்புள்ஸ், எனி அதர் பீப்புள்ஸ்? ரியா, நிரஞ்சன், ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ, ரெட் ஐ, இனி ஒன் லைவில். யோயோ ரியாஸ் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வணக்கம். கண்டினியூ பண்ணுங்க, நான் கிளம்புறேன். பார்த்தீங்களா விட்டு போற. இப்படி இதுல வந்து 4 டே கண்டினியூ லைவ் தான் நீங்க கேட்டீங்க. சாலா கண்டினியூ. மனசாட்சி இல்லாம கண்டினியூங்கிறீங்க. பேட்மேன் உங்கள் பேண்ட்டில் ஏன் ஜிப் இல்லை? எப்படி சூட்டில் ஜிப் இல்லாமல் பேண்ட்டு தைச்சிருக்கீங்க? எண்டு. நான் இன்னும் ஆக்ட் 2 பண்ணலை. அருமைடா. வாங்க என்னை பாருங்க, பார்த்து நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. புஜ்ஜி ப்ரோ லோ ட்ராப் எப்படி? ஆமாம் ஏங்க பேட்மேனோட ட்ரெஸ்ஸில் ஜிப்பே இல்லை. சேட்னஸ். பேட்மேன் பாவம். அவசரத்துக்கு வந்தால் எப்படி போவார்? இதெல்லாம் முன்கூட்டியே நினைக்க மாட்டார். சரி லெட்ஸ் கண்டினியூ. What's the point in all these endless meetings? நோவா என்னடா நினைச்சு பேசுறீங்க? நீங்க தான்டா கண்டினியூ பண்ணுங்க. நீங்க என்னடா நினைச்சு பேசுறீங்க? கண்டினியூ. என்னடாப்பா டேய் என்னடா பேசுறீங்க? எனக்கு புரியல. கண்டினியூன்னு நீங்க இப்படி விட்டு ஓடுறீங்க.
சரி இருங்க, எனக்கு ஸ்பாய்லர் ஆகிக்கிறோம். அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு ஸ்பாய்லர் ஆனால் என்ன பாருங்க, 2 டைம் பண்ணுங்க. It's about time we threw another tea party. ஏ கண்ட்ரோலர் எடுத்துட்டேன். I wonder who else is free. ஏய் செகண்ட் ஆக்ட்ல ஃபைட்ல இருக்காடா நிரஞ்சன். சவடிகா ஃபைட்ல எதுவும் இல்லைல? கண்ட்ரோலர் ஒயிட் வாங்கினது இதான் பிரச்சனை. இல்லை டிராவல் வச்சிருந்தேன். எனக்கு டேய் நிரஞ்சன் ஃபைட்ல இருக்கா? கண்ட்ரோலர் ஆட போறான் தான் இருக்கு, ஆனா இருக்கு. ஏதோ ஒன்று முடிவு பண்ணுங்கடா. Called back to the zetteljarni palace again? Ugh, seriously. What's the point in all these endless meetings? கடைசில தான் வருமா? எப்படி ரொம்ப இன்டென்ஸான ஃபைட்டா இல்லை ஈஸியான ஃபைட்டா? நோ ஃபைட், ஓகே. கண்ட்ரோலர் விளாடத்தான் நான் சாஞ்சிக்கு போகிறேன், அவ்வளோதான், போங்கடா. Take a break. உனக்கு என்னப்பா நைட் ஷிஃப்ட்டு சூப்பர் ஈஸி வரும். ரன் ஆஃப் ஃபிட்டா 3 மெம்பர்ஸ். சொல்லுங்க நைட் ஷிஃப்ட்டுன்னு. சாலா அவனுக்கு தான் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான். அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்களோட வேலை வேதனை. எதுக்கு $12 கன்ஃபார்ம். ஏய் இல்லை எனக்கு புரியல. நான் கண்ட்ரோலரில் மாத்திரி $12 கன்ஃபார்ம்னு சொல்ல வந்தீங்களா? இல்லை எனக்கு புரியல. அவ்வளோதான். சேவிங்கா? ஓ என்ன கண்ட்ரோல் ஆடும்போது இந்த மூமெண்ட்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். சரக்குன்னு நவராது. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு கிளியர் விஷுவல்ஸ் கிடைக்கும். நல்லா இருக்குல்ல விஷுவல்ஸு? ஏண்டி நான் ஒன்று கேட்டேன். என்னது என்ன கேட்டீங்க? நான் கண்ட்ரோலர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோ இது வரைக்கும். It sure is cold today. I wonder how much heavier the நான் பேசாம போய் ஸ்னெஜ்னாயால வாழலான்னு இருக்கேன். I just need to see your ticket. நம்ம பிசியில் அங்கே பில்டு பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். ஏசியே தேவையில்ல, ஏசி செலவு மிச்சம். Thank you. I'll hold on to your tickets. Come on in. It's freezing outside. பாயா பாயா
எதுக்குடா பாய் சொல்றீங்க? பாய் நண்டியா? என்னடா அட் அ டைம்ல 3 பேர் பாய் சொல்றீங்க? நண்டி எனக்கு ஸ்பாய்லர் பாய் பாய். யாரோ ரியான்னு வந்திருக்கு. அது எனக்கு யோயோ ரியாஸ் ப்ரோ. ரியாஸ். யோயோ ரியா. பாய் நண்டி. பாயா? ஹே ரியா, ஐ அம் ரியா. நீங்க ரியா, அவனு ரியாஸ். Child said he was originally going to come with Tonya. So I'm guessing Tonya's already here somewhere. Is there anyone here who looks like a Tonya? Let's see. நீங்களும் கிளம்பிருங்க. போய் தூங்குங்க man. Makes sense for a preview. Bye bro. Bye bro. I do see some familiar faces. Mr. Chuganov's back again by the looks of it. Oh, and is that Mitya? And that Fatui officer Larry. Valery Electro. பாட்டமா தெரிஞ்சிருச்சு. டேய் எதுக்குடா? சரி bye bye guys. Bye bye. Oh no. It looks like the show's starting and I still haven't found Tonya. Never mind. I'll just have to take a seat for now and see if I can catch her afterwards. Miss uncle. Oh, audit. இவன் கிட்ட அந்த கை மாதிரி ஒரு இது இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுதான் கேஸ் டவுட். பரவாயில்ல, இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நாண்டி ப்ரோ. டேய் நான் இதுக்கே இவன் எலக்ட்ரோ தெரிஞ்சிருச்சு. 2 எலக்ட்ரோவா இவனுக்கு? 2 வரும். ரைட்ரா. கசுட்டோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வணக்கம். இங்க பாருடா புஜ்ஜோட ஆள் வந்திருக்கான். கசுட்டோ என்னடா பவர் கட் பண்ணிட்டீங்க? எங்கடா பாய் சொன்னவனுங்க எல்லாம் இதுக்கு வரானு. கைண்ட்லி டர்ன் ஆன் மைன்கிராஃப்ட் ஆன் பண்ண முடியாது. முடியாது. Hello, members of the audience. I'm a staff member here at the theater. Today's performance was a very special one for us, as it marks the first attempt in a long time to revive the classic Snezhnayan ballet. ஒன்னதான் புஜ்ஜு குட்டின்னு கூப்பிடுற ஆளாச்சேடா. On server Nandi or வாய்ப்பில்ல. இங்க ஒருத்தன் உட்காந்து பண்ணணும்னா ஸ்டீம் போட்டுருக்கிறேன். உங்களுக்கு சர்வர் கேக்குதாடா? ஏய் போட்டோவா? 1 2 3. ஏய் சூப்பரா இருக்கு. அங்க வருக்கு ப்ரோ. அப்ப மிட்சியா செமையா இருக்கான் ப்ரோ. வேற மாதிரி. ஆடா போங்கடா, இத்தனை கேட்ரி எங்கடா ஆசை வச்சா எங்கடா போறது நாடு? Are you quite satisfied, Mr. Energy Scientist? I rather hope you don't have any other escape plans to add to my workload today. How are you doing, Dasai bro? Do you still remember me? You are Buju Kutti. You are Buju Alu. And wasn't the performance spectacular? In the Doubt future, it, I know. I heartily Hit encourage me. you to take a leaf out of my book. நான் லாவால Find some செத்துறேன். soul-nourishing pastimes to enrich your time outside of work. நான் லாவால It was indeed a செத்துட்டேன். fine திரும்ப மைண்ட். performance, but I must correct you on one point. This is not time outside of work. These are செத்து போ. working hours. Working hours and non-working hours are just a social construct. Human technology can never advance. I never forget that word. You just told Buju Kutti. Already? I mean, I was kinda hoping to soak up the atmosphere for a little longer, but no. Okay, guess I'm pushing my luck. Didn't seem like too much to ask, but fair enough. Off we go then, Sarge. Back to the land of working hours. Lead the way. ஏய் யாருமா நீ? That has to be her. She's the only person in the audience around Tonya's age. அதுவே bro, I don't mind even if you hate me. அப்புறம் என்னதுக்குடா கேக்குற மெண்டல் போடந்தாங்க. Your brother's busy today, so I took his ticket. பைத்தியக்கார. Don't worry about him. He's fine. Oh, okay. Sorry for the trouble.
What's wrong? Are you sick? No, I'm fine. It's nothing. Maybe she caught a cold on the way here because of the weather. I haven't seen snow like this in a long, Oh my god, time. snow பயங்கரமா பெய்யுது. Most unusual. I know. It's completely white out there. You can barely see a thing. I've never seen such heavy snow in my life. Let's wait it out for now. You'd be lucky not to freeze to death in this weather. Cause it let alone pulling find your way. has like Well, look at that. Maybe we shouldn't be in such a rush to get back after all. What do you think? Let's wait and see. Why do you need to take it so seriously? Fate has given us this wonderful chance to take a break. We owe it to ourselves to make the most of it. Come to think of it, there's a small inn not far from here that always keeps plenty of extra blankets on hand for guests. I know the route well. Shall I head over and borrow a few blankets? That way, anyone in a hurry can wrap up warm for the journey back. Just remember to return them next time you're over this way. Sir, there's really no need to go to all that trouble. Hey, it's no trouble at all. Wait here, I'll be right back. What a kind gentleman. Oi, daddy so. My wife and daughter are waiting for me at home, so I shall be heading back as soon as I get my blanket. So கொஞ்சம் இவன டார்க்கிஸா தான் டார்க்கியா தான் ஆர்மர்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கானுங்க பட் ஓகே வல்லாரி ஓகேவா தான் இருக்கான். Armory Palace within 3.5 hours after Operation Showtime begins, an armed squad will be sent to collect us. They will escort us back. You are one of our key military personnel, so any weather-related risks must be eliminated. Operation Showtime? So, wait. Every single time you drag me back to work, Okay, Nandi, bye tomorrow pakla. Okay, bye bro. Official operation? I gotta say, you've really turned this into quite a moral dilemma for me. It's snowing pretty hard out there. I think you should stay here for now. You seem a little under the weather. Sure. My brother might come pick me up in a bit anyway. Time to get to work. I should head backstage and find Odette. I need to look her in the eye and ask her about லிலக். லிலக். யாரா அந்த லிலக்? Excuse me, are you looking for someone? Okay, recant successful. So, Dazai bro, did you have something for dinner? நான் டின்னருக்கு என்னடா வச்சிருக்க போறேன்? The blankets. How has he still not returned? I was thinking the same thing. It's still snowing very hard. Do you think something might have happened to him? Whatever the reason for his delay, I must say I hate nothing more than people who make empty promises and fail to deliver. Well, I have to treat my employees like that on occasion, but that's different. Stream buffering. It's now all right. You seem anxious, Mr. Valeri. It's been nearly 4 hours since I left the armory. The army should have arrived to extract us by now. They know how much I despise tardiness and disrupted plans. ஐயோ இவன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் கட்டா இருப்பானாட்ட இருக்கே இந்த கேரக்டர். Barring exceptional circumstances. Surely a snowstorm like this one counts as such. Few things in this world can stop the Snezhnayan army, Mr. Mitya. And a snowstorm is certainly not one of them. Why don't you go out and take a look? They might be right outside, waiting for your orders before they dare come in. An absurd hypothesis. I have no intention of leaving your side for even a moment until I have escorted you back to the Armory Palace. This doesn't look like an ordinary snowstorm to me. That guy who left earlier. It looked like he just vanished into thin air. Either that, or my eyes were playing tricks on me. A man-eating snowstorm? Come on. Night hasn't even fallen yet. Spare us the ghost stories. Something happening outside. அது வேணா தெரியுது. Traveler, didn't know you were coming today. How come you didn't say anything? Oh, right. I assumed you were looking for me and Vodyanitsa. Odette's still backstage. Whoa, that's quite a snowstorm out there.
I've been working backstage this whole time, so I didn't even notice. No wonder the audience hasn't left yet. Is weather like this rare, even in Snezhnaya? Yeah, snow like this. I'm sure I've seen it out in the wild before, but never in the city. Oh. Actually, I take that back. I don't think I've seen snow this bad even in the wild. This is something else. Oh. It's not normal. If even Alosha thinks snow like this isn't normal, could it have anything to do with that monster people have been talking about? We can't stay cooped up here forever. Someone needs to go out and take a look. No need. I have plenty of experience with snowstorms. Besides, I work here while you're an audience member. I should be the one to do it. Everyone by the door. Careful not to let the snow soak into your shoes. In a snowstorm, you gotta look after your toes above all else. Heading out, my Good man? morning. Be careful. Good night. I've been told the snowstorm eats people alive. Thanks for the advice. Hello. I am planning to be careful. I just want to take a quick என்னடா look at the ஒருத்தரா situation. ட்ராக் பண்ணி விடுறாரா? He's back! He's back! How was it? What's going on out there? Did you see any soldiers patrolling the area? Something about this storm isn't right. There's no one out there. I didn't see a single soul. And something in the air gives me the creeps. This isn't your average snowstorm. I suspect it might be related to recent events in our nation. I strongly advise everyone to stay here Yaru. until the snow dies down. Are you serious? To go outside and see? யாருன்னு தாண்டா கேட்டேன். என்னடா அடிக்கிறீங்க எங்க வீட்ல என்ன? This just turned from a minor delay into a major hassle. We can only hope that our friend who went to fetch the blankets just ditched us and went home. போய் வார்டன்ட்ட மாட்டி விடுறேன். அப்புறம் இருக்கு யார் அடிக்கிறாங்கன்னு. I won't be able to read. வார்டன் அடிக்கிறானா வார்டன் நீங்க அடிக்கிறீங்களான்னு தெரியும். வார்டன்ட்ட விட்டனா. What are you all still doing? Oh, cutie. It's snowing hard. சீரியஸா சொல்றேன். ஒரு கேரக்டர் நம்ம சாகடிக்க போகுது. Luckily, it was பார்த்து ஜாக்கிரதையா இருங்க. rehearsal today, so there aren't too many people here. இங்கிலீஷ்ல எனக்கு இதோட வாய்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. பட் ஜாப்பனீஸ்ல எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. If the But snow still doesn't let up as we get into the evening, you can spend the night here, everyone. At least, I assume that's all right. Odette? Fine by me. This seems நீ like தான பாத்ரூம் டூர் கேட்டவன். backup plan under the circumstances. My thanks to the theater for being so accommodating. இருக்கு What are you staring outside and praying for, my man? You anxious to get home too? Oh, your majesty, the Tsaritsa. பாத்ரூம் டூர் கேப்பீங்க. பாத்ரூம்ல என்ன பண்ணுவேன்னு கேப்பீங்க. Please do not let tonight's snowstorm stop. This is a golden opportunity to spend the night under the same roof as the two top stars in all of Snezhnaya. It's a lifetime experience. அது பொண்ணே இல்ல. Changed my mind. Sir, if you so much as look at us funny, you'll be seeing stars in a whole other way. Behave yourself, or you'll be begging for that blizzard. Oh no இப்படி பேசாத என்னால முடியல. Keep the indoor temperature up. Close the door and lock it tight. Let's head somewhere warmer. இல்ல எக்ஸாம்பிள் Black Clover பாத்திருந்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணன் ஒரு அந்த ஒருத்த மிரர் மேஜிக் பண்ணுவானே Black Cloverல. அவன் தங்கச்சியை பார்த்து உருகுவான்ல அந்த மாதிரி இந்த கேரக்டரோட வாய்ஸ்
ஏண்டா இங்கேயும் வந்து காடாடா குவைட்டா இருங்கடா டே. And then there's the aristocrats. Easiest of all to deal with. You don't need to use any force whatsoever. All you have to do is show them the rope you plan to tie them up with. Do you know why? I don't. Do tell. Because nothing horrifies them more than the thought of a cheap, coarse rope leaving creases on their precious million Mora coat. They'll do whatever you ask to avoid that fate. Unexpected, but funny nonetheless. Tell me another one. Well, look at that. I got myself a new listener. Hey there. Let me introduce myself. The name's Shram, and I'm a mercenary. The kind that gets paid to do odd jobs for rich folks. And I am ᴛＧᴜᴜᴏ, an entrepreneur. If my name is unfamiliar to you, you will no doubt have heard of my factory, the renowned Iskra manufacturing plant. Are you really that famous, Mr. ᴛＧᴜᴜᴏ? How come I've never heard your name before? Excuse me? Is that a joke? Or are you being serious? Oh, I'll have to ask my rope later. It's probably... நீ சொல்லிட்டு போயிட்ட. நாளைக்கெல்லாம் நடக்க போற கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் நினைச்சாதான் தலைவலிக்குது. நிறைய பிளான் இருக்கு, அதை யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். ஆஃபீஸ் லீவ் தான் இன்னைக்கு. I don't think it's ever been this lively backstage before. Hey, have you seen ᴛＧᴜᴜᴜ? I heard he was coming. Please don't talk to me. Have you spoken to him at all? No. பேசாத. This could be just the chance we need. Yeah, I gotta figure out a way to coax நீ some புஜ்ஜி more நீலாம் into பண்ணினா us. நீலாம் விழுந்துருவேன்னு I நினைக்கிறேன். wanna know பார்த்து why he ஜாக்கிரதாடா. suddenly changed his stance on Project Stuzha. What exactly happened before the most recent வாய்ஸ Vecchia பார்த்து vote? உருகிருவேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த For the கேரக்டர்ட்ட. low cut or just out of personal interest? There are other people around. Don't say the R word. இப்ப புரியுது ஏன் லைவ்ல சில பேர் இந்த கேரக்டர் இப்படி வேணும்னு கேக்குறானுங்கன்னு. I have to say, even though today was a rehearsal and there were some hiccups along the way, Miss Odette's performance was one of the best I've ever seen, even compared to an actual show. I couldn't agree more, especially considering the weight of the subject matter. It takes a truly seasoned professional to do justice to a theme like love and regret. Do you think we were coming on too strong? Odette's ignoring us again. What about you? What did you think of today's performance? That's actually a more insightful critique than I was expecting. My mother would agree. She's always thought that was my biggest flaw. I need to work on making my facial expressions appear more natural. I'll make sure to save a ticket for you when the show's performance ready. This doesn't seem like the time or place to bring up the subject of ḻelik. I need a chance to speak with her in private. So unfair. Talk about double standards. And now it looks like I've been spotted. You know Mitya too? No, I don't. I just have a feeling that he might be dangerous. Ooh, okay. This is highly irregular. A delay of over an hour during an operation like this theoretically warrants a Harbinger-level response. I wonder what the issue is. The storm, or something else. Sarge, the day you learn to let go and just enjoy moments like this is the day you'll finally understand the meaning of life. Why, hello, sir. I believe you were the one sitting at a nearby table back at Podvorye restaurant. Any friend of the theater's star performers is a friend of mine.
It's a pleasure to meet you. I'm Mitya from the Energy Commission. Greetings. Major Valeri, head of the Special Assignments Battalion. Armory Palace Royal Grenadier Guards, 1st Regiment. I am here to ensure Mr. Mitya's personal safety. Please let me know if I can be of any assistance. Mr. Traveler, I cannot help but notice that Miss Odette is stealing glances at me. Any idea what that could be about? I've racked my brains, but I can't think of anything I might have done to offend her. Perhaps she noticed me spacing out during her performance? So, Mr. Mitya, is your work related to Project Stuzha? Yes, that's right. The higher-ups in the Fatui transferred me from the Energy Commission to the Armory Palace because they wanted me to... Hey, மறுபடி இது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. What the fuck is this? Really? I can't even talk about that? Pretty sure it counts as part of my private life. All right. I won't say anything. அப்படியே நீங்க என்னைக்கு சரருக்கு வந்தீங்களா அப்பதான் டிஸ்டர்பன்ஸ். As you can see, I'm afraid this pleasant chat will have to end here. ஓகே, இவன்ட்ட பேசியாச்சு. இன்னும் யார்ட்டடா? How are you feeling, Tonya? I'm fine. Sorry to worry you. I'm used to it by this point. Child must take great care of his sister. Ooh. He's never mentioned Tonya's illness, though. You know, I actually find this whole thing kind of exciting. Oh my god! Place thanks to a snowstorm. Having to spend the night with a bunch of interesting characters. Now I got a clearance. Oh my god. Okay. Pretty cool, don't you think? Kids, huh? My brother always says I'm not mature enough. Maybe he's right. I'm fine, really. Just gotta... Look after yourself. Otherwise, your brother will come after me. My husband has major trust issues. To him, Richest I businessman. doubt even this snowstorm is a good enough excuse for me to stay out all night. That's the price of marrying into wealth. You'll get used to it. I'm not about to stop you if you want to leave. But don't drag me along. Hello? Can I help you? அப்படியா? ஆமா. பர்கரா? அருமை. இவன் ஒரு பெரிய குஞ்சு. வாய்டு வந்து யூடிஎமோடது, ககுட்சுச்சி வந்து விவியோடது. நம்ம இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நான் தனியாக புதுசாக ஆரம்பிச்சிருவேன். அவ்வளோதான். நான் புதுசாக தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். இதாக டைம் வந்துட்டு ஓடிடுவேன். அவ்வளோதான். டாடா பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களோட ஹெல்ப்புக்கு நன்றி. நாங்கள் அப்படியே விடைபெறுகிறோம். குஞ்சு போய் குஞ்சுன்னு பேர் வச்சுக்கா. ஆளப்பார். Not bad. சபக் பேர். சபக். Could be a big hit. Anyone who doesn't wish to sleep on the stage, please follow me. I'll show you to the rooms. டேய் கர்வா புடிச்சவனுங்களா டேய். ஏன்டா அப்படி இருக்கீங்க? சீட். என்னடா ஆச்சு உங்களுக்குலாம்? ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? I guess I'll call it a night. Okay. Though I feel like I won't sleep very well without Paimon here. Oh, Paimon. I'm sure she'll be worried that I haven't made it back yet. But as long as she looks out the window, she'll probably realize what's holding me up. I wonder if she's feeling any better yet. At
least she hasn't been getting any worse. Still, I should try and get back first thing tomorrow morning. What the? Ah, finally. Welcome back to the world of the living, lazy bones. I was about to wake you. What the fuck is Black mist this? is almost on us. Still waking up, huh? You know, the black mist. It's been chasing us from below ever since we were born. You're just dozy. There's no way you've forgotten. Come on, let's keep heading up. Onwards and upwards is the only way to survive. Don't listen to a word those black mist cultists say. Here we go again. That endless march towards survival. What's going on? That black mist down there is creeping me out. And it's rising. Guess I should head upwards and get away from it. The black mist cultists believe that being swallowed by the black mist leads to everlasting peace. But if you ask me, Nikama ode. we're the only heretics left. The only ones who refuse to give in. சரி பேர் மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்க கிளான் பிளேயர் இந்த எத்திரியல் கோர் கிவ் அவே முடிஞ்சனே நாம லெஃப்ட் ஆயிரலாம் Dangerous question there, Torgoth. ஆமா The moment your faith wavers, you start a chain reaction that ends in the collapse of your will. Put the question out of your mind. Stay strong and believe that the black mist means certain. I can't do this anymore. I've had enough of being forever on the run. What's the point of it all? All this will pass eventually. I promise. Keep fighting. It will be worth it. You accuse the Black Mist cultists of being liars. But you're lying too. There is no end to this path. Yeah. It keeps going up forever. There was never any hope to begin with. The cult of the Black Mist has poisoned your mind, Ʀʌ. இது வருது ஸ்வாட் கேரக்டர் I am. I think I'll take my chances with the Black Mist over this perpetual torture. As much as I detest the Black நாளைக்கு Mist காலையில cultists, பேனர் மாறும் I'm just too weary. Then I bid you both farewell. Let me put my personal opinions aside for a moment and say, I hope that you both find peace within the Black Mist. எங்கடா இல்லடா ஒன்றை வந்திருக்கோம் Fate always appears so impossibly complicated. But at moments like this, its raw simplicity is laid bare. Their fate was sealed from the instant they entertained doubt. From then on, the outcome was both inevitable and irreversible. Let's go. நக்கு சரி பேர் மட்டும் யூனிக்கா சொல்லுங்கடா டேய் அத சொல்லுங்கடானா எவனோ ஒன்னு சொல்றீங்களாடா Torgov and ʀʌ are gone. I never thought the day would come when even they would be swallowed by the black டேடி mist. ப்ரோவா It's just you and என்ன me. வளர்ற Yes, it looks like it's satisfied. For now. This happens from time to time. But it won't be long before the Black Mist starts chasing survivors once again. No one knows how to stop its advance for good. Well, we should make the most of the precious moments of rest that those two bought for us. Huh? Are you really that sleepy, traveler? Help! Somebody, come quick!
What is it, ⴤğᴜᴜᴜ? What's wrong? Huh? Is it morning already? What's all the commotion? Sounds like it's coming from next door. I should check and see what's going on. Don't look, Miss Tonya. Stay here. Okay. What happened to them? ஆமா இவங்களும் தானே வந்தாங்க. These two people have passed away. And the strange thing is that somehow I knew this was going to happen. I knew that they would be the ones to die. Have I seen this moment before? Or did I have some kind of premonition? I can't remember what it was. Let me take a look. இவன் பயங்கரமா இருக்கான் டே. அப்பா. No vital signs in either of them. They're dead. The cause of death, however, remains unclear. No wounds on the bodies, no signs of a struggle, and no skin discoloration caused by the buildup of toxins. But just last night, they were chatting and joking away. This is so sudden. ஏய் நான் ஸ்டோரியில இருக்கேன்டா. ஏன்டா என்ன படுத்துறீங்க? Even then, the odds of them both dying of sudden complications on the same night are extremely low. It's hard to believe that they died of natural causes, nor does this appear to be a suicide. Who was the first to discover the bodies? It was me. But these deaths have nothing to do with me, officer. I got up early because I wanted to see if the snow had stopped. Then I noticed that the door to this room was open, and it looked like there was a man and woman inside. I just went over to see what was going on. I had no idea they were... I can corroborate this. I was doing my morning exercises near the stage. When I saw Mr. ⴤğᴜᴜᴜ heading this way, I followed him. I can also confirm that I didn't see a single person approach that room before him. The snowstorm was raging all night, and it's still going now. There's no way someone could have come in from outside, correct? You mean an intruder? No, not possible. I slept by the door last night as a precaution. There's no way I wouldn't have noticed if anyone had tried to open it. Everyone, split into pairs and search the theater for anyone in hiding or any signs of suspicious activity. I'll follow up with a full search of my own shortly. Go. There is no time to waste. You are the Baratoni. After thorough searching, you certify that no one else from outside. இந்த கனவு வந்தது அதல தான் இருக்கும். Nothing on your end either. Backstage is clear. No signs of suspicious. அடித்தளம் போட்டது யாரு? ஸ்பீட் அண்ட் காயாச்சே. Also clear. I don't think there's anywhere here that a living person could hide. Are we certain that ஒரு ட்ரெண்டாவதுனா விளையாண்டு பாத்துறணும் அவ்வளவுதான். Or any tunnel or passageway wide enough for a person to fit through? No, there's nothing like that. If people were sneaking in through some secret tunnel to avoid buying a ticket, we'd have sealed it off ages ago. I also checked the windows. All of them are locked from the inside, and there's no sign of anyone entering or leaving. It sounds like we can safely rule out the intruder theory. If anyone came in during the night in this weather, there'd be no way for them to nameless னு உட்கார்ந்திருக்கேன். water stains. This can only mean one thing. It's like one of those murder mysteries you see in novels and plays, isn't it? The ones where the killer is one of us. We can't quite jump to that conclusion just yet. Could he be right? It's hard to imagine something like that happening in real life.
Set in a theater during Saddest. a snowstorm, a murder takes place, and the killer is among us. Saddest. It's such a classic trope that it seems unbelievable. Looking at who the killer targeted and the clean entry and exit, it all adds up. I know what this is. It's obvious now that I think about it. What is? What have you figured out? Both victims were wealthy, well-known local merchants. And the door was Fractured directly left വെച്ചിട്ടാ open, so I would discover the bodies and witness the crime scene first thing in the morning. Such ruthless methods. நான் நேம்லெஸ் ஆக்க போறேன்டா This was போங்கடா. your doing, wasn't it? லிக். Ləlik? ஏன் மில்ப் சிட்டின்னு வையே சாலா. You mean லிக் is among us? And he's the killer? லிக். I know this code name. Member of the ROCOD, anti-Project Snezhnaya. Always works alone. I've read the case files at the Armory Palace. Walk me through your reasoning, Mr. ᴛＧᴜᴜᴏ. What do you know about லிக்? இவன் தான் நினைக்கிறேன். Now, huh? What now, லிக்? What more do you want from me? I already voted against Project Snezhnaya at the Snezhnaya. You snuck into my house the other day while I was asleep. Left a threatening letter. And I did all that you asked. But Project Snezhnaya cannot be so easily shaken. Not with the rooster in charge. So he really was threatened by ləlik. That makes sense. And now you're resorting to murder to threaten me. Isn't that right? I knew it. The ROCOD despises the rich. The lives of the wealthy are but refuse in your eyes. Show yourself! Which one of you is லிக், Tell me! I'll do whatever you want! Just stop playing these mind games! Was this really லிக்'s doing? Would Odette really do something like this? If Odette really is லிக், this seems out of character. But then again, how well do I really know her? I'm probably the only one here with a compelling theory about லிk's true identity. But if I reveal it now, I'll be putting Odette in the line of fire. What should I do? I don't think it's likely that ləlik killed anyone. At least from the stories I've heard, he's never killed anyone before. And his name has never come up in connection with any murder cases. Besides, even if ləlik did want to threaten you, why resort to such an extreme and roundabout method? It's not his style at all. ᴠᴜᴜᴜ doesn't know that லிk might be Odette, but her assessment is pretty much identical to mine. Miss ᴠᴜᴜᴜ, why do you suddenly feel the need to speak in લિk's defense? Defense? Oh, no, it's just... I'm worried that we're jumping to conclusions here, so I wanted to share my point of view. Also, I don't think the ROCOD is as bad as you're making it out to be. Well, if you think I'm so wrong, what's your theory then, Why don't you tell us who the killer is? The case is still evolving, Mr. சாவடிச்சிருவேன். ᴛＧᴜᴜᴜ. Please do not prevent others from expressing their opinions so early on in the discussion. Even so, there's no denying that the recent threat received by Mr. ᴛＧᴜᴜᴜ may well be an important clue. So there's still a good chance that லிk is right here among us. I can't do this anymore. I don't care if it's still snowing outside. I have to get out of here. Whoa, take a beat. We all know it's far too dangerous out there. Even the soldiers couldn't get to us. Go out that door, and you might not live to tell the tale. And whoever this லிk is, they're surely not going to murder anyone in broad daylight. Who the fuck is லிk? If I am not wrong, Mitsuya, நீதான்டா. I regret having to say this. I'd like everyone to cooperate and refrain from exiting the premises until further notice. Because as things stand, நான் எத்திரில் முடிஞ்சனே வெளில வந்துருவேன். now a suspect. Unless anyone has further information to share, let's adjourn for now. Feel free to keep searching for clues, but make sure you don't go off alone.
அங்க இருக்க கிவ்அவே அப்படி இருக்கு அதனால. எங்கடா இந்த கார்னர்ல வச்சிருக்க? ஓ அங்கயா? You're right. That was my bad. It was a knee-jerk reaction. I didn't think it through. Luckily, no one suspected my identity. Oh, phew. It's just you. I thought someone was eavesdropping. Since Vodians and I were on the same page earlier, I think I should share my thoughts with the Rockcop members first. Okay. Telling audience, alien, child intelligence patient. Whoa. Are you serious? I don't know if this counts as gossip, but it's definitely on track to be the juiciest this whole year. Odette? Really? Odette? Oh God, how dumb does this make me look? Lalek has been right under my nose this whole time, and I didn't notice a thing. Actually, it's exactly what you'd expect. Sometimes, hiding in plain sight is the best strategy. And now that you mention it, the more I think about it, the more sense it seems to make. It all adds up. What are we up to now? 1, 2, 3, 4... Odette's identities. She's my coworker, specifically a ballerina, and also a Fatous, a member of the Rokat. Now, Lalek. It must be so exhausting. I just want to give her a hug. I guess since I've always known her as a member of the Fatui, it never even crossed my mind that she could be involved with the Rokat, let alone be Lalek. I don't understand. If she's with the Fatui, what reason could she have for being so opposed to Project Stusha? Probably best if you ask her that in person. Well, since you waited until now to bring this up instead of announcing it to everyone earlier, does that mean we're all on the same page here? Yeah. Lalek may not follow orders from the Rokat leadership, but as far as I'm concerned, she's never crossed the line. If anything, her actions benefit the poor. We need to confront her face to face. Do you think she'd really admit to being Lalek? I don't know. We'll have to see how it goes. For now, we'll work on the assumption that she didn't kill anyone, and see how much she's willing to tell us. Odette's alone. Let's go. Hey, Odette. What is it, you guys? Shh. Keep your voice down. We need to talk. So, you're Lalek, aren't you? Alright, fine. You don't have to say anything or explain yourself. Just hear me out first. None of us believes you kill innocent people. Whoever murdered those 2 people last night, it wasn't you. The Traveler was the first to figure out your identity, but he kept quiet during the discussion just now. Still, it's clear where the group consensus is heading. Everyone believes Lalek is the culprit. If your identity is exposed, you'll be in a really bad spot. We're your colleagues, and we know what kind of person you are. I don't want anything bad to happen to you. So, can you clue us in? Tell us everything. The more we know, the more easily. இதுல வேற ஹைட்ராவா போட்டாங்கடா. இவளை ஏன் போட்டாங்கன்னு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு இப்ப. All right. Yes, I'm வேற கேரக்டர்ல கூட போட்டுருக்கலாம். I'm not the murderer. இவ வெனசாக்கு சப்போர்ட்ங்கறாங்க, பட் ஒண்ணும் புரியல எனக்கு. Actually, I'm planning to வெஸ்னாவா? reveal my identity. வெஸ்னாடா அது. பேரனா மாத்தி சொல்லிட்டேன்டா அப்பா. என்ன அந்த பேர்? தெரியல. That's right. I'll admit I was surprised at first when she நீ ஒரு டைம் டெடி இந்த ப்ளூ கலர் பச்சை கலர் கேரக்டர் பேசுறத வாய்ஸ் மட்டும் கேளு இங்கிலீஷ்ல. But after taking some time to assess the situation and confirm where everyone stands, I don't believe I have anything to worry about.
Are you sure you don't need a second opinion? Given the circumstances. பாட்லயே நல்லா விழுந்துட்டேன். Mr. Valeri. Huh? What? Hey? What the? Huh? So, that is Lelik? I don't know what game you're Niranjan. playing, but you've got a lot of nerve. It's just one. மத்தவங்க இன்னும் ஸ்டோரி பண்ணல நிரஞ்சன். So what if it's வாயை மூடிட்டு இரு நிரஞ்சன். I can disappear and adopt a new identity. நீ லிலக்குங்கற அவங்க ஸ்டோரியில அந்த வேர்ட் கேட்டாங்கன்னா அப்புறம் என்ன ஸ்பாயிலர் ஆவாதா முன்னாடியே? But more importantly, I promise I am not the murderer. நீ இப்பதான் நான் பண்ணிருக்கேன் யாருமே இன்னும் பண்ணல. So, if anyone still insists that I did this. டேய் ஆமாடா பட் அவங்க பண்ணும்போது அந்த பேர் எவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தெரியுதுல உனக்கு. I suggest that you bite your tongue. அழுத்துறேன். Because if you really believe I killed two people without making a sound. இம்பார்ட்டன்ட் நேம் நீ லீக் பண்ணினா? Pointing fingers at me would surely only make you my next target. Is this really the truth, Miss Odette? That's confidence, all right. I believe you. A real no-nonsense attitude. I can see why Marionette said that she's on track to inherit the title of the Fairy Lady. Are you seriously buying this? Hey, officer! She just admitted to being Lelik. Aren't you going to do something about this? I do have one question, Miss Odette. Why have you chosen this moment to come forward and reveal your identity? If I didn't say anything, everyone would be focusing all their efforts on finding Lelik. And that is exactly what the real culprit wants. I don't want to be the scapegoat who lets the murderer get away with this crime. And okay. Despite all the accusations, she made the smart choice. A remarkable display of rational thinking under pressure. Clearly, Odette's talent extends far beyond the art of dance. She thought so far ahead. Why do I always feel like I'm one step behind her in everything? Hey, cute as fuck. Dealing with the murder case remains Hey, the ஒரு top கேட் priority கியூட்ல right now. போட்டு கொல்றாங்கடா. Let's put the name Lelik and all related incidents aside until further notice. Nevertheless, the group still considers you the prime suspect. I assume you have no quarrel with that, Miss Odette. I understand. You're welcome to keep an eye on me around the clock. I have no objections. Mr. ᴛᴜᴜᴏ? செகண்ட் அக்கவுண்ட்ல நான் அவளை எடுத்துருவேன். For my wife and daughter's sake, I'll let you off the hook for now. But don't think you're forgiven for breaking into my house and threatening me. Just wait till we get out of here, Lelik. We'll settle the score then. Lelik. இந்த இடத்துல பிரேக் வந்தா லைவ் முடிக்க போறேன். பிரேக் இருக்காடா நிரஞ்சன்? Good work, Lelik guard team. And Lelik too. Here, have some hot water. ஐயோ. Turns Break out na Valeri enna. knew about my exploits. So now I've been told I have to guard Lelik. அப்ப உங்களுக்குலாம் ஸ்பாயிலர் பண்ணி விட்டா? Shouldn't you be facing my way if you're guarding me? At the moment. ஸ்பாயிலர் பாம் யாரோ போட்டாங்களாமா பூச்சிக்கு. If the true culprit is indeed still at large, as you have claimed, we must keep our guard up against them also. பட் அப்படி கிடையாதுடா. ஸ்டோரி அவ்வளவுக்கு லீக்லாம் இல்லைங்கற. பட் ஸ்டோரி பண்ணாதவங்க ஒரு வேர்டு ரெண்டு வேர்டு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த இது இருக்காது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது இருக்காது. அது போய்டும். Once the snow stops, won't everyone just leave? You're gonna miss us, huh? Well, some of us work at the theater, so we'll still be here. I'll even give you a special backstage pass. Really, Miss Vodyanitsa? Vodyanitsa. That's awesome! You've made a fan for life. Aw, you're so cute, Tonya. All right, let's swear to it. என்னடா ஜென்சன் இதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டே நீலாம் இதெல்லாம் பண்றியடா ஃபேன் மாறலாம். To never change your mind about being my fan. Promise. Don't indulge her, Tonya. You don't have to swear an oath over things like that. You really do get carried away sometimes, don't you, Miss Vodyanitsa?
Mind your own business. Eh? அவ பேர் என்னடா வடியோனிஷன் அவ பேர் என்னடா pronunciation Don't be nervous, Miss Water Imp. Everyone's here. வடிவுக்கரசி வடிவுக்கரசிலடா டேய் அவ cute as fuck டா டேய் Don't be ridiculous. அவ பேர் என்னடா No. You sound nervous, lass. என்னது Oh, wait, but how? Okay, plenty of people know Why that I'm needs a a- water imp, but still, how come you understand our primary Body mode needs of a- expression? வியும் off Primary mode of T off expression. I've not come across that concept before. Do enlighten me, vodunitsa. நான் வரேன்டா இந்த டைம் எங்கடா T3 Clearly rather learned. It's not about being cultured or not. The thing is, this mode of expression can usually only be understood by other water imps. It's not a simple case of a song sounding happy or sad. And yet, you're clearly human, Mr. Shram. It's really not the big deal you're making it out to be. I think I just have a knack for it. Plus, I have a very close friend who's a... Anyway, we spent so much time together that before I knew it, I noticed I could understand her expressions. Oh, I guess that makes sense. Still, the fact that you have a water imp friend is even more surprising. I'd better watch what I'm singing when I'm around you from now on. Hey, what are you implying? You're not secretly insulting the audience in your songs, are you? Heavens, why would I do a thing like that? Hey. It's getting late. We should discuss our sleeping arrangements for tonight. It's a guard against the killer. Someone needs to keep watch. நிரஞ்சன்லாம் செத்துருவான் இல்ல சாவ மாட்டான் ஐஸுக்கு ஐஸ்ரா நீ தான் கொஞ்சம் பாவம் ஹெச்பி தான் பாதி குறையும் டெட்டு பாடி உச்சிக்கு கோர் I suggest that we don't sleep in separate quarters tonight. It will be safer if we all stayed together. As long as someone keeps பா an இந்த eye on பிரச்சனைக்கு Lily, தாண்டா நான் வந்து ஓப்பன் கார்டு எடுத்துக்கிறேன் any உங்களை trouble. என்னதான் பண்ணாலும் காப்பாத்தி விட்டுருவேன் சில Are டைம் you saying that you wish to bet your life on Miss Odette being the killer? Nonsense. Of course not. Then I propose the following arrangement for tonight. The Traveler, Odette, and I will form the Night Watch. We'll sleep in shifts, but two of us must be awake at any given time. An excellent idea. This allows us to handle the night watch while also keeping an eye on Lilac. Meanwhile, the rule of taking shifts இவனோட in pairs பர்சனாலிட்டி resolves ஏன் the வார்க்கா other மாதிரியே issue, இருக்கு ஷிட் namely that we can't necessarily trust the Traveler or Valeri either. I expect that plan took you quite some time to come up with, didn't it? Actually, our field combat manual outlines a similar approach. Although the scenario there involves guarding prisoners overnight during field operations. That being said, I must clarify that I harbor no disrespect towards you personally, Miss Odette. In fact, Lelic's numerous covert operations make fine textbook examples for military agents. I care less about respect and more about the fact that you just robbed me of 2/3 of my sleep tonight. I'm calling dibs on being the first to rest. Good night. Good night. Good night, Odette. I followed you and Valerie take
together. Everyone is sleeping on the stage, making the scene right out that theater. Eventually, the time comes for the first stage. It's almost time. We should wake Odette. How are you faring? Oh, not going to argue with that. I'll take a quick nap. எனக்கு என்னமோ ஷீல்டு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது இந்த பீஸ் ஷிட் piece of shit. It's finally Valerie. time for Odette and I to share the night watch. I should wake her up. ஷீல்டா தான் இந்த மாதிரி அப்படியா ஆமா நான் அதை யோசிக்கல இருக்கலாம்டா From her in the first place. இருக்கலாம் 4 ஸ்டாரா கூட இருக்கலாம் அவன் What questions I want to ask before she wakes up. எருமை மாதிரி என்ன வளர்ந்திருக்கான் How long are you gonna keep staring at me? Couldn't sleep. My mind's been running haywire. Plus, there's something I've been meaning But to talk to you Genshin about. ஒன்னு மாறிட்டான் I had a hunch that you wanted a conversation too. Let's take this chance to clear the air, shall we? Shall we? I just had a simple question for you, really. Wow, what a cinematic view. Rosaline. Her In her final moments, did she have any... No, Odette, இதை கேட்காத இதை கேட்க கூடாது Odette. No, இது தப்புன்னு I see. Well, that was all. I have no other questions. No. She was utterly ruthless in pursuing her goals. That kind of person should be hard to miss. And yet, even though I never approved of her methods, and she was an abrasive person, the fact remains that I am indebted to her. I heard a little about her from Snezhnaya. Oh, she told you. I guess that makes sense. I think she and Rosaline were on pretty good terms. Yes. Rosaline wasn't the kind to gossip about this sort of thing. When I was a child, I had to join the ᴜᴜ for the sake of my mother and me. I trained under Rosaline. It was extremely grueling, and it didn't exactly come naturally to me. All I could do was try to ignore the biting cold and practice. I was a newcomer who'd managed to make a good first impression on a harbinger. There was pressure to live up to her expectations, to be worthy of the fair lady's reputation. Every day was a struggle against the cold, pain, and fatigue. And most nights, I struggled to fall asleep. After enduring all that, I've become almost immune to the sensation of pain. I suppose that was the cost of survival. Surely, any child who had to experience that would grow to hate her lot in life. So, I put an equal amount of effort into my ballet. Because in my young mind, that was the only way to defy my fate. It was my way of telling her, the ᴜᴜ's demands and your expectations of me are not what I wish for. One day, I will leave. I think she probably blamed my poor performance in training on my passion for ballet. She knew my heart wasn't in it. One time, when I was secretly practicing a dance at night, she suddenly showed up. I knew she was there to catch me red-handed. I told her, "You don't deserve to watch the dance I learned from my mother." She looked stunned. I guess she was surprised that I lashed out first, before she had the chance. But strangely enough, on that occasion, she wasn't fierce with me like she was during training. Instead, she fell silent for a moment, and then left. After that, she never interfered with my dancing or asked me how it was going. She never came to watch me dance again either. Not even once. She was. But even now, whenever I take out this ⴤ I can't help but think of that night. Of the look on her face. Sort of. Although gift might be too kind a term. This is her flame sealed within ice. A symbol of her favor, yes. Oh. But also her way of keeping an eye on people. She knew the location of every piece of ⴤⴜ
If any recipient started acting suspiciously, she'd be on to them immediately. Trust her to make even a mark of approval feel suffocating. So, when news of Rosaline's death reached Snezhnaya, many people immediately crushed their 괶. It gave them a profound sense of relief, like they'd broken free from her shackles. But I kept mine. With my sensitivity to pain being as dull as it is, the warmth from this 괶 is one of the few things I can still feel clearly. I still wonder, did she really come to stop me that night? நீ இன்னும் இந்த சவுண்ட் விடுறது இடத்துலயாடா புஜே டவையாமா. But I was scared. So I said some. இவன் வாயை ஃபர்ஸ்ட் ஊசி நூல் போட்டு தெக்கணுங்க. I guess she didn't leave anything behind. Not that I expected her to. புஜ்ஜிக்கு எப்படி தெரியுமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவன் கல்யாண மேடல் நம்மள gift கொடுப்போம். அப்பதான் வாங்க பாயிங் வாங்க சபக் வாங்க டொய் டொய் இந்த மாதிரி சவுண்ட் விடுவான். இவன் வைஃப் விட்டுட்டே போயிரும். போடா நீயும் கல்யாணம். அவ்வளவுதான். எனக்கு என்ன உனக்கு அடுத்த நாளே டிவோர்ஸ். இவன் டொயின் டொயின் டிங் டிங்னு அடிச்சு விளாடுறான். No, she didn't. I didn't even find out that she'd gone to Mondstadt until a while after she'd left. Oh. Wait, in that case... I think you should go and see the name. Okay, I will. Thanks for letting me know. Okay. There's something I'm trying to figure out. I'm beginning to suspect that Paimon's mystery illness is being caused by the energy research behind Project Snezhnaya. Paimon's very important to me. Second part எவ்வளவு நேரம்டா இவனே நரஞ்சன்? I figured that since you're ⴰ you might know something about all this. The ultimate goal of this energy experiment is to create a weapon for the final battle. The weapon's construction was completed in ʀ. Now, all that remains is to arm it with a sufficiently powerful energy. Yes, the weapon's development and all the related experiments are overseen by Lord Piero, the Jester. And the lab is located deep within the Armory Palace. I'm not sure why this experiment would be making Paimon feel unwell, though. The best way to get to the bottom of it would be to go there in person. Once we get out of here, I'll help you apply for an entry permit. Okay. And I'm hardly the organization's proudest member, as you know. You answered my question about Rosaline. I want to do you a favor in return. It's that simple. What's wrong? I thought you were sleeping. Of course I was. In the military, one learns to fall asleep quickly, even in the most inhospitable environments. It's vital to staying alert and energized. Why? Even if he was awake, he can't have overheard us, right? Well, thank you both for keeping watch. Traveler, I'll take over for now. It's your turn to get some sleep. Sure. This is our second night here. At least found a little more about Paimon's condition. I hope she's been sleeping well the past couple of days. Why do I... Hey, what? நீ என்ன பண்ற இங்க? Hey. Seriously? Is this payback for when I stared at her earlier? But I thought she was asleep. Never mind. I'd better try and get some sleep myself. No, மறுபடி எதுக்கு இந்த ஃபாகுக்குள்ள போறானுங்க டேய்? Hey. போச்சு இந்த டைம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சாக போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Reaching your limit too. If I'm not wrong. We've been walking for. Do you remember? இவங்க Time's lost all meaning. Something யாரோ கொன்னுகிட்டு இருக்காங்க இவங்கள எல்லாத்தையும். Since we noticed that thing above our heads. கண்டுபிடிக்கணும். Or key star?
Anyway, the person who named it was உளுந்தூர்பேட்டை swallowed by பிரியாணி ஆம்பூர்ல இருக்க நாய்க்கு தான் கிடைக்கணும்னு இருந்தா Whatever it's called, அது யாராலையும் தடுக்க ever முடியாது. since we noticed it, we've been walking up and up, hoping that as long நான் வரேன்டா, நான் வரேன். ஒத்தையில் நிற்கிறையவன்டா, ராவணமாவன்டா, ஒத்தையில் நிற்கிறையவன்டா. ஏண்டா நேத்து இன்னைக்கு காலையில நான் சோலோவா T2 அடிச்சேன். T2ல சோலோவா அடிக்கலாம், இதுல என்னடா இருக்கு? ஏதுடா லெஜெண்டரி? எப்ப? நோ ஐடியாஸ் மேன். அதான் தோத்தமே ஒன்று. கூல்டவுனாமா. but it seems like நான் no இந்த இடத்துல matter பிரேக் how விட்டு far we மைன்கிராஃப்ட் walk, போலாம். we never get any closer. Well, we've come this far. You never know. Maybe we're டே டெரட் கிளப்னே வச்சுக்கலாமா? ஏய் டிராவலர், what the fuck? டேய் படா சி, அதெல்லாம் ஃபன்னுக்கு நல்லா இருக்கும். சப்பி போட்டோம். டே Watch out! Not again! I've lost count of how many times we run into them. Be careful. What the? ஏய் டிராவலர் என்னடா அசால்ட்டா அடிக்கிறான் எனக்கு. இந்த கேம்குள்ளயா இல்ல ஆர்டிஃபேக்ட்? என்னது? Here they come again. Get ready. You wanna fight? Let's go. ஒரு லெவலுக்கு டீப் ஏர்லி ஸ்டேஜுக்கு இப்போ கீழே யாரோ கேம் வந்தாங்கன்னா பைரோ டிபிஎஸ் இவனை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். க்ரையோ டிபிஎஸ். சரிலடா, அதை பார்க்கல, டேமேஜ் எல்லாம் பார்க்கல. பட் ஐய் இவனை ஜஸ்ட் ஒரு டீம் ஒன்று வச்சு தான் நடிக்கிறேன். அதுங்கெல்லாம் சும்மா அதுங்க சொல்ல மாட்டேன். பார் Feels like there's no escape. 30,000 டிராவலர் அட்டாக்ல அடிக்கிறான். பரவாயில்ல. நல்லா தான் இருக்கிறான். அந்த சவுண்ட் நல்லா இருக்கு எனக்கு. ஐயோ தள்ளிவிட்ட எவ்வளவு, அது எளிமையை தள்ளிவிட்ட எவ்வளவு டேமேஜ் பாரு கீழே. I'm fine. It's just suddenly I don't want. I get you. In fact, Yeah. The hope that the star gives us is the only thing keeping us going. But I'm not sure it's real at all. அது fall damage ரா. Collective illusion. Otherwise, why would it always be out of reach? we know you mean well, but you're only saying that to try and encourage us Nada? to keep going, aren't you?
என்ன ரெக்கார்டு? Thank you, friend. டேய் போடா குஞ்சு. But enough is enough. You're going to continue, aren't you? இங்க கிரே ஃபாக் எதுக்கு இங்க இருக்குனே தெரியல. மிஸ்ட். the gray mist. I wish you the best. பாப்போம். கிரே ஃபாக்னே வச்சுக்கலாமா? It's not an illusion. We really are getting closer to the star. ஆமல்ல இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நான் ஸ்டோரியை வெளில போனேன்னா அப்படியே தானே கண்டினியூ ஆகும். You are continuing special story mode if you are living under human. ஓ இல்ல ஏ அடங்கொத்த கண்டினியூ கொடுக்கறத விட்டு கேன்சல் கொடுத்து வெளில போயிட்டு. ஆட கடவுளே கை எந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆகுதுன்னே தெரியல. அட பி அழுத்திட்டனா அடச்சே. கண்ட்ரோலர்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த கேம். ஆமா அடுத்த நாளுதே வந்துருச்சு. சரி டெய்லி கமிஷன் கிளைம் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நாளைக்கு இது வரும், ஆன்ஸ்லாட் வரும். ஆன்ஸ்லாட் அடிச்சுட்டு ஆன்ஸ்லாட்டுக்கு ஒரு தம்ப்நெயில் பண்ணுவோம். நாளைக்கு இதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். என்னது அடே என்னது சொல்லு. அடே அவன் தான்டா சொல்லல. என்னது பூம் பூமா? என்னடா உளறீங்க? யாரோ இப்ப என்ன டேக் அடிச்சிங்கடா, டெலிட் பண்ணிட்டீங்க, நான் பார்த்தேன். தெரியலையே. சரி இந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பாய். 4 hours ஆனா லைவ்லலாம் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். நேரத்துக்கு வந்து போட்டான் போட.